ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের ওয়ার্কশপ আমরা দুইটা প্ল্যাটফর্মে করতেছি, ফিজিক্যালি এবং ভার্চুয়ালি। তো আমাদের সাথে ভার্চুয়ালি এবং ফিজিক্যালি যারা জয়েন করছে সবাইকে আমি আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের ওয়ার্কশপে আমাদের প্যানেল সার্ভের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের গবেষণালব্ধ জ্ঞান আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরব। আমাদের এই সার্ভের কার্যক্রম শুরু করি আমরা 2014 সালে। 2014 সালে আমাদের ফার্স্ট রাউন্ড, 14-17 সালে সেকেন্ড রাউন্ড এবং 2020 সালে আমরা আমাদের ফাইনাল রাউন্ডের তথ্য সংগ্রহ করি। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক রিসার্চ ডিভিশন জনাব ডক্টর মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, এবং আমাদের সাথে আরো বিশেষ অতিথি হিসেবে জয়েন করবেন সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশনের ডিরেক্টর অফ কোঅপারেশন মিস সুজানা মুলার। উনি এখন রাস্তায় আসতেছেন। আজকের এই প্রোগ্রামে সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমান। আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি বিশেষ অতিথি, আমাদের প্রধান অতিথি এবং সেশন চেয়ার সবাইকে তার স্টেজে স্ব আসন নেওয়ার জন্য। আমি প্রফেসর ডক্টর তাসনিম সিদ্দিকী ওনাকেও অনুরোধ করব এসে আসন গ্রহণ করার জন্য। আমি আর কাল বিলম্ব না করে এই সেশনটি পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত সাবেক উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ হোসেন জিল্লুর রহমান স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা গাইডলাইন, এটা কি হাইব্রিড ইংলিশ না বাংলা কোনটায়, অর মিক্সড? মিক্সড, ওকে, থ্যাংক ইউ। সবাইকে স্বাগতম আবারও আজকের ইম্প্যাক্ট অফ মাইগ্রেশন অন ট্রান্সফরমেশন টু সাস্টেইনেবিলিটি, পভার্টি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ এই ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপে। আজকে এটা ইনগ্রাল সেশন, তার পরবর্তীতে টেকনিক্যাল সেশনও আছে। আমি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি সহ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা শুরু করে দিই। আমাদের কিনোট প্রেজেন্টেশন আছে প্রথমে, সেটা দেবেন ডক্টর তাসনিম সিদ্দিকী, ফাউন্ডিং চেয়ার অফ রামরু। আমার মনে হয় আর একজন বিশেষ অতিথি আমাদের সাথে যোগ দিবেন, সুজান মিলার, ডিরেক্টর অফ কোঅপারেশন এসডিসি। She is on her way. She will join in as and when she arrives. Dr. Tasneem Siddiqui, এখন আপনি keynote presentation দেন। এখান থেকে এর পরের স্লাইড। না, আমার তো এরকম দরকার নেই। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা যাবে না এখান থেকে? এটা যাবে না? এটা তো দেখা যাচ্ছে না। শুরু করছে, খুলে রাখবে, ঠিক আছে? না, প্লিজ বিয়ার উইথ আস, আমরা টেকনিক্যাল সমস্যাটা সমাধান করি। যখন এটা টেকনিক্যাল সমস্যাটা সমাধান হচ্ছে, আমি একটু সবাইকে একটু স্বাগতম জানাই। আর আমাদের যে প্রথমে এটা যে আমাদের ফিজিক্যাল হওয়ার কথা ছিল,
এবং সেই হিসেবেই আমরা পুরোটা প্রোগ্রাম সাজিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু 3-4 দিন আগে কোভিডের যে মানে প্রকোপ যেভাবে বাড়ছে, তখন আমরা পুরোটা স্ট্রাকচার বদলে এটাকে যারা পার্টিসিপেট করছেন তাদেরকে আমরা মূলত নিয়ে গেছি অনলাইন ভার্চুয়াল ইয়েতে। আর এখানে আমরা আছি যারা রিসার্চে গবেষণায় কাজ করেছেন, যারা ডিসকাসেন্ট, যারা প্যানেলিস্ট এবং যারা বিভিন্ন সেশন চেয়ার করছেন, তারা আমাদের সাথে উপস্থিত থাকবেন। তো আমি এখন যেহেতু এটা শুরু, আমি এখন তাহলে আমার প্রেজেন্টেশন শুরু করি। This book is 3rd volume based on a complete panel survey of 3 waves starting in 2014 and completed in 2021. In the first wave survey, we investigated gendered impact of migration on poverty and local development. That we published as a book. Then second one was with second wave of panel survey, it allowed us to explore the depth of poverty. So therefore, we could compare 2014 with 2016 data, and then we could say that poverty was transient. It's true that poverty was reducing for every group, but it's not that same person who were poor in the previous round are still poor, or who were above the poverty line last time still remain above the poverty line. Rather, it is a transient poverty, which actually, some people are going below above poverty line, some others are not. So therefore, we could study with the second wave. With the third wave of data, it allows us enough time to explore contribution of migration towards transformation to sustainability. Conceptual issue, I'll just quickly take you through that transformation to sustainability is defined in SDGs as interaction of economic development, social cohesion, and environmental preservation. However, in mainstream transformation literature and sustainability literature, migration is hardly discussed. So it is recently different, studies are emerging which are looking into the impact of migration on achieving transformation to sustainability or otherwise. Now, transformation can be affected in both negatively and positively. Sustainability can be affected by transformation both positively and negatively. This research looks at relationship of migration with poverty. আসলে আমি এটা একটু খুলে ফেলি, এটার জন্য আমি বলতে পারছি না, আটকে যাচ্ছে। This research looks at relationship of migration with poverty and growth in Bangladesh through transformation to sustainability framework. মেথোডোলজি একটু করে বলবো, যেহেতু এই গবেষণাটা আমাদের একটা অ্যাডভাইজারি গ্রুপ আমরা করেছিলাম গবেষণার শুরুতে, তাদের পরামর্শ নিয়ে ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমান, মাহবুব হোসেন এবং ডক্টর জাহিদ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের, ওনারা সবাই ছিলেন, এবং তাদের পরামর্শ নিয়েই কিন্তু আমরা মেথোডোলজিটা ঠিক করেছিলাম। এবং ডেটা সোর্স এই জায়গাটা আমরা যেটা করেছি যে 20 ডিস্ট্রিক্টের 20 ইউনিয়ন সিলেক্ট করেছি, যার 120টা ভিলেজ আমরা স্টাডি করেছি। এবং এই যে সিলেকশনটা, এটা হয়েছে বিএমইটির যে ডেটাবেস আছে, হাই, ওটাকে আমরা হাই, মিডিয়াম, লো, এই 3 ভাগে ভাগ করে সেখান থেকে আমরা স্যাম্পল নিয়েছি। এবং পরবর্তীতে এই এলাকাতে যে আমরা পুরো গ্রাম যদি 2000 জনগোষ্ঠী থাকে, প্রতিবারই আমরা 600 জন ওটাকে ভাগ করে নিয়েছি। যদি 5000 থাকে তাহলে বেশি ভাগ করেছি, করে 600 জনের একটা ক্লাস্টার, পাশাপাশি গ্রাম থেকে 600 জন নিয়ে তাদের ভেতর থেকে আবার মানে ওখান থেকে আমরা স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলিং করেছি। তারপরে র্যান্ডমলি চুজ করেছি এই
3 গ্রুপে যারা এসছেন এই 600-র ভেতরে, তার ভেতর থেকে। তো যেখানে কাজগুলো করেছি সেটা এখানে আছে। আমরা যদি এখন সরাসরি জাস্ট একটু করে কিছু কিছু ফাইন্ডিংসে আপনাদের নিয়ে যাই, পরের যে দুটো সেশন আছে সেখানে ডিটেইল আমরা আলোচনাগুলো পাবো। এখানে শুধু আমি I will share the main findings if I say. Since this research took place in 2020, and it is around August, September, October, November, these are the times when we did the field work. So during that time, COVID was a major sort of challenge, and at the same time you had 5 consecutive floods in different areas. So 2 stresses, one is multiple stresses if you say, one is from COVID and the other is from climate related disasters, Amphan and others. So in that scenario, it provided us the opportunity to look into how these families are doing, and whether the upward trend that we were watching earlier from wave 1 to wave 2, if that can be retained, even though COVID and climate change related disasters have affected Bangladesh in a major way. So what we find, it's natural that a lot of return migration took place. So therefore, percentage of return migrant is higher in our, like this is the same household we studied. Then again, in that percentage of return is higher. You can see that, from 77% and now it is 66% from 84% in wave 1 to 77% in wave 2, and now in 66% in wave 3. So this is natural that there will be a lot of return, and it is reflected in our sort of, when we took the interview again to the same households in these 3, in these 20 locations. Now, migration decision, it is linked with the impact of migration. If we want to see the sustainability, it is linked with that. So therefore, it is important to know why people migrated. What we did this time, while understanding why people migrated, we also tried to understand those who didn't migrate, why didn't they migrate? So you will see that in case of those who didn't migrate, 72% of course talked about economic compulsion wasn't there. Their economic, these interviews are of non-migrant households. So they had their income and everything back home. And the second, I think, issue that they identified is that absence of male or female who could participate in migration. Like there are migration pockets, men are migrating from certain areas, women are migrating from certain areas. So if a household do not have adult women member, they cannot participate in that migration thing. So that is what is reflected, that they are saying that demography matters. Since I do not have a female member from my area, female migrates, therefore we could not participate. So this is not that we don't want to participate. Then 40% for family responsibility, they did not migrate, and these are multiple responses. So everywhere it's a 100% is reflected in every response. So 40% of the total non-migrant households said that if I migrate, then there is no one to look after the other members of the family. Female will be insecure, children will be, there will be no one to look after. So therefore even though I wanted to migrate, but I cannot migrate. So this is the reality. And then another issue which is important, that access to social network. From the total response, from all the non-migrants, 35% said that, I don't have the social network to migrate. I don't know anyone in that destination where I'll go and stay. Therefore, I'm not migrating. So it is not always that someone did not migrate because they didn't want to. It is
Rather, sometimes they want, but they don't have the financial and other capacities to migrate. That is also important. And in case of, migrant households, it is natural that migration takes place, we all know, due to influence of economic, social, political, and environmental factors. And, they interact with individuals' reality and produces migration decision. Individual households reality could be community reality produces. So it is a multi-causal phenomenon, migration. So that is there in our study as well, but particularly we pursued the climate reasons. And then we thought that it would be quite high because it is, everyone was asked, it's not that you prioritize, it is everywhere you respond. So only 10% of the total responses, they said that climate change, slow onset, or the long onset processes had something to do with their migration decision, only 10. So then we divided the data according to districts. And then interesting finding comes in that Satkira, then Shariatpur, and Chapai-Nawabganj, in those areas, 76% of the responses we got on that climate mattered is from climate affected areas, and non-responses on these, not non-response, less response is from those areas which are less climate affected. So this is, I think, an important indicator that in some areas, maybe climate wouldn't matter that much, but in some other areas it would. Cost of migration, I would just quickly take you through. Compared to 2014, the female migration cost in 2017 effectively decreased by 20%. Compared to 2017, in 2020, it decreased by 8%. There is a common phenomena everywhere you go that migration cost is increasing. But if you really calculate the inflation and everything, migration cost is in fact reducing. And also in nominal term, it has reduced in case of female migration. Compared to 2014, male migration cost in 2017 was reduced by 5%. And compared to 2017, in 2020, it decreased by 7%. So migration cost is reducing. We have to, the mainstream discussion has to change now that migration cost is always going up. So these are in 3 waves, the migration cost based on which we did the, added inflation and gave the figures that I have given you. Now, the next one is remittance. Again, in case of remittance as well, you do see if we add 5% inflation per year, it then from 2017, before last 1 year, 2016, and you compare with 2019 remittance figure with the 3rd wave, you see that 23% remittance has effectively in real term remittance has reduced. But when you add inflation, but when you do not add inflation, then also like 8% reduced 8% compared to previous. And then amount of remittances sent by female migrant increased 16% in nominal terms, in real term 1.6%. So these are important indicators about female migration and what needs to be done. And yeah. Now, I will just quickly take you through the gendered outcome of migration. Female internal and international migrants come from more disadvantaged background. More likely, but they are more likely to be widowed, divorced, more likely to have low level of education. In all these indicators, female migrants are there, it's lower. And international female migrants are more likely to be
to come from poorest economic background. In the economic indicators as well, they are in the bottom. Participating in migration reduces the unadjusted gender gap in earning. So if you look at remittances, 140,000 female are remitting. Earlier, they were remitting per year 121,000. So it is increasing. But when you go to male migrants, you do see remittances are either stagnant or reduced. So this is again very interesting, and you will hear in the gender paper that why these things are happening. Now, transition in migration status, its implication on income. I think this is another interesting thing that we pursued, that whether when migration status changes, how it affects income. Migration status of individual changes continuously. No? We have seen that now 66% are return migrants, are current migrants, and rest are return migrants. So relatively poorer individuals who choose to migrate, their income trajectory significantly improves both in short and long term. Nevertheless, transitioning to being a returnee migrant causes drastic drop in income in the short run. It reverses quickly if they remigrate. And the experience of remigration is also quite common. Those who have migrated once, after 2-3 years, they keep on migrating. After 1 year, they keep on migrating. So therefore, that's how the, for a certain period, it reduces, our income goes up. Now, expenditure growth, that also will be discussed in detail. During Wave 2 survey, we have witnessed that substantive growth has taken place for migrant, international migrant, internal migrant, and non-migrant household. And the growth was, the share was on food, not on food expenditure. It grew mostly on non-food expenditures during the second wave. But in the third wave, you come and see, because of COVID and also because of other climatic stresses, you do see food consumption, expenditure has increased. I think they managed their households by reducing non-food expenditure and increasing food expenditure. And therefore, despite shocks, migration appears to enhance the economic sustainability of the livelihoods. These shocks they could withstand to some extent. Again, poverty dynamics, if you come to, poverty of all three groups, internal, international, and non-migrant. We thought during COVID period, all these studies, BRAC and others, they have done, poverty level has gone up. But maybe this, the data set, the type of households and others that we studied, it did show that, poverty is still declining among the all three groups. Of course, 31% of the internal migrants, 10% of the international migrants, and 20% of the non-migrant households were below poverty line during 2014. In 2017, you see that internal migrant 25%, non-migrant again reduced to 18%, and international migrant household to 10%. Then again, you come to 2020, you see international migration poverty level is 6%, and for internal migrants, 11%, and for non-migrant, 10%. So maybe in case of international migration, it did in poverty line 2017 and 2020 remain similar, but for the other two groups, although it is COVID situation, but then again, the research took place when the lockdown was relaxed. So therefore, you do see that growth remain. And then major conclusions for us is migration enhances the economic sustainability of the households. Migration helped households to withstand shocks triggered by pandemic and climate change related disasters. Again, migrant household being from less advantaged position,
the non-migrant, compared to the non-migrant households, we are assuming this because they have certain income. We have seen in migration decision, 70% said non-migrant household, they have economic activities inside the country, so which the migrant households didn't have. So therefore, from the point of job, they are in a disadvantaged situation. Nevertheless, migration enables them, these households, to achieve similar or a greater degree of resilience than non-migrant households. I'll stop here. Thank you. Thank you, Dr. Tasneem Siddiqui, for the keynote presentation. Let me also welcome Ms. Suzanne Muller, Director of Cooperation, SDC. Welcome. Now we will request our special guests to make their remarks. Let me call Dr. Mohammad Habibur Rahman first, Executive Director, Research of Bangladesh Bank. Thank you, sir. Honorable Chief Guest, Honorable Chief Guest, Mr. Mohammad Shhahriar Alam, Honorable State Minister, Ministry of Foreign Affairs, Ms. Suzanne Muller, Director of Cooperation, SDC. Thank you for inviting me and giving me the opportunity to be here. I'd like to congratulate the organizer for arranging this wonderful workshop to share their actually continuing research outcome, and they'll be finalizing their report. Let me highlight some of the issues that we are facing currently to address the migration and other difficulties throughout the world that also hit Bangladesh severely. Bangladesh Bank is, providing, catalyzing initiatives and supports so that migrated people get impetus, migrated people get easy handling of their issues. One of the recent initiatives that Bangladesh Bank took to be mentioned is like to provide incentive to the remittance centers. Also to provide financial help when they want to go abroad. Some loans from Prabasi Kalyan Bank, and also there was one loan from Agroni Bank, যার নাম ছিল আসলে বিদেশ যাবার লোন চলছে। So very recently, Bangladesh Bank announced a refinance scheme of টাকা 500 crore, 500 কোটি টাকার একটা ঘরে ফেরা নামক একটা প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। এটার the interest rate of that program is 6% subsidized, market rate থেকে অনেক কম। Any bank can provide that fund to the ঘরে ফেরা means those who are replaced or displaced. Because of the COVID pandemic, not only international migration, domestically, a lot of people went back their home village, where they actually facing a lot of difficulties, doing nothing or having difficult economic conditions. So to help them, Bangladesh Bank announced this loan facility. I just want to highlight some of the features of that facility, so the time is limited. The loan is interest rate is 6%. Maximum, it could be lower if bank agrees. And bank can recollect the money, distributed money from Bangladesh Bank, very lower interest rate, which is less than 1%, 0.5%. And total amount could be given for 3 years. After repayment, it could be again given to the same person. And 10% of the loan is reserved for the women participant. Bangladesh Bank also facilitate migrated people's money transmission, so that it could be time and cost effective. They can send their money cheaply, they can send their money quickly. We do also some research
about the migratory people, it is undeniable that when people go abroad for some reason, could be economic, could be political, could be other. So they are going for better life searching. And the result is that whenever a family able to send someone abroad for economic and other reason, the ultimate result is the poverty situation get improved. That means they get better standard of livings. They are better well-to-do relative to previous situation where migration didn't happen. I'm not lingering anymore by congratulating the organizer and by thanking to invite me to be here. I like to conclude here. Thank you. Thank you, Dr. Mohammad Habibur Rahman. May I now invite Ms. Suzanne Muller of SDC. Yes, please. Thank you very much. Yes, Honorable State Minister, Mr. Shhahriar Alam, respected Executive Director, Mr. Habibur Rahman, esteemed Chair Zillur Rahman, representatives from all ministries here I see, dear Dr. Tasmin, thank you very much for inviting me here to this event, and I'm very happy that we can have it in at least in person, maybe still I have to say, we don't know for how long anymore. A really warm welcome to all the colleagues here in the room and to the guests. I just would like to start saying from the Swiss side, why have we supported this study? At the beginning, when we started working on migration, Switzerland was or is still, I think, one of the few or the only bilateral working on migration with the government and with different other partner organizations. And we were interested at that time to know whether migration is impacting poverty. So that's why we have supported this study over these 3 waves. I mean, in fact, 3 studies. And I'm very happy to hear from you today that in fact it has. I think we have to look into details, but it's good to hear that migration has impacted more. I mean, I would say the households where migrants are or come from have a better livelihood today. That's, I think it's safe to say, after what I have heard again and read from you, Tasnima. So with that, I would like to say that I'm very glad to be part in this discussion today on key findings of this study on this poverty impact or on local development in Bangladesh. Internal and international migration has played an important or does play an important role in the transformation of the economy and society of Bangladesh towards sustainability. Ready-made garments, along with manufacturing industries and migrants' remittances, are the 2 major foreign exchange earning sectors of Bangladesh. Garments and other manufacturing are dependent on internal migration for the steady supply of labor force. Remittances are almost the sole contribution of the international labor migration, who mostly work in the Gulf or other Arab and South Asian countries. Switzerland has been at the forefront in supporting measures to integrate migration into mainstream development globally
regionally, as well as at bilateral levels. It is one of the key stakeholders in the global debate on migration since 2010. Switzerland has been supportive of the Global Compact for Migration. It is also deeply committed to the achievement of the Sustainable Development Goals 2030 and leaving no one behind. This, by the way, is also reflected in our new country program for Bangladesh 22 to 25. Since 2012, Switzerland has supported RMMRU to conduct a panel survey in 20 districts of Bangladesh. RMMRU's research team has gone back to the same households 3 times every 3 years in an interval. The Wave 1 survey concentrated on the impact of migration on poverty, and it showed that the poverty rate among international migration has been much lower compared to the internal migrants and non-migrant households. The Wave 2 survey compared the poverty and expenditure growth in the same household since Wave 1. It demonstrates that poverty level has reduced for all 3 groups, yet poverty is not static. Some households which were poor in Wave 1 have transitioned to above poverty line again. Some others who were above poverty line transitioned to below poverty line. Today, we have gathered here to listen to the findings of Wave 3 survey. The Wave 3 survey has been conducted when the whole world has been going through COVID-19. Along with the COVID-19 pandemic, as we just heard from Dr. Tasneem, floods and flash floods, as well as riverbank erosion, as well as we have had the cyclone Amphan, and all this has hit the country severely. This gave the research team an opportunity to explore how these multiple stresses have affected the sustainability process of migration. The research shows that despite COVID-19 poverty level, all 3 types of households have reduced. Some of the key results of the research even show that poverty in study areas has declined sharply despite the onset of the COVID-19 pandemic in 2020. Poverty rates were the lowest among international migrant households. This indicates that both types of migrants and non-migrant households could withstand COVID-19 as well as climate-related stresses, and the trend of reaching above poverty line status could be sustained. Given that migrants pay large sums of money to migrate, as we have already seen in the presentation, the study has also noted that from Wave 1 to Wave 3, after adjusting inflation, the real cost of migration is still reducing. Also very little, but it's reducing. And from a gender lens, migration has allowed women who generally come from lower ends of the income and education to close the wage gap in income. Across the 3 waves of the survey, the earning gap cross-gender has reduced significantly for migrants, but increased for non-migrants. Compared to male migration, female migration is more sustainable in economic terms. So there I'm very much interested to hear more in the gender specific study. Then one finding particularly drew our attention. While explaining the impact of climate change on migration decision, the research finds that migrants and migrant households from different migration pockets hardly identified climate change as one of the influencing factors. Those who identified climate change and disaster as a factor contributing to migration belong to the 4 districts which are affected by climate change. And these are Shatkhira, Shunamgong, Chapnai-Vabaganj, and Shariatpur. This indicates that major attention needs to be provided to these districts while governing migration. This also is a very good indication for us and others who work in migration to give more attention in the future programs now to these areas when we talk about climate change induced migration.
I think there we still need to have a further look, but I know also that Mr. Haque has done also some thinking on that in a former workshop we had on climate-induced migration. I think from our side that from the Swiss side that our program is quite well positioned on migration. We work, we will use these findings also in our different projects we have, because you know that we work around the migration cycle. It's about information before someone migrates to have to say it in proper English, an informed decision. And we work also on remittances. It's important to exactly use the remittances in a sustainable way. That's a program we are planning. And we have just brought through a program with the government and civil society partners on returning migrants. This also, this study will influence then also the choice of geographical areas as well as focus areas of our endeavors. So to finish, I would like to say that I hope, or I'm sure that the findings of this research will help the policymakers to make targeted interventions and evidence-based policy formulation in enhancing the sustainability outcome of migration and reducing the path of unsustainable migration in the future. On behalf of Switzerland, I really thank Dr. Tasneem Siddiqui and her team of dedicated researchers for conducting this important research amidst of COVID-19 and other climate and disaster-related changes. Thank you very much. Thank you, Ms. Suzanne Muller, apologies. It's my pleasure now to invite our chief guest, His Excellency Mohammed Shhahriar Alam M.P, State Minister for Foreign Affairs. Thank you. Chair of this opening session, Dr. Hossain Zillur Rahman, Dr. Tasneem Siddiqui, the founding chair of RMMRU. I see my ex-colleague Shahidul Haque, the former foreign secretary, is here. Dr. Shabab and executive director of Bangladesh Bank, Dr. Shhahriar Rahman, friends and executives and the team who concluded this work on impact of migration on transformation to sustainability, poverty and development in Bangladesh. And this is the dissemination workshop. It's always an honor and privilege to join RMMRU-led initiatives, and especially this one, which is very timely. We all know that since the advent of human civilization, migration has always been an integral component of very existence of human being. And in today's world, human mobility is a critical avenue to livelihood opportunities, overcoming poverty, and adapting to socio-economic and environmental challenges. And therefore, the scale of migration is a crucial issue in the national and global discourse. But ensuring safe, orderly, and regular migration is essential for a peaceful, stable, and prosperous Bangladesh, and surely the world as well. The potential gains from migration hugely supersedes the cost. Of course, this is an analysis where we have some findings that suggest otherwise, though in a very limited number and scale. The studies suggest that global GDP would have been double had everyone willing to migrate been able to do so. And I think Professor Tasneem also said something very similar to that.
think of another $90 trillion added to the global GDP, and surely you'll be able to justify to yourself, that findings. No other policy measures even come close to reaping such enormous benefits. So the world needs more migration for achieving global sustainable development. And now that's obviously for the world, and it's not within our jurisdiction and our ability, but of course we often forget that 21st century is built on human mobility. Often migrants are branded sometime, not often I would say, but sometime a potential troublemaker. They continue to be the worst victim of widespread inequalities, racism, and xenophobia. What I'm suggesting is at the place of destination where they work and spend golden years of their lives. On top of that, the COVID-19 pandemic has multiplied the sufferings of migrants as lockdowns and restricted measures have made their livelihood stand still, and they have been struggling with the challenges of unemployment and non-payment of their due wages. And I've seen it for myself. I have traveled last March in the Middle East, especially Saudi Arabia and UAE and a couple of other countries. And those were truly very, very difficult time. But I'm glad that it's, to some extent at least, it's over and it's past. Bangladesh has always played a leading role in the global forum to overcome the existing systematic challenges in this particular sector. You may be aware that back in 2016, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina floated the idea of global compact for safe, orderly, and regular migration. And I'm very proud to say that one of today's chair will be chairing a session. Shahidul Haque, the former Foreign Secretary, played a key role at the General Assembly for the first time in the UN history. Following Prime Minister's call, global compact on migration was adopted at the UN in 2018. We have also included migration in our national policy, recognizing its multidimensional nature and socio-economic aspect. At the recently held UN Climate Conference, the Honorable Prime Minister has urged the world to share global responsibility for climate migrants displaced by sea level rise, salinity increase, river erosion, floods, and droughts. Currently, we are hosting, as you know, that over 1 million forcibly displaced Myanmar nationals, and we are working with the international community for their safe, sustainable, and dignified return to Myanmar. So our commitment to rule-based, orderly, and safe migration is unshakable. At present, over 100 million Bangladeshis are working across the globe. The contribution and sacrifice of our migrants are critical and undeniable in the course of our miraculous development journey towards a developed country by 2041. At the same time, they are contributing hugely to the economy of the host countries. The way, I love to use this quote, especially when we travel to the GCC countries, that we actually build Middle East. I think it's not wrong claiming that, and so is the case for many other regions and countries. Therefore, we are working closely with the host countries, governments, and employer to make informed policy choices so that our Bangladeshi immigrants can have decent living and working condition while contributing more effectively to the host economy at the same time. During the peak of the pandemic, our embassies and high commissions in the Middle East, especially, and other parts of the world actively engaged with the host countries so that Bangladeshis were not forcibly deported. We have formed a working committee to facilitate and task force first track the safe and dignified return of Bangladeshi migrants stranded in different destinations. Our efforts have fortunately paid off, and paid off rather well. And due to these timely initiatives, our remittance flow
inflow was recorded the highest in history in the recently concluded this June 2021 financial year, a whopping 25 billion US dollars. However, Bangladeshi migrants are still one of the lowest paid, I must admit, in the world. We need to upskill and reskill them to grab the enormous opportunities offered by the evolving, changing nature of the work, particular in this age of fourth industrial revolution. We need to work with the international community to make migration human-centered, keeping the individual at the heart of our concern, establishing a human-centered global migration regime necessitates actions on various fronts, including health, education, training, and work culture. On some of the findings that Dr. Taslim very briefly pointed out, I'm very happy to note that the finding also suggests that our migrants largely could withstand the COVID-19 pandemic. I think that's a huge take from this this workshop. The cost of migration finally started coming down, especially more so for female and male. And very cautiously, I would like to pitch this, that I know that in early years, we have dealt with multiple or number of cases where female migrants were not treated well. But I think we have dealt with those cases in a manner that it should be able to reinstill the confidence of female migrants, and we should again carefully encourage female migration, even though the popular belief in Bangladesh back home, not among the stakeholders, but in the media, the way things were highlighted. But if you consider the total number of female migrants working in those countries, and there are countries, multiple countries, where not even a single case of such nature was ever reported. So we shouldn't just say that we should discourage female migration. Rather, I think the female migration benefits the economy even better because they can retain their earnings better, and it's like how we have strengthened the female working in, let's say, textile and garment sector, and the huge positive impact that had in our socioeconomic sector. On a different note, of course, Prime Minister Sheikh Haseina's government went on to create this 500 crore taka fund for Ghore Fera Kormoshuchi for the migrant workers. But I gather that it's only available through these Probashi Kollan Bank and Kormosangsthan Bank. And we do not have branches of these banks in all upazilas. So I'd like to draw attention of the Executive Director of Bangladesh Bank so that we can ask all other commercial banks to utilize that and take that money close to the returnees, because large number of them actually do not get the opportunity to apply, let alone get access to that fund. And it will be interesting to know, how much of that 500 crore taka, I know it's recent, it is only about 6 or 9 months, but how many migrant workers actually were benefited till date. I think this will be something that, because of course we form policies, we create funds, we want to do things, but at application level, we do not always get the desired success. And we need to handhold that for the greater good. And commercial banks, not the public ones, the private ones are, the way I term them, as lazy at times, as they do in case of agricultural loan and SMEs. The disbursement is very low. I know we have a policy that every bank
should have a portfolio of 200 crore taka for agricultural loan. And I'll be surprised if half of them ever achieved 25% of the target. So we shouldn't let that happen in this case of 500 crore taka. One other thing that probably I haven't been through these the entire report or findings, but in two particular countries our migrants are facing, you did consider, and you said real-time increase. That means you have factored in the Bangladesh inflation. But look at Lebanon and look at countries like Maldives, where the currency was devaluated like, I don't know, 50 times, not 50%. And when they convert that local earning into dollars, it's actually minuscule compared to what they used to send back home. But that's with all fairness, it's only limited within one country in particular, and then that is Lebanon. I do not know how to solve it. Had there been a representative from the Ministry of Expat Welfare, I think we need to address that issue for that particular country at least, and we need to find a way to keep them encouraged and interested to work. Of course, it's not the scope of today's study paper or the research that you have done, but we have made good progress with countries where, as the popular term goes, that market was closed, so market is open now. And we will continue to pursue G2G option as opposed to private or private government. And I'm sure in coming years, the cost of migration will surely come down. And with all the investment that we're making to upskill and reskill them, we will be able to fetch that high skill category of migrant workforce that will ultimately result a higher income in coming days. I thank the Refugee and Migratory Movement Research Unit for conducting this thorough research on the impact of migration on transformation to sustainability. I'm also thankful to the Swiss Agency for Development and Cooperation for funding this important research project. And I'm sure this kind of study will help the government to have better policy for ensuring safe, orderly, regular, and human migration and human mobility. I thank you all. Jai Bangla, Jai Bangabandhu. Thank you, respected Chief Guest, for your very encouraging words and very specific observations of how to improve this entire process related to migration. I'll make some brief remarks and then we'll conclude this session. Or I'll say from here. Chief guest, special guest, keynote speaker, RMMRU and assembled audience, both virtually and physically. It has been, I start off by congratulating RMMRU, who have been a dedicated research focus on this whole theme of migration and its importance for the Bangladesh economy and Bangladesh society, and for presenting this panel survey, which they have been conducting since 2014. Also would like to thank SDC for supporting this important research. Bangladesh has benefited very much, as was observed, from migration, and over time, we have both incrementally and both strategically have made many policy innovations. And Bangladesh in the global fora also has now a very respectable identity in terms of its engagement on these migration issues. So I think we will have follow-up sessions where in-depth discussion on the findings will be carried out. I would like to just make a few observations. Being a researcher myself, I thought I will
have touched base a little on the research finding themselves. One in particular is the international migration and the internal migration are perhaps follow different dynamics, not perhaps, actually do. And it's important when our attempt to understand our present findings in terms of making that distinction. I'm sure the cost of migration are referring to the international migration, and I'm not sure whether your survey has been actually on internal migrants also. But then the presentation, the difference needs to be presented differently because the process is a different one. On the costs itself, it's very encouraging to know that costs have been coming down. But it's also useful to really look at the subcomponents of the costs. There is the cost of process, the cost of travel itself, which seems to have gone up significantly, and the cost of other associated costs. So it may be useful to see in this overall decline how those subcomponents have really worked out. We need to, that will give a better signal in terms of where additional action might be necessary. In terms of on the research focus itself, it's when you talk of the welfare of the migrants, it's I think the chief guest actually rightly focused on the whole issue of skills, that we need to move to a different level of discourse about the migration issue. Tasneem Siddiqui's brief presentation of our large findings indicated that once they're coming back from the migration, when they're in migration, their poverty level is improving. I mean, is declining. But when they're returning, it seems to be dropping. That's what one of your finding was, which needs, I think, forces us to think about this, that their being in migration is generating income, but is that income translating into sustainable social development at home? This is important, and I think this part has not really figured in our research. For example, the migration-heavy districts, how are their social development indicators evolving over time? That's a very important way in which, for example, due to vicissitudes of the global economy, if people need to return home, are they able to then really move into more sustainable options at home? Or are they simply, again, falling into a problem prior to their migration? I think that's an important issue. And that's why what the chief guest mentioned about the skills agenda to be linked up with migration agenda is very critical. And we haven't yet really made big breakthrough there, but that's an important agenda that we need to look at. I was also very struck by the difference in the cost of migration for males or females. For females, it was significantly lower, nearly 1/3. I'm puzzled how that can be. I mean, these are individuals, whether you are male or female. How is it? More G2G. Oh, I see. So that's why the subcomponent of the cost need to be really looked into. That there is the government, in a way, almost like a government subsidy to for the female workers, or the opportunities. I mean, if a male and a female are going to, say, one country, in terms of the differences in cost, there are the cost of processing. Maybe that's where government is giving a benefit to the female migrant. Just that zero cost migration means the Saudi Arabia, for example, which send worker and they will give money as commission to the recruiting agents for female migrants. That's what I'm saying. So that explanation would be useful for research to understand why there is this great difference, and that's it's a benefit for the policymakers, that there is a policy positive discrimination in favor of women. That needs to be, I think, then
stated. That will really be useful to look at. In terms of the Bangladesh Bank initiative is a useful one. When I read it in the newspaper, I was a bit struck, and I'm still puzzling about the intended recipient of this opportunity. One understanding which I'm getting from this seminar is that it is for international return migrants. But what I read and if I look at the origins of Ghore Fera initiative, it was for essentially for people who travel to urban areas and have returned to villages. And our own research, PPRC, BIGD research that during COVID period, net 10% people those who came to urban areas have returned to rural areas. So that might be useful to really understand who are your intended beneficiaries. Is it international return migrants, or is it these reverse migrants? Because the reverse migrant is Dr. Shhahriar Rahman. So there are two programs. Right. One is executed through Provarshi Kollan Bank, which is intended for international migrants. And another one is like recently introduced for people who migrated from urban to rural. Right. Internet. So, okay, so that means, and that is also through Provarshi Kollan Bank? No, that is through all commercial banks. Okay, so I think chief guest observation then is actually partly answered, is that you need to also, so that distinction needs to be, we need to understand that government is addressing both of those groups, the international return migrants, and these are actually reverse migration, because people who came to cities have been forced to go back to villages, and it's a very useful, I think, development. And I will join voice with the chief guest to appeal to Bangladesh Bank that you may also think, not just allow the banks, but for these people, the NGOs, particularly microfinance institutions, are also useful conduit, because their style of operation is give them easier access to these people. And, so that's something that you may kindly consider. That will be quite useful. So I think a lot of food for thought has been discussed. The poverty dynamics needs to be, I think, the specific nature of the sample is one issue. We need to look at those poverty dynamics from a larger context also. As we understand the poverty dynamics, there are at least three groups that we need to think about. One is those who are in entrenched poverty, meaning they remain in poverty. But the larger group is those who are in a vulnerable state, meaning they sometimes go out of poverty, but also fall back into poverty. And then there are those who are graduated, meaning they have really gone beyond the poverty stage. And it is important, especially since your panel survey, to have a look at these, the picture. I think also one impression I got from your presentation, particularly climate risk, etc., that migration is mainly a push factor, push driven, meaning climate risk and other types of shocks. But what we've seen, we did a study on rickshaw pullers. What we found was that push is not the only concern. There is a pull is also very important, not because of any push, but actually prospects of higher, better living, etc., also attracts a huge amount of people for these. So those are some of the suggestions that I would put. Otherwise, it's very useful. And I think we cannot underestimate the importance of real-time data to provide better support to policymaking, because that gives us a real understanding of what's happening on the ground, who are to be supported, and how policy can be directed where it is most needed. So thank you again. And with this, we conclude this inaugural session. Thank you. অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা একটু চায়ের আয়োজন আছে,
আমরা ওইখানটায় যাব। আর এর পরের সেশনগুলিতে ডক্টর জিল্লুর রহমান যে প্রশ্নগুলো এনেছেন এগুলোর অনেকটারই উত্তর আছে। আর মাইগ্রেশন, মাল্টিকজাল এবং এই যে অ্যাসপিরেশন, মোটিভেশন, ডিজায়ার এগুলো সব আছে, কিন্তু আনতে পারিনি এখানটায়। ঠিক আছে, তো আমরা চলেন একটু চা খাই। সবাইকে একটু চায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এর পরের সেশনটা আমরা 15 মিনিট পরে শুরু করব। এখন কটা বাজে? এখন আধা ঘন্টা আমরা না, হ্যাঁ আধা ঘন্টা দেরি হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, তো আমরা 15 মিনিটে এক্সপেন্ডিচার গ্রোথ অ্যান্ড মাইগ্রেশন এইটা প্রেজেন্ট করবেন ডক্টর সিআর শাবাব। আমি তাকে এবং এই পুরো সেশনটা চেয়ার করবেন মিস্টার মোহাম্মদ শহীদুল হক। জনাব শহীদুল হককে আমি অনুরোধ করছি, আমাদের যারা নির্ধারিত ডিসকাসেন্ট আছেন ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান, ডক্টর অতনু রাব্বানি এবং নাশিদ রিজবানা মুনির, আপনাদের অনুরোধ করছি একটু এখানে চলে আসার জন্য। ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে শহীদ ভাই? এখন আমার মনে হয় বাংলা হলেই তো বেটার, কারণ সবাই তো আমরা বিদেশি কেউ নাই, থাকলেও তার জন্য আমরা ডিপ্রাইভ করবো, কারণ অনেক সবাইকে শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম শহীদুল হক। আমি এক সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ছিলাম, এখন আমি নর্থ সাউথে ফ্যাকাল্টি। ধন্যবাদ রামরুকে, বিশেষ করে তাসনিম আপ্পাকে আমাকে ডাকবার জন্য। আমরা আজকে প্রথম সেশনে কিছুটা দেখেছি ফাইন্ডিংস গুলো। এই সেশনের উদ্দেশ্য হলো যে আমরা আরো উইল গো ইনটু ডিপ ইনটু দি ফাইন্ডিংস, এবং আপনারাও একটু সুযোগ পাবেন এইটা প্রশ্ন করার। এবং আমি আশা করি যে যে প্যানেল দেখছি অনেক রিচ প্যানেল, একটা ভালো আলোচনা হবে। তো আমরা ইন্ট্রোডিউস করা এবং অন্যান্য বিষয় এখন করব না, তাহলে সময় কমে যাবে, যেহেতু আই থিঙ্ক উই আর রানিং লেট। তো আমরা শুরু করি। প্রথমে তো মানে রিসার্চ ফাইন্ডিং গুলো আমাদের সামনে তুলে ধরবেন ডক্টর সি রাশেদ শাহবাব, এবং সিনিয়র লেকচারার এট দি ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স। সো আপনি কি মানে বাংলায় বলবেন না ইংরেজিতে বলবেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, ইউ হ্যাভ দ্য ফ্লোর স্যার। আপনাদের সবাইকে এখানে আসার জন্য। I'm especially pleased to meet some new people on the podium here, but also যার সাথে যিনি আমার প্রথম intellectual job interview নিয়েছিলেন, Dr. Mustafizur Rahman, for an internship at CPD. It's a special pleasure to present these research findings on our সামনে, and I'm sure just as he did at CPD, he will give me plenty of comments to improve my work here as well. So I'm very, very pleased to be here. I'm very pleased to be here in person. Thank you to all members of the esteemed panel. So the motivation for today is basically to understand, albeit imperfectly, how the COVID-19 pandemic affected growth in Bangladesh.
did the composition of household expenditure change during the pandemic? So আমরা দেখতে পারি যে গ্রোথের উপরে প্যান্ডেমিকের একটা প্রভাব ফেলবে। সেখানে আমরা দেখতে পাই ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং ডেটা থেকে that there was a very sharp contraction in growth in 2020. In 2018 and 2019, there were sort of very, very strong growth performances in GDP in the national income accounting data. So the perspective that we're going to adopt today is very different. আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হাউসহোল্ড ডেটার উপরে, হাউসহোল্ডের যে এক্সপেন্ডিচার গ্রোথ হয়েছে কিনা বা সেটা কতটা রিডিউসড হয়েছে কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের কারণে, এই জিনিসগুলি আমরা তুলে ধরতে পারবো। ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং ডেটা ন্যাশনাল একটা ভিউ দেয়, এখানে আমরা হাউসহোল্ড পার্সপেক্টিভটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবো। Did the pandemic push households into poverty? আমাদের আগের সেশনের চেয়ার যিনি ছিলেন ওনারা BIGD আর PPRC একটা স্টাডি করেছিলেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টাডি উইথ ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডেটা। সো সে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডেটার কারণে দেখা যাচ্ছিল যে তাৎক্ষণিকভাবে পভার্টিটা বেড়ে যাচ্ছিল ডিউরিং দ্য লকডাউনস। হ্যাঁ, তো আমরা এখানে আরেকটু ব্রডার টাইম হরাইজন নিয়ে দেখতে পারবো পভার্টির উপরে ইফেক্টটা কিরকম হয়েছে ইন দি aftermath of the pandemic. আমাদের ডেটা কালেকশন শেষ হয়েছে ডিসেম্বর 2020 দিকে, তো অনেকটা তখন প্যান্ডেমিকের বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেছে, পুরোপুরি অ্যাডাপ্ট করতে পারেনি হাউসহোল্ডরা, কিন্তু কিছু অ্যাডাপ্টেশন তারা হয়তো নিয়েছে, which is why our results may be different from results you may have seen in other studies. Of course এই প্যানেলটা রামরুর কালেক্ট করা প্যানেল, তার মানে এখানে মাইগ্রেশন থাকবে, এটা মাইগ্রেশনের একটা ডাইমেনশন এখানে স্টাডি করা হবে। আর এই প্যানেল আমরা 2014-এ যখন স্টার্ট করি, এই প্যানেলটা স্টার্ট করার কারণই হচ্ছিল যাতে আমরা মাইগ্রেন্ট হাউসহোল্ডদের ওভার স্যাম্পল করে আমরা যাতে করে মাইগ্রেন্ট হাউসহোল্ডদেরকে নন মাইগ্রেন্ট হাউসহোল্ডের সাথে একটা রিজনেবল সর্ট অফ কম্প্যারিজনস করতে পারি, আর সো দ্যাট উই ক্যান স্টাডি the differences in the way in which these households evolve over time and cope with different kinds of shocks. আর এই শকের প্রশ্নটা আসছে, of course এখানে আমাদের we have the COVID-19 pandemic, but we also have a number of climate shocks which Dr. Siddiqui mentioned earlier, and households are coping simultaneously with all these shocks. তো আমরা যখন sustainability-র কথা বলি, তখন it's not just how do households fare during good economic times, such as in Bangladesh, where it's a high average growth environment, but also to what extent can those gains be preserved in the face of multiple shocks, such as climate shocks and a health shock such as the COVID-19 pandemic. So এই প্রশ্নগুলো আমি চেষ্টা করব আমাদের এই ডেটা দিয়ে answer করতে. So the structure of the data is as follows. We surveyed households in 2014, we went back in 2017, and we went back in 2020. So among those households, 3,323 of them participated in all three waves of the survey. So we observed these households across 6 years and we watched them evolve. 2 of those years were without the COVID-19 pandemic, and one of them was after some of the effect of the COVID-19 pandemic had already been felt. So that makes us very well positioned to say something about the pandemic and how it affected growth prospects at the household level. We collect data on food, non-food, education, healthcare, and ritual expenditure. So নানা সাবকম্পোনেন্ট আছে, যেহেতু এই সাবকম্পোনেন্টের ডেটাগুলি ব্রেকডাউন করা আছে, আমরা সেটাও স্টাডি করতে পারবো যে কোন কোন সাবকম্পোনেন্টে কি বেড়েছে আর কোন কোন সাবকম্পোনেন্টে কি কমেছে। আর প্যান্ডেমিকের আগে পরে is there a shift in the relative importance of different subcomponents of these households? আমি আগে যে মাইগ্রেন্ট হাউসহোল্ডের ওভারস্যাম্পলিং এর কথাটা বলেছিলাম, এখানে আমরা টোটাল অবজারভেশন আছে 9,969. Of those, 2,315 are internal migrant households, so that's 23% of the sample. 4,320
are international migrant households, about 43% of the sample, and 1/3 of the sample are non-migrant households. এখানে সব result আমি যা যা এখন বলবো, these have all been adjusted for inflation, and all the numbers are in 2014 taka. So this is the first table of descriptive statistics. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা, this is just the entire panel, all 3 waves of data pooled together, but I've divided it by households with different migration status. তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যারা internal migrant household, তাদের ইনকামটা on average is the lowest. হ্যাঁ, সো এখানে তারা 12,000 টাকার মতো ইনকাম, তার একটু বেশি ইনকাম on average আছে non-migrant households. So internal migrant households are the worst off, non-migrant households are in the middle, and international migrant households are the richest in this sample, the way we do the sampling. So this is important because some of the results that we're going to find is that internal migrant households grow faster. And it's because of that growth and the fact that they begin relatively poor that we identify migration as a force for social mobility, as something that reduces inequality. আরেকভাবে ডেটাটা দেখা যায়, অফ কোর্স, যে আমরা তখন তো 3 বছর ডেটা একসাথে করে দিয়েছিলাম, মাইগ্রেশন অনুযায়ী ভাগ করেছিলাম। এইখানে আমি ডেটাগুলো ইয়ার ওয়াইজ ভাগ করছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে in 2017, সরি এটা ভুল হ্যাঁ জি, in 2014 income was roughly 30,000 taka per month on average. In 2017 it was roughly 16,000, so 3,000 টাকার মতো বেড়েছে over that time, and in 2020 it fell very slightly on average to 15,900. So that's the average pattern over the panel. কিন্তু এটা দিয়ে আমরা growth rate দেখতে পাচ্ছি না। এটা থেকে আমরা growth rate গুলো compute করা is a simple matter of just taking the growth rates between the 2 different waves. আর এখানে যেভাবে compute করলে growth rate গুলি যেটা আসে, the average overall growth rate in the sample from 2014 to 2017, households grew by household expenditure grew by 23.1%, but in 2017 to 2020 by 1.27%. Now this is really a 23.1. That's what we expect in the Bangladesh context. This is a very high growth economy. We expect to have sustained growth. So we have had sustained growth of very high economic growth, roughly 30 years, give or take, up to the period of the pandemic. So this sharp contraction in output is actually very, very surprising. It's a very, very big and unprecedented contraction in output in Bangladesh. But a data an aspect of the structure of this data ভাই কে যেন গাড়িতে আছে, এটা মিউট করতে বলেন রে ভাই, মিউট করে নেন রে ভাই। We have not sampled households every year. So we sampled households in 2017 and then again in 2020. We know that positive from national income accounts data, there was very strong growth in 2018 and in 2019, right? So if we assume that growth rates in 2018 and 2019 were at pre-pandemic levels, then we come to the result that actually the pandemic may actually have resulted in growth, negative growth of 24%, right? So if we account for the fact that in the first 2 years, growth would have been strong and positive, and what contraction occurred should have occurred in the final year of the survey. So I've mentioned that we are able to disaggregate expenditure by different components. Over here, I do exactly that. And we look at growth rates in different expenditure subcomponents. From 2014 to 2017, growth rate in the food subcomponent was very small, only 8.5% compared to 23% overall expenditure growth. That's not surprising. In our rapidly developing economy,
you move away from a purely agrarian society to an economy where there are fast-moving consumer goods, where there are all sorts of other goods and services being consumed. So these expenditure figures roughly show that non-food consumption increased very, very quickly prior to the pandemic. But we see that once the pandemic hits, that pattern gets reversed. Once the pandemic hits, we're on this right-hand column of this table, and food expenditure actually grows relatively fast. Remember, during this time, average total expenditure fell. So আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে every other expenditure subcomponent decreases, but food expenditure increases. এখন this may be in part because households are trying to substitute away from other goods to protect their consumption. Another reason may be that আমরা যেটা average inflation ধরেছি for all goods and services, perhaps food price inflation was greater. So to consume the same quantity of food, these households might be having to spend more money just to have their basic needs met. Whatever the details of that may be, it seems to be a pretty compelling result that households during the pandemic, households have tried to protect their food consumption by diverting away from other categories of consumption. That's potentially very interesting. When I do this by different households with different migration types, we find a very interesting result. We find that households with internal migrant households actually had the ability to protect their expenditure the most. So internal migrant households, total expenditure actually grew by more than the sample average. Total expenditure grew by 13.2%. For international migrant households, there was a drop in total expenditure, and for non-migrant households, there was an even bigger drop in total expenditure. So when we analyze the growth performance of households by different migration subcategory, we find that internal migrant households, who were initially the poorest of these groups, actually performed very, very well. And even in the onset of the pandemic, they were able to protect their expenditure levels from falling. We see that that broad pattern that holds in the top row with the total, it goes through to every subcomponent as well. In these bold figures, which are the second wave results, right? For internal migrant households, international migrant households, and non-migrant households, in these bold figures, we can see that internal migrants cut their expenditure the least, non-migrants cut their expenditure the most, and international migrants were in the middle in terms of the growth performance in their expenditures. So these are just the results that I've already stated. The key takeaway is that internal migrant households were best able to protect their expenditure against adverse shocks. So despite shocks, even in the presence of shocks, migration appears to enhance the economic sustainability of households. So এটা আমরা growth দেখলাম, average expenditure দেখলাম, but the average of expenditure is important, but it doesn't tell us anything about people who are suffering the most. For that, we need to look at poverty. We need to restrict attention to the bottom end of the income distribution. This is a long-running panel. The first wave of the survey identified poverty by Siddiqui in the Siddiqui and Mahmood 2015 publication. They adopted a poverty line of Taka 1544 per month per capita in 2014. So what we do is we adjust the 2017 and the 2020 expenditure figures for inflation and express everything in 2014 Taka, and then study the evolution of poverty, expenditure poverty in the panel. So what we find for the whole panel, at least I found quite surprising and quite encouraging. I was very worried that expenditure had dropped so sharply in 2020.
but we find that even though there was very strong expenditure growth between the first and second waves, right, the poverty rate between the first and second waves did not decline very sharp. Rather, the poverty rate, the incidence of poverty, the simple headcount poverty measure, declined very, very sharply in 2020. So in 2020, there were very few households. The poverty rate declined to 8.5%. So it was half the poverty rate in 2017. এখন আমরা মাইগ্রেশন নিয়ে কথা বলছি তো মাইগ্রেশন পভার্টি রেট গুলিও মাইগ্রেশন দিয়ে ডিসঅ্যাগ্রিগেট করে দেখতে পারি and when we look at poverty rates by different migration types, again we find that in 2014 the internal migrant households were the most deprived. 31% of internal migrant households were in poverty in 2014. By 2020, that declined to a mere 11.6%. So the rate of poverty declined by almost 2/3. For non-migrant households, they had, for international migrant households, the poverty rate was steady between the first two waves. Poverty was very low for international migrant households. Karon jara internationally migrate kore tara in general they're wealthier to begin with. But the poverty rate among international migrants reduced further in 2020. Non-migrant households also witnessed a strong reduction in poverty, but not as strong as internal migrant households. So these, of course, are poverty levels. The poverty kotota komeche, kar jonno beshi komeche, kar jonno kom komeche, sheta to amra dekhte parbo ekta proportionate measure nibe. If we look to see what percentage has the rate of poverty fallen by. And that's what that table over there does. This measures the proportionate change in poverty levels. We find that overall, between 2014 and 2017, poverty declined by 13.8%, but between 2017 and 2020, that decline accelerated to 47.3%. So roughly half the incidence of poverty that we saw in 2017, we see in 2020. The fastest reduction in poverty occurred for internal migrant households, where in 2017, they saw a reduction of 53%. For international migrants, this was 40%. And for non-migrants between 2017 and 2020, they saw a reduction of 44.5%. So again, the non-migrant households are middling, but in terms of the reduction in poverty. So what are the conclusions? Well, despite stagnation in expenditure growth recorded by this survey between 2017 and 2020, the pandemic does not appear to have pushed large numbers of households into poverty. Now, there's still a high poverty rate, 8%, it's roughly 1 in 10 households are subjected to poverty. That's still a very high rate of poverty, and there's still a lot of work that needs to be done. But the concerns that we saw from the high frequency data collected by BIGD and PPRC appear to be smoothed away quite quickly when we take a longer recall period, as we've done in this survey. Internal migration appears to be an especially potent force to protect expenditure levels and reduce poverty. So international migration care, rightly, we lend lots of support to it, but internal migration also seems to be a very powerful force to reduce poverty. The core element of transformation to sustainability, literature transformation to sustainability, we believe that's what we need to aspire to achieve, is that households must be resilient in the face of shocks. So we cannot avoid shocks. Climate shocks will occur. They will occur with increasing frequency. The question is, how do households cope with those shocks? What's the ability of households to cope with those shocks? And what we're finding here is that internal migration appears to help households cope well with those shocks. The other result is that internal migration appears to be very strongly associated with enhancing social mobility. So the internal migrants started off with the highest rates of poverty, with the lowest overall expenditure,
but they exhibited the highest growth rates in expenditure, and they exhibited the highest reductions in poverty associated with that. So internal migration enhances social, it seems to be a very powerful force to enhance social mobility. Policy recommendations. So RMMRU is a policy-oriented think tank, and we can certainly take away some clear policy recommendations from this study. First of all, migration, especially internal migration, can be a core element of Bangladesh's transformation to sustainability. This is not at all to disparage the critical role that international migration plays. All the government's efforts, all the private sector's efforts, all the NGOs' efforts at supporting and reducing the costs of international migration are right and should continue to be sort of improved, right? But what I'm saying here is that just as we are very, very vocal in our policies and we think very deeply about policies to improve the lot of international migrants, we also should think equally deeply about policies that might improve the lot of internal migrants, about policies that might help reduce the risks that they face. So investments in low cost, since we're concerned with sustainability in this phase of the book, one policy measure that jumps out is infrastructure investment in low cost, low carbon public transport. A lot of the migration that takes place is through the road network. Bangladesh is a very densely populated, very small country, so there may be scope to improve and reduce the costs and reduce the carbon intensiveness by looking at low emissions public transport such as rail network. Investment in public services and facilities that support internal migrants, such as low cost transportation, low cost accommodation, and legal aid are likely to yield high social returns. So a major barrier to internal migration that we've identified in the study is that households might not have a place to stay in urban centers where they would like to migrate to. We can think of policies to support them along those terms. We heard the Honorable State Minister speak about the issues faced by female international migrants, and we heard the wonderful work that the government of Bangladesh did in ensuring that those people had recourse to legal instruments and proper legal representation. It does beg the question, what forms of legal recourse and what forms of legal representation might be available to an internal migrant woman working potentially in similar situations within Bangladesh, over which we as Bangladeshis, as Bangladeshi civil society and as Bangladeshi government exert a much higher degree of control over. And if we could improve these aspects of what migrants face, then we could potentially have an even more transformative effect on society from internal migration. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Shabab, for bringing an issue which I think for the first time has been brought onto the policy table, which is called internal migration, because as opposed to India and China, in Asia, the whole issue of internal migration has not been in the focus. We thought that it happens within the broader dynamics of the society and the economy. So it looks like that's not what it is. I was just wondering, when you are talking about internal migration, you're talking from rural to urban? Typically, yes. Not from urban to rural? No. No, okay. Except return, of course. Much of the return. Okay, the study has taken care of that as well. Yes. Okay, the reason I'm asking, and I'm sure there will be questions, I'm just clearing my thoughts, is that the government, the current government has taken a policy where they want to turn the rural centers into a peri-urban or semi-urban centers, and that is with the hope that it will attract people to go back, which is called reverse internal migration. So that's one area, but I think there's a lot of new findings, encouraging findings, and
in terms of legal structure, as you know, that we don't have a law or a policy to deal with internal migration, unlike China, Japan, even Malaysia. So thank you very much for bringing that up. Certainly there will be questions. Now let me quickly go to Dr. Shhahriar Rahman, Distinguished Fellow of CPD. It looks like that we wish him to speak on the poverty dynamics and migration. Thank you. Over to you, sir. Good afternoon. Thank you, Chair. প্রথমেই রামরু এবং এসডিসি কে ধন্যবাদ এই ধরনের একটি ইম্পর্টেন্ট রিসার্চ করার জন্য। এবং আমরা যেটা দেখি যে অনেক সময় ওয়ান শট রিসার্চ হয়, কিন্তু প্যানেল ডেটা ধরে এটাকে ওভার টাইম এটাকে ট্রেস এন্ড ট্র্যাক করা and to capture the dynamics of changes, এটা কিন্তু খুবই একটা প্রয়োজনীয়, কিন্তু আমরা অনেক সময় করি না। কারণ অনেক সময় যেটা হয় যে হয়তো আমাদের কোনো একটা ফান্ড আসলো, আমরা তখন ওই ওয়ান শট সার্ভেটা করে কিছু রেজাল্টস নিলাম, কিন্তু এটাকে ওভার টাইম এটাকে ট্র্যাক করা এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার খেয়াল আছে বিআইডিএস এ লেট লেমেন্টেড ডক্টর মাহবুব হোসেন, উনি 60টা গ্রামের উপরে একটা প্যানেল করে প্রায় 20-25 বছর ধরে ওইটাকে ট্রেস করেছেন, এবং আমরা রিসার্চাররা সেটা থেকে অনেক ইনসাইট পেয়েছিলাম। সো এইটা একটা খুবই ব্যতিক্রমধর্মী একটা গবেষণা সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। 2014, 2017 and 2020 এই যে 3টা টাইম পয়েন্ট একটা প্যানেল ডেটা নিয়ে এবং সেটাকে ট্রেস করা। সো এটা হলো একটা অবজারভেশন। সেকেন্ড ইজ অবভিয়াসলি ডক্টর রাশাদ বলেছে যে আমার সাথে কাজ করেছিল। আই এম সো হ্যাপি যে আমি প্রথম ইন্টারভিউটা নিয়েছিলাম, এবং আমি যে কিছুটা দূরদর্শী সেটার প্রমাণ আপনারা আজকে কিছুটা পেয়েছেন। সো দ্যাট ইজ ভেরি ফুলফিলিং। যেই প্রেজেন্টেশনটা রাশাদ দিয়েছে আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা নাকি বেরিয়ে এসেছে। আমি রেজাল্টসের উপরেই বেশি বলবো, বাট কিছু ম্যাথোডোলজিক্যাল ইস্যুস নিয়েও আলাপ করবো। রেজাল্টস যেটা আসছে, যেটা চেয়ারও উল্লেখ করলেন, যে ইন্টারনাল মাইগ্রেশনের এই বিষয়টা কিন্তু আমরা খুব বেশি রিসার্চাররা দেখিনি, কিন্তু ডক্টর আসাদের রেজাল্ট থেকে যেটা বেরিয়ে এসেছে যে আমরা যদি লেভেল ধরি তাহলে ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনের লেভেলই পভার্টিতে ভালো আসছে, বাট যদি আমি পেস অফ রিডাকশন ধরি তাহলে পেস অফ রিডাকশনে কিন্তু ইন্টারনাল মাইগ্রেশন যেটা সেখানে এটা বেটার আসছে। এবং অন্যান্য যেসব গবেষণা সর্বসাম্প্রতিককালে করা হয়েছে, যেমন ইয়েল স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট, ইয়েল সেমেট, যে মুশফিক মোবারক, ওরা আরসিটি করে র্যান্ডমাইজ যে ট্রায়াল করে ওরা কিন্তু দেখিয়েছে যে মোবিলিটিকে যদি ইনসেন্টিভাইজ করা যায় তো তাহলে কিভাবে এটি ইকোনমির উপরে একটা এফেক্ট, পজিটিভ এফেক্ট করে। এই রেজাল্টটা কিন্তু সেটাকে স্ট্রেংথেন করছে, যে আমরা যদি ইন্টারনাল মাইগ্রেশনের এই যে রাইটস এর কথাগুলো এসেছে, এটাকে কিভাবে ফেসিলিটেট করা যায়। চেয়ারও যেটা বললেন, আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু ফিজিক্যালি যদি আমি ধরি, পদ্মা সেতুর পরেই বাংলাদেশ একটা ইউনিফাইড আসলে ইকোনমি হবে, লাস্ট গ্রেট ব্যারিয়ার যদি আমি ফিজিক্যাল ধরি। এখন পদ্মা সেতুর আগে যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু ওই যে 22-23টা ডিস্ট্রিক্ট যেটাকে নাকি কানেক্ট করবে উইথ দ্য ইকোনমি, লেবার মার্কেট কিন্তু ইউনিফাইড ওরকম ছিল না, অনেক ইমোবিলিটি ছিল লেবারের। সো পদ্মা সেতুর কথা যখন আমরা বলি যে এটার ফলে আমাদের জিডিপিতে 2% এটার একটা কন্ট্রিবিউশন হবে, তখন কিন্তু এই লেবার ফোর্স মোবিলিটিটা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কন্ট্রিবিউশন সেখানে। সো ওই রেজাল্ট থেকেও কিন্তু এটা আসছে। সো সেখানে একটা যেটা আমার মনে হয় যে মেথোডোলজিক্যালি ডিস্টিংশন করার দরকার, কিনা একটা হলো যে আমাদের টেম্পোরারি একটা মাইগ্রেশনও হয় যখন নাকি আমাদের হারভেস্টিং সিজন ইত্যাদি হয়, আর একটা হলো যে পার্মানেন্ট মাইগ্রেশন। এখানে হয়তো ধরা হয়েছে যে পার্মানেন্ট মাইগ্রেশনের কথা, এর হাউসহোল্ডকে জিজ্ঞাসা করছে তোমরা কি আরেক জায়গা থেকে এসেছো কিনা। বাট টেম্পোরারি মাইগ্রেশনের ইস্যুস গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং সেখানে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যে ইউনিফাইড যেটা আমরা দেখছি যে এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে যে ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে ওইটা কিন্তু একটা ইউনিফাইড লেবার মার্কেটকেও এটা ফেসিলিটেট করবে। আরেকটা যেটা এটা চেয়ার ঠিকই বলেছেন যে এখন কিন্তু পভার্টি কনসেন্ট্রেটেড হচ্ছে হলো পেরি আরবান এলাকাতে। হ্যাঁ, সো সেই জায়গাটাতেও আমার মনে হয় যে এইখানে যদি আমরা ক্যাপচার করতে পারি যে মাইগ্রেশন গুলোকে পেরি আরবান এলাকাতে হচ্ছে কিনা, আমরা রুরাল পভার্টিকে পেরি আরবান এলাকাতে ট্রান্সফার করছে কিনা, তাহলে কি ধরনের পলিসি সেখানে করা।
যেহেতু পভার্টি লেভেল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং এটার লেভেল কি অ্যান্ড পেস অফ রিডাকশন কি সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে আমার কয়েকটা মেথোডোলজি পার্সপেক্টিভ থেকে কোশ্চেন যেটা ছিল সেটা হলো যে আমরা যদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পভার্টি মেজার ধরি, সেখানে কিন্তু আসলে বাংলাদেশে পভার্টি লাইন হলো 16টা। হ্যাঁ, সেটাকে তারপরে ওয়েটেড করে ন্যাশনাল পভার্টি লাইন করা হয়। 16টা করা হয় এই কারণে যে আমি যদি টাকা দিয়েই পারচেজিং পাওয়ার আমি যদি মেজার করতে চাই, তাহলে ঢাকায় আর কুড়িগ্রামে এটা ডিফারেন্ট হবে। সো সেই জন্য বাংলাদেশে কিন্তু পভার্টি লাইন আসলে দেয়ার আর 16 পভার্টি লাইন্স। বিবিএস এর যে আমাদের হাউসহোল্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে যেটা করা হয়েছে, তো সেদিক থেকে 2014 এর যে একটা পভার্টি মেজার নেওয়া হয়েছে, একটা সিঙ্গেল একটা নাম্বার, তারপরে ওটাকে ইনফ্লেশন অ্যাকাউন্টিং করা হয়েছে। যেহেতু স্যাম্পল সাইজটা ভালো, আমার মনে হয় যে ওখানে যদি আমরা যদি বিবিএস এর ওই যে মেথোডোলজিটা ওটা যদি ফলো করি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল পভার্টি রিডাকশনটা আমরা পেতে পারি। কারণ ওই সিঙ্গেল মেজার দিয়ে আর ওটাকে ইনফ্লেশন অ্যাকাউন্টিং করে ঠিক মেজারটা কিন্তু আমরা পাবো না। সো এইটা একটা লিমিটেশন হিসাবে রিসার্চে উল্লেখ করা যায় এবং পরবর্তী রিসার্চের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড যেটা সেটা হলো যে মানে কজালিটির কথাটাকে শাবাব বলেছে, সেটা হলো যে টু স্টার্ট উইথ আমরা যখন বলি যে 2014 এ পভার্টি লেভেল কি ছিল, তো আমরা কিন্তু দেখি ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে তো সবচেয়ে কম পার্সেন্টেজ আসছে, তাই না? অ্যান্ড ইউ হ্যাভ সেড একটা পাসিং বাই একটা রিমার্ক হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো যে টু স্টার্ট উইথ ওইসব ফ্যামিলি থেকেই তো যাচ্ছে যারা একটু যাদের ওই টাকাটা দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে, এবং রামরুর বিভিন্ন রিসার্চেও সেটা বেরিয়ে এসেছে। আমরা জানি যে পুয়ার ডিস্ট্রিক্ট থেকে ওখানে যদি আমি রংপুর দিনাজপুর ধরি, সেখানে আমাদের যেসব সার্ভে আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 4 to 5% হাউস হোল্ড থেকেই কেবলমাত্র ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন হয়েছে। চিটাগাং ঢাকা থেকে সেখানে কিন্তু এটা 16-17%, কোনো জায়গায় 20%। তার মানে টু স্টার্ট উইথ যারা নাকি ইকোনমিক্যালি পভার্টি লাইনের উপরে আছে তারাই ওই টাকাটা দিয়ে বাইরে পাঠাতে পারছে। সুতরাং সেখানে ওইটার ডাইনামিক্সটা হয়তো বা ইন্টারনাল বা নন মাইগ্রেশন যেসব ফ্যামিলি সেটার সাথে হয়তো ওইটা অতটা ইয়ে হবে না, বিকজ টু স্টার্ট উইথ তারা এমনি পভার্টি লাইনের কিছুটা উপরে আছে। সো এইটাকে একটু আমার মনে হয় যে আর একটু কোয়ালিফাই করলে ভালো আর কি, বাট ইউ হ্যাভ মেনশনড ইট। আরেকটা যেটা সেটা হলো যে লাস্ট পয়েন্ট, আমাকে 5 মিনিট দেওয়া হয়েছিল, সেটা শেষ করতে হবে। সেটা হলো কোভিড এর সময় যে সার্ভেটা এখানে ডিসেম্বর 2020, হ্যাঁ, সো ডিসেম্বর 2020-তেও আমরা দেখেছি যেটা এখানে যেটা রেজাল্ট আসছে যে আমি যদি 2017 এর সাথে তুলনা করি তাহলে পভার্টি রিডাকশন হয়েছে, বাট মেবি দ্যাট 2019 আর একটু উপরে ছিল হয়তো এটা, কিন্তু 17 এর তুলনায় সেটা কমেছে। এটাই সব গ্রুপের জন্য আসছে। এখন 2020 এটা একটু কোয়ালিফাই করা দরকার, কারণ 2020 এখনো যেসব রিসেন্ট যেসব সার্ভে করা হচ্ছে সেখানে কিন্তু আসছে যে নিউ পুয়ার্সরা অ্যাডেড হয়েছে। হ্যাঁ, সো এইটা নিয়ে কিন্তু কোশ্চেন আসবে যে তাহলে এটা কেন এরকম রেজাল্ট আসলো। একটা যেটা আর কি হতে পারে যে অনেক হাউসহোল্ড ডিসেভিং করেছে ওই সময়টাতে, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের ওই যখন সেভিং শেষ হয়ে গেছে তখন ইনকাম কমে গেছে। সো আমরা রিসেন্ট সার্ভে গুলোতেও পাচ্ছি যে পভার্টি যেই লেভেল ছিল 2017-18-এ তার থেকে কিন্তু আমরা বেশি পাচ্ছি নিউ যারা নাকি অ্যাড হয়েছে। সো সেখানে যদি আমরা ধরি যে 2017 এর সাথে এটা পভার্টি এটা কমেছে, তাহলে প্রশ্ন আসবে আর কি। হ্যাঁ, কারণ 2021 এর সার্ভেতেও দেখা যাচ্ছে যে পভার্টি আবার বেড়েছে। সো সেইটা একটু কোয়ালিফাই করা দরকার বলে আমার মনে হয়। হ্যাঁ, তাহলে আর একটু রিগোরাস হবে, এন্ড গোয়িং ফরওয়ার্ডও আরো আমরা কি করতে পারি সেটা সম্বন্ধে আমরা কিছুটা হয়তো জানতে পারবো। বাট ওভারঅল আমার মনে হয় যে অনেক ইনসাইট আমরা পেয়েছি। একটা যেটা সেটা হলো যে পভার্টি লেভেল যেটা আসছে ওভারঅল বোথ ব্যালেন্সড অ্যান্ড আনব্যালেন্সড যেটা বলা হয়েছে যে প্যানেল ডাটার পার্সপেক্টিভে, সেটা কিন্তু ন্যাশনাল পভার্টি লাইন যেটা আছে বিবিএস এ সেটা থেকেও কিন্তু কম। এখন তাহলে কিন্তু প্রশ্ন আসবে যে এটা কি একটা যে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল কিনা আর কি।
তো তাহলে যেটা আর কি হেসি তো সবচেয়ে রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের দেশে 42,000 হাউস হোল্ডকে তারা ইয়ে করে থাকে, সেখানে আমাদের 2016 যে পভার্টি লেভেল আছে 24%। এই স্টাডিতে কিন্তু 2014 বলি 2017 বলি সবগুলাই কিন্তু 2016 থেকে কম আসছে। তো তাহলে কেউ যদি কম্পেয়ার করতে চায় যে ন্যাশনাল, আমি এখন মাইগ্রেশন স্ট্যাটাস বাদ দিচ্ছি, ওভারঅল যেটা আসছে রেজাল্ট, সেটা নিয়ে কিন্তু কোশ্চেন করা যেতে পারে যে তাহলে হেসের ডাটার সাথে এই ডাটার তো একটা বৈসাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। হেসে 2016 বলা হচ্ছে 24% পিপল ছিল বিলো পভার্টি লাইন, এখানে 2014 বলি 2017 বলি সেখানে কিন্তু অনেক কম আসছে। তো তাহলে এখানে কিন্তু বলতে হবে যে আমরা এটা ন্যাশনালি রিপ্রেজেন্টেটিভ না, আমরা এখানে ডাইনামিক্সটা দেখেছি, নট সো মাচ দ্য লেভেল। এইটা লিমিটেশনটা এটা বলে নিলে ভালো আমার মনে হয়। বাট আদারওয়াইজ অনেক ইনসাইট, এবং আমার জন্য টেক অ্যাওয়ে যেটা সবচেয়ে মোর ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে যেটা রেজাল্ট এসেছে খুবই স্ট্রংলি, যে ইন্টারনাল মাইগ্রেশন, যেটা নিয়ে চেয়ার ঠিকই বলেছেন যে আমরা কিন্তু কোনো ওরকম এটার রাইটস কি, এটাকে ফেসিলিটেট কিভাবে করা যায়, একটা ইউনিফাইড লেবার মার্কেট কেবলমাত্র পদ্মা সেতু দিয়ে ইউনিফাইড ইকোনমি করলেই হবে কিনা, লেবার মোবিলিটিকে কিভাবে আমরা আরো সাপোর্ট দিতে পারি, এই জায়গাগুলোতে পলিসি যে ইমপ্লিকেশন আছে স্টাডির, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভ্যালু এডিশন, যেটা নাকি পলিসি মেকারদের জন্য এবং আমাদের জন্য, অন্য রিসার্চারদের জন্য গোয়িং ফরওয়ার্ড ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ প্রফেসর মুস্তাফিজ, আপনি সুন্দর করে একটা বিগার পিকচার ড্র করার চেষ্টা করেছেন। আমি ওখানে বসে ভাবছিলাম যে বিভিন্ন সময় এই কোভিডের ফলে আমরা শুনছি যে অনেক নতুন মানুষ গরিব হয়েছে, নিউ পুয়ার, বাংলাদেশি হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে হচ্ছে। তাহলে এখানে যে স্টাডিটা হলো, আমি জানি এটা হাউস হোল্ড স্টাডি, ভেরি স্পেসিফিক স্টাডি, ওই হাইপোথিসিসটাকে চ্যালেঞ্জ করছে, স্মলার স্কেল হোক, যেটা প্রফেসর মুস্তাফিজও বললেন। ওই জায়গাটা খটকা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে আর কি। এবং যেহেতু ওখানে শুধু মাইগ্রেন্ট না, নন মাইগ্রেন্ট হাউস হোল্ডও ছিল, ফলে ওই জিনিসটা একটু অ্যাম্বিগুইটি তৈরি করছে। আই এম শিওর আপনি এটা এক্সপ্লেইন করবেন। বাট প্রফেসর মুস্তাফিজ ঠিকই বলেছেন, আসলে পদ্মা ব্রিজ হবে, ইকোনমি জিওগ্রাফিক্যালি কানেক্টেড হবে, লেবার মার্কেট কি কানেক্টেড হবে? দ্যাটস এ কোয়েশ্চেন। ওইটা যদিও ইটস এ বিগার কোয়েশ্চেন দেন দিস স্টাডি ইটসেলফ। তো আমরা ফিরে আসবো এই প্রশ্নে। এরপরে আমাদের স্টাডির উপরে বক্তব্য রাখবেন ডক্টর আতুনু রাব্বানি, উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আপনার কাছ থেকে আমরা চাচ্ছি যে আপনি এক্সপেন্ডিচার গ্রোথ এন্ড মাইগ্রেশন এক্সপিরিয়েন্স, এই প্রেক্ষাপটে এই স্টাডিটাকে এক্সপ্লেইন করবেন। ধন্যবাদ ডক্টর। ধন্যবাদ। দুটো কুইক পয়েন্ট। কোভিড প্যান্ডেমিক ব্রেকডাউনের পরে এটা আমার মনে হয় প্রথম কোনো প্যানেলে পার্টিসিপেট করা, তো সেই জন্য রামরুকে অনেক ধন্যবাদ। ব্রেক মি আউট অফ মাই শেল, আই গেস। আচ্ছা, আর কাছে যেতে হবে। আচ্ছা, আর 2 নম্বর হচ্ছে কি, রাশেদের সাথে এটা বলা ভালো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করার পরে আমারও প্রথম জব ছিল আসলে সিপিডিতে, যদিও ডক্টর মুস্তাফিজের সাথে না, সুতরাং এন্ড অফ ইয়ার কাইন্ড অফ সিপিডি অ্যালুমনাই ইন দ্যাট সেন্স। আমার মাত্র 5 মিনিট আছে, আমি ব্রড দুটো পয়েন্ট বলবো। একটা জিনিস, এবং প্রথম পয়েন্টটা হবে হচ্ছে গিয়ে কিছুটা অ্যাজ এন অফার, যে আমি সকালবেলা যে ড্রাফট আমার সাথে শেয়ার করা হয়েছিল সেটার থেকে প্রেজেন্টেশনটা একটু ডিফারেন্ট, আরো রিচার এবং আরো ম্যাচিওর। তো আপনারা, যদি আমি রাশেদকে বলছি, যদি আপনারা আমার সাথে ফার্দার পাণ্ডুলিপিটা শেয়ার করেন, আই উইল লাভ টু give more specific and detailed comments. Hopefully সেটা আপনাদের জন্য ইউজফুল হবে, এবং সেই কমেন্টগুলো হবে কিছুটা নিটপিকি টাইপের আর কি। তো তার দু একটা যদি টিজার শেয়ার করি।
প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে কি এক্সপেন্ডিচারের কনটেক্সটে যদি বলি তাহলে আমার প্রথম যে কথাটা মনে হয় যে হাউসহোল্ড ও ফার্মের মতো বা একটা এন্টারপ্রাইজের মতো এটার একটা অ্যাকাউন্টিং এর ব্যাপার আছে, যে বিভিন্ন যে আয় হচ্ছে এবং ব্যয় হচ্ছে সেটা আসলে দে নিড টু অ্যাড আপ আর কি। তো আপনাদের কাছে যদি ডিটেল এক্সপেন্ডিচার ডেটা থাকে ওভার টাইম, এবং এটা খুবই ইউজফুল যে আপনাদের একটা প্যানেল ডেটা সেট আছে এবং তার সাথে রামরুর প্রায় বহু বছরের একটা অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সেন্সে একটা ঠিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে কিভাবে মাইগ্রেশন এক্সপেরিয়েন্সটা একটা হাউসহোল্ডকে মাইগ্রেশন এক্সপেরিয়েন্স একটা হাউসহোল্ডের যে ইভলিউশন সেই ইভলিউশনটাকে ডিটারমিন করতে পারে। সুতরাং আমার মনে হয় যে এই দুটো জিনিস যদি আপনারা একসাথে নিয়ে আসেন তাহলে আমার এক্সপেকটেশন অলরেডি অনেক উপরের দিকে থাকবে যে আমরা অনেক কিছু আমরা এটা থেকে শিখতে পারবো। তা একটা পয়েন্ট যেমন আমি যদি তুলে ধরি যে যে তিনটা গ্রুপকে ভাগ করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারনাল এবং নন মাইগ্রেন্ট, আমি যদি রিয়েল ইনকাম এবং রিয়েল এক্সপেন্ডিচার তুলনা করি, এবং আমি ইফ আই এম নট রিকলিং ইনকারেক্টলি এক্সটার্নাল মাইগ্রেশন মাইগ্রেন্ট হাউসহোল্ড বাদ দিলে বাকি দুটো হাউসহোল্ডেরই কিন্তু এক্সপেন্ডিচার ইনকামের থেকে বেশি। তো তার মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট যেসব হাউসহোল্ড আছে তারা একটা কন্টিনিউয়াস সেভিংস এর মধ্যে থাকতে পারছে, কিন্তু যেটা অন্য দুটো গ্রুপের জন্য হয়তো অনেক কঠিন হচ্ছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে সাধারণত এই টাইপের হাউসহোল্ড সার্ভেতে ইনকাম একটু আন্ডার রিপোর্টেড থাকে, সুতরাং এটা আমাদের একটু কেয়ারফুলি অ্যাড্রেস করতে হবে। কিন্তু তারপরেও যদি আমরা ধরি যে একটা যেহেতু রাশাদ অলরেডি মোবিলিটির কথা মেনশন করেছেন আর কি, সুতরাং ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনে অলরেডি একটা মোবিলিটি তে কন্ট্রিবিউট করার সুযোগটা অনেক বেশি, কারণ এই হাউসহোল্ড গুলো অনেক বেশি সেভ করছে। সেকেন্ড, যেমন আরেকটা জিনিস আমার কাছে একটু কনসার্নিং মনে হলো সেটা হচ্ছে কি হিউজ রিডাকশন ইন এডুকেশন এক্সপেন্ডিচার, এন্ড দ্যাট ওয়ারিড মি মেবি অ্যাজ আ টিচার, মেবি অ্যাজ আ ফাদার আ লট। যে যদি এবং আমরা এটাও জানি যে 2020 সালে বাংলাদেশ হচ্ছে গিয়ে পৃথিবীতে একমাত্র দেশ মোস্ট স্ট্রিনজেন্ট স্কুল ক্লোজিং পলিসি মেইনটেইন করেছে। সম্ভবত আমাদের সাথে কম্পেয়ার করা যে আরেকটা দেশ, যে দেশটার সাথে আমরা হয়তো সহসা কম্পেয়ার করতে চাইবো না, সেটা হচ্ছে মিয়ানমার। তো এটার একটা বিরাট বড় ইন্টারজেনারেশনাল একটা অ্যাসপেক্ট আছে, এবং আমার মনে হয় যে এটা একটু কনসার্নিং যদি আমরা এডুকেশন এক্সপেন্ডিচারটা খুব সিরিয়াসলি নেই আর কি ইন দ্য ফেস ভ্যালু। তো আমার মনে হয় যে এই টাইপের ডিটেল গুলো একটু খেয়াল রাখা ভালো। থার্ড একটা পয়েন্ট আমার কাছে কিছুটা কনসার্নিং হবে এবং আমরা মনে হয় পরে কথা বলতে পারি, এবং আমি একটু অনুরোধ করবো যে আপনারা একটা ফার্দার ভ্যালিডিটি টেস্ট যদি সুযোগ থেকে করেন। সেটা হচ্ছে কি যে প্রথম দুটো সার্ভে ছিল ইন পার্সন, ইফ আই আন্ডারস্ট্যান্ড কারেক্টলি। থার্ড সার্ভেটা হয়েছিল হচ্ছে কি ওভার দ্য ফোন, এবং সেটার কিন্তু একটা ইমপ্লিকেশন থাকবেই। আমি নিজেও গত 2 বছরে অনেক ফোন সার্ভে করেছি, এবং যখনই এর আগের সার্ভের সাথে তুলনা করতে গিয়েছি তখন there were a lot of red flags. তো এটা আপনারা যদি একটা ফার্দার কাইন্ড অফ মেথোডোলজিক্যাল একটা ভ্যালিডেশন করতে পারেন এসডিসি কে সাথে, যদি ফার্দার ফান্ডিং বা এমন হয় যে এটা একটা বিরাট বড় একটা কন্ট্রিবিউশন করার সুযোগ আছে। ইন্টারনাল মাইগ্রেশন নিয়ে আমি ডেফিনেটলি আমার পূর্ববর্তী যে প্যানেলিস্ট এবং আমাদের এই সেশনের যে সম্মানিত চেয়ার, আমি তার সাথে আরেকটু ইকো করবো, যেটা হাইলাইটেড হয়েছে, এটা চমৎকার। এটা একটা ডাইরেক্ট ইমপ্লিকেশন থাকবে হচ্ছে গিয়ে এরা কোথায় যাচ্ছে, এবং এটা যদি আরবান কনজেশনে এরা কন্ট্রিবিউট করে সেটা একটা বিরাট বড় ইমপ্লিকেশন আছে। এরা যদি আমার, এবং আই থিঙ্ক ইটস ওপেন কোয়েশ্চেন যে ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টরা এটা কি এক নাম্বার, এটা কি টেম্পোরারি ভার্সেস পার্মানেন্ট, এবং এটা কোথায় যাচ্ছে, এবং সেটা যেমন ফর এক্সাম্পল ঢাকা শহরে এক্সটার্নাল যারা ইন্টারনালি যারা আসছে আর কি, তাদের একটা বিরাট ইমপ্লিকেশন থাকবে আর কি। আমি আরেকটা সাজেশন দিব হচ্ছে গিয়ে যে ওই রিপ্রেজেন্টেটিভ যেটা কথা প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানও বলেছেন যে কিছু কিছু ডিসক্রিপেন্সি আছে, এবং তার একটা কারণ হতেই পারে যে এই স্যাম্পলটা যাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করছে, এবং আমরা ওভারঅল হায়েস্ট হোক বা অন্যান্য যেসব সার্ভে হচ্ছে সেটা রিপ্রেজেন্টেটিভনেসের একটা হয়তো একই রকম নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন টাইপের স্যাম্পলিং ওয়েট ডিরাইভ করা যায় এবং এটাতে একটু কারেক্ট করার চেষ্টা করা যায়, এবং পরবর্তীকালে আমরা we can definitely have a longer discussion.
আমার সেকেন্ড ব্রড পয়েন্ট হবে হচ্ছে গিয়ে যেটা কিছুটা ওই আমার সাথে যে পেপারটা শেয়ার করা হচ্ছে সেখানে ইঙ্গিত আছে এবং বক্তাও এখানে বলেছেন, সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ইকোনমিক মাইগ্রেট, যেটা লাইভলিহুডের কারণে ইন্টারনাল হোক বা ইন্টারন্যাশনাল হোক। কিন্তু আমি যদি এটাকে এক্সট্রাপোলেট করি আরেকটা ইস্যুতে, সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট ইনডিউস মাইগ্রেশন, আমার ধারণা সেখানে এটার ইমপ্লিকেশন অনেক ডিফারেন্ট হবে। তো যেহেতু আপনারা এটা অ্যাড্রেস করার ব্যাপারে একটু আছে আর কি, তো সুতরাং আমাদের মানে উই নিড টু বি বিট কেয়ারফুল যে এটা এই ফাইন্ডিং গুলোকে আমরা যদি এক্সট্রাপোলেট করি ক্লাইমেট ইনডিউস মাইগ্রেশনে, তাহলে আমাদেরকে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। ফর এক্সাম্পল যে এবং পলিসি ইমপ্লিকেশনটা একটু ইন্টারেস্টিং, যে আমি যদি গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জের কনটেক্সটে যদি চিন্তা করি, এটা আমাদের বিভিন্ন দেশকে একইভাবে এফেক্ট করবে না। ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশের আমরা কাইন্ড অফ ইন দ্য রিসিভিং এন্ড অফ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ। আমাদের 40% অফ দ্য পপুলেশন ক্যান, মানে যারা 40% অফ পপুলেশন এখন যে জায়গায় আছে সেটা পানির তলায় চলে যেতে পারে। On the other hand, Siberia will be a nice place to live. Permafrost will thaw and it will be agriculture. কিন্তু আমরা তো এই 40% অফ বাংলাদেশের পপুলেশন তো সাইবেরিয়াতে হঠাৎ করে নিয়ে যেতে পারবো না। এবং কেন পারবো না? We all know that. তো সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে পলিসি ইমপ্লিকেশনটা কি হবে এবং ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট এটা কতখানি অ্যাবজর্ব করতে পারবে এবং কারা অ্যাকচুয়ালি মুভ করবে, এটা মানে আমাদের কারেন্ট যে এক্সপেন্ডিচার এবং যে অ্যানালাইসিসটা হয়েছে সেটা থেকে কিন্তু একটা বড় একটা জাম্প হবে। এবং সেক্ষেত্রে আমরা এই টাইপের খুবই রিচ ডেটা সেট, সেটা আমরা কিভাবে এই ভবিষ্যতে আগামী 25 থেকে 50 বছরের যে ডিসপ্লেসমেন্ট হবে সেটা আমরা কতটুকু আসলে ইম্পোজ করতে পারবো, কতটুকু আমরা এক্সট্রাপোলেট করতে পারবো। আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ভেরি ওপেন কোশ্চেন এবং কিছুটা সম্ভবত আনফেয়ার, কিন্তু আমার ধারণা যে একটা চ্যালেঞ্জ এবং কিছুটা ফার্দার রিসার্চেও আমি এটা জাস্ট টেবিলে উত্থাপন করে আমি আমার বক্তব্য আপাতত বন্ধ করতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ চেয়ার। ধন্যবাদ দু তিনটা বিষয় তুলে আনার জন্য। আমি আমার মতামত দেওয়ার আগে পার্সিয়াল সেটা হলো যে একটা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে যে ডক্টর আতুনুকে আমি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বলেছি, আসলে উনি প্রফেসর। হ্যাঁ, না না, ইটস অলরাইট, ইটস অ্যাজ এ চেয়ার সো মাই রেসপন্সিবিলিটি। তো একটু ক্লিয়ার করে নিই যে উনি প্রফেসর, নট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, এবং উনি একই সাথে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এন্ড ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ওইটার চেয়ার। সো মাই অ্যাপোলজি। গুড। আসলে যে জিনিসটা ডক্টর আতুনি বলেছেন যে বাংলাদেশ সবচাইতে স্ট্রিনজেন্ট পলিসি নিয়েছে ইন টার্মস অফ ক্লোজিং ডাউন দ্য স্কুল। আমার মনে হয় যে কথাটা আংশিকভাবে সত্য, বাট পুরোপুরি সত্য নয়। বেশ কিছু দেশ আসলে এটা নিয়ে ইউনিসেফের একটা ভালো স্টাডি হয়েছে যে কোন দেশ কিভাবে রিঅ্যাক্ট করেছে টু দি ক্লোজিং ডাউন অফ দি স্কুল অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি ওপেন আপ। তো সেইটা মিয়ানমারের স্কুল বন্ধের কারণ ছিল কু, মেইনলি বিকজ স্টুডেন্টস ওয়ার এক্সট্রিমলি extremely energetic to be on the street for the first time in their history of Myanmar. তো ওইটাও আছে, যেটা আমার মনে হয় না আমাদের এখানে ওটা প্রযোজ্য। ওইটা জাস্ট বললাম। বাট ক্লাইমেট ইনডিউসড মাইগ্রেশনের কথা যেটা ডক্টর আতুনি তুলে এনেছেন, অ্যাবসলিউটলি আমি জানি ডক্টর তাসনিম সিদ্দিকী স্টাডি করেছেন, আরো অনেকে স্টাডি করছেন এখন। ইট হ্যাজ বিকাম এ নিউ ফাউন্ড ফিল্ড ফর পিএইচডি স্টুডেন্টস। আমি দেখছি যে অনেকে এটা নিয়ে পিএইচডি করছে, বিশেষ করে বাংলাদেশ সেন্ট্রিক। তো স্বাভাবিকভাবেই ওখানে আমার মনে হয় যে একটা বড় ফোকাস হবে। তো আমরা ফিরে যাই প্যানেলিস্টদের কাছে। ডক্টর নাশিদ রেজওয়ানা মুনির, উনি ডেপুটি সেক্রেটারি টু দ্য গভর্নমেন্ট, এখন এক্সপ্যাট্রিয়েট ওয়েলফেয়ার এন্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট মিনিস্ট্রিতে আছেন। আমরা চাচ্ছি যে আপনি কস্টস অফ মাইগ্রেশন নিয়ে যদি একটু আলোচনা করেন আউট অফ দিস স্টাডি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আপনাকে। শোনা যাচ্ছে? আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল সবাইকে। আমি প্রথমেই
রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট অর্থাৎ রামরুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত মূল্যবান একটি রিসার্চ প্রজেক্ট সম্পন্ন করার জন্য, যেটি হচ্ছে ইম্প্যাক্ট অফ মাইগ্রেশন অন ট্রান্সফরমেশন টু সাস্টেইনেবিলিটি পভার্টি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ। আমি এই মুহূর্তে আমার পরিচয় বলা হয়েছে, আমি আসলে প্রবাসী কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে রিসার্চ এবং পাবলিকেশন ডেস্কটি দেখছিলাম, আর বর্তমানে আমি ল অ্যান্ড পলিসি ফর্মুলেশন শাখা দেখছি। তো আজকের এখানে আমার সবচেয়ে প্রথম যে অনুভূতি হয়েছে যে এতদিন আসলে টেবিলের ওপাশ থেকে আমি কাজগুলি করছিলাম, আজকে আমি এপাশ থেকে দেখতে পেলাম যে আমাদের কাজগুলির ইম্প্যাক্টটা কেমন হচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের মন্ত্রণালয় যে কাজগুলো করছিল সেগুলোর সাথে আমাদের এই স্টাডিটা কতটা সাজুজ্জা আছে বা বৈসাদৃশ্য আছে। এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বেশিরভাগ ফাইন্ডিংস গুলোই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মন্ত্রণালয় বা সরকারের কাজের সাথে ফাইন্ডিংস গুলোর রিফ্লেকশন পজিটিভলি রিফ্লেক্টেড হয়েছে। তো মাইগ্রেশন কস্ট সম্পর্কে আমরা যেটা ফাইন্ডিংসে দেখেছি, এই রিসার্চের ফাইন্ডিংসে দেখেছি যে মাইগ্রেশন কস্ট কিন্তু কনস্ট্যান্টলি কমে আসছে, কন্টিনিউয়াসলি কমে আসছে আমাদের দেশে। তো এই আমি প্রথমে একটু বলে নেই যে স্টাডিটা আমাদের মন্ত্রণালয়ে আমরা অনুরোধ করব যে যেন ভ্যালিডেশনের জন্য আমাদের মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে স্টাডিটা সম্পূর্ণভাবে জানার জন্য আরো গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী, এবং মন্ত্রণালয়ের ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে এটা পরবর্তীতে আমাদের পলিসি ফর্মুলেশনেও অনেক ভূমিকা রাখবে। তো যেহেতু আমাদের একটা ফাইন্ডিংস চলে এসেছে যে আমাদের মাইগ্রেশন কস্টটা কমছে, এটা অত্যন্ত আশাজনক কথা। এবং মাইগ্রেশন কস্ট আমি এই স্টাডির সাথে সাথে আমাদের সরকারের পরিপ্রেক্ষিত থেকেও আমি কিছুটা এই অল্প সময়ের মধ্যে বলবো যে মাইগ্রেশন কস্ট আমি এখানে মেইনলি ধরে নিচ্ছি যে ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে লেবার মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রেই মাইগ্রেশন কস্টটা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উল্লেখ করি। তো মাইগ্রেশন কস্টটা আসলে কি? প্রথমত মোটা দাগে যে রিক্রুটমেন্ট কস্ট, যে একজন বাংলাদেশি কর্মী যখন বিভিন্ন দেশে ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্টের জন্য যান, তখন তাদের যে ধরনের যে খাতে খরচগুলো হয় সেই সব কিছু মিলেই আমরা মাইগ্রেশন কস্ট বলতে পারি। তো সেই রিক্রুটমেন্ট কস্টের মধ্যে অনেক কিছুই থাকে, এর মধ্যে বিমান ভাড়া থাকে, বিভিন্ন ফি থাকে, এবং একটা বড় অংশ আসলে যায় হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিকে দেওয়ার জন্য। যদিও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে, আমি সেটাও একটু খুব সংক্ষেপে আলাপ করব। আজকে এই স্টাডির সাথে এই বিষয়টাও অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলে যাচ্ছে দেখে আমি এই সুযোগটুকু নিচ্ছি সরকারের পক্ষ থেকে, যেহেতু আমি আজকে এখানে আসতে পেরেছি। তো এই মাইগ্রেশন কস্টের যে বড় অংশটা আমাদের রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলোর কাছে যায়, এখানেই কিন্তু মাইগ্রেশন কস্ট যে কমে আসছে এই রিসার্চ ফাইন্ডিংস এর মাধ্যমে বের হয়েছে। এখানে একটা বড় ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে যাতে এই যে আমরা যাদেরকে সাব এজেন্ট বলি বা ইন্টারমিডিয়ারিজ বলি, বা আরো মোটা দাগে সবার কাছে প্রচলিত ভাষায় যে আমরা দালাল কথাটি ব্যবহার করি, এদের কাছ থেকে আমাদের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা যে বিভিন্ন রকম প্রতারণার শিকার হন, যে কারণে মাইগ্রেশন কস্ট বেড়ে যায়, এটা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিন্তু অতি সম্প্রতি আমাদের যে অভিবাসী অ্যাক্ট, ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড মাইগ্রেশন অ্যাক্ট 2013, এটা কিন্তু আমরা অ্যামেন্ড করছি। আমি নিজে এই অ্যামেন্ডমেন্টের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং এবারই প্রথমবারের মতন দালালদের বা ইন্টারমিডিয়ারিজদেরকে ডিফাইন করা হয়েছে সাব এজেন্ট নামে, এবং তাদের দায় দায়িত্বগুলি ডিটারমাইন করা হয়েছে। সেই সাথে তারা যদি এইসব দায় দায়িত্ব থেকে বিচ্যুতি হন বা আইন ভঙ্গ করেন, তাহলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই যদি মাইগ্রেশন কস্ট আমরা কমাতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের এই আইনটা ভীষণভাবে কার্যকরী হবে। আমি আশা করব যে এই রিসার্চে মাইগ্রেশন কস্ট এর পরবর্তী স্টেপে মাইগ্রেশন কস্টটা কেন কমে আসছে সেই বিষয়েও আলোচনা হবে, এবং আরো কিছু পলিসি রিকমেন্ডেশন আমরা আশা করব। আরো কিছু
স্পেসিফিক কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ আমাদের মন্ত্রণালয় 16টি দেশের সাথে ইনক্লুডিং কিংডম অফ সৌদি আরাবিয়া, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ প্রায় 16টি দেশের সাথে কিন্তু আমাদের এই যে রিক্রুটমেন্ট কস্ট এটা ডিটারমাইন করা হয়েছে যে কোন দেশে শ্রমিক পাঠাতে কত টাকা খরচ হবে, এবং এটা কিন্তু পাবলিকলি অ্যাভেলেবল। যেহেতু এই খরচটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কাজে মাইগ্রেশন কস্ট কমানোর ক্ষেত্রেও আমাদের যারা লেবার আছেন, যারা বাইরে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু জানতে পারবেন যে এই দেশে যেতে আমার মাইগ্রেশন কস্ট এত হতে পারে। আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে, এই সবকিছুই কিন্তু আমাদের এই ফাইন্ডিংস এর সাথেই চলে আসছে, যে আমাদের বোয়েসেল এর মাধ্যমেও কিন্তু কিছু কিছু দেশের সাথে জিরো মাইগ্রেশন কস্টেও আমরা ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্টদেরকে মাইগ্রেশনে কাজ করছি। এর মধ্যে জাপানে জিরো মাইগ্রেশন কস্টে কেয়ার গিভিং সেক্টরে এবং টেকনিক্যাল অ্যাপ্রেন্টিস পাঠানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কাজ শুরু করেছি অলরেডি। আমাদের ভাই বোনরা গেছেনও জাপানে। এটা সম্পূর্ণভাবে জিরো মাইগ্রেশন কস্ট, আর অ্যাপ্রেন্টিস এদেরকে জাপানেই ট্রেনিং দেওয়া হবে এবং তারপরে তারা সেখানে কাজ করবেন। তো এরকম ভাবে বোয়েসেল আরো কিছু দেশেও কিন্তু জিরো মাইগ্রেশন কস্টে লোক পাঠানোর চেষ্টা করছেন। আর হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এখন এমপ্লয়ি পে মডেল থেকে এমপ্লয়ার পে মডেলের উপরেও গুরুত্ব দিচ্ছি। গত বছর 2021 সালে আমাদের কলম্বো প্রসেসের কথা হয়তো আপনারা সবাই জানেন, মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। তো এই প্ল্যাটফর্মের একটা বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়া ওয়ার্কিং গ্রুপ আছে। এর মধ্যে থিমেটিক এরিয়া ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ফস্টারিং এথিক্যাল রিক্রুটমেন্টের চেয়ার হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ। তো বাংলাদেশের সভাপতিত্বে গত 13ই জুলাই গত বছর একটা বড় রকমের ভার্চুয়াল সভা আয়োজিত হয়েছিল। তো সেই সভাতেও কিন্তু আমরা এই এমপ্লয়ার পে মডেলের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। আর এই যে ফস্টারিং ইথিক্যাল রিক্রুটমেন্টও কিন্তু মাইগ্রেশন কস্টের সাথে জড়িত, কারণ যখন আমরা নৈতিকভাবে এবং ইথিক্যালি আমাদের শ্রমিক ভাই বোনদেরকে বাইরে পাঠানোর জন্য সচেতন হব এবং পারবো, তখন ইথিক্যাল রিক্রুটমেন্টের সাথে সাথে কিন্তু এই মাইগ্রেশন কস্টটাও অনেকটাই কমে আসবে। এবং সেখানে ওই কলম্বো প্রসেসে আসলে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলি বেশি ছিল, সেন্ডার কান্ট্রি অফ অরিজিন। তো সেখানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে যে কিভাবে জিরো মাইগ্রেশন কস্টে এবং কস্টটা যাতে এমপ্লয়াররাই বহন করে সেভাবে কাজ করা যায়। আর মাইগ্রেশন কস্টের সাথে আসলে এটা ইনডাইরেক্টলি রিলেটেড, যে রেমিটেন্সটা যে তারা দেশে পাঠাচ্ছেন এটাও কিন্তু তাদের খরচটা কমে যাচ্ছে। সেটা আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2019 সালে ফর্মাল চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠানোর উপরে 2% ইনসেন্টিভ ঘোষণা করেছিলেন। সেটার পরিপ্রেক্ষিতে যে রেমিটেন্স ফ্লো যেটা বেড়েছে, আজকের এই ফাইন্ডিংস আমি তো এটা অবশ্য মাইগ্রেশন কস্টের সাথে তারপরেও রিলেটেড রেমিটেন্স অবশ্যই। ম্যাডাম যে ফাইন্ডিংসটা দিয়েছেন সেখানে ইনফ্লেশনটা ধরা ছিল দেখে দেখা গেছে যে রেমিটেন্সটা 2020-এ কিছুটা কমে আসছে। কিন্তু আমাদের কাছে যেটা ইনফ্লেশন ছাড়া, যে আমরা কিন্তু আসলে এই 2020-21 অর্থ বছরে 24.78 বিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিটেন্স পেয়েছি, যেটা তার আগের অর্থ বছরের তুলনায় 36% বেশি। এটা কিন্তু অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ডিউরিং দিস করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, এবং এটা সম্ভব হয়েছে ওই ইনসেন্টিভটা দেওয়ার কারণে। আর অত্যন্ত সুখের বিষয় যে এবার এটা 2.5% অলরেডি এই জানুয়ারি থেকে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আমি মনে করি এটাও ইনডাইরেক্টলি আসলে মাইগ্রেশন কস্টের সাথেই সম্পর্কিত। তো দেখা যাচ্ছে যে এই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং। আমাদের মন্ত্রণালয় বিভিন্নভাবে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আমাদের অভিবাসী ভাই বোনেরা যাতে প্রতারিত না হন, তারা যাতে জানতে পারেন যে আসলেই একটা দেশে যেতে কত টাকা খরচ হতে পারে, সেগুলি যত তারা জানতে পারবেন তত মাইগ্রেশন কস্ট কমে আসবে। তো এই সব কিছু মিলেই আমাদের ফাইন্ডিংসেও সেটাই, এই রিসার্চের ফাইন্ডিংসেও চলে আসছে যে আমাদের মাইগ্রেশন কস্ট কমছে, এবং আমরা চাইবো যে এই যে কমে আসছে এটা যেন কনস্ট্যান্ট থাকে, এবং এটা যেন আমরা অনতিবিলম্বে জিরো মাইগ্রেশন কস্টে নিয়ে আসতে পারি।
আর এই বলে আসলে আজকের মতন আমি শেষ করতে চাচ্ছি আমার বক্তব্য, তবে একসাথে আরো কাজ করতে চাচ্ছি এবং এই রিসার্চটা আসলে আমি নিজে আরো গভীরভাবে এটার সাথে যুক্ত হতে চাচ্ছি, জানতে চাচ্ছি সম্পূর্ণ ফাইন্ডিংস। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ ডক্টর নশীদ। আসলে আমরা যখন কষ্টের কথা বলি, কষ্টটা কিন্তু শুধু টাকার অঙ্কের কষ্ট না, in terms of human resources, in terms of deprivation from rights, ওই বিষয়গুলো আমার মনে হয় এসছে আপনাদের স্টাডিতে। ওই দিকটাও হ্যাঁ আসে, ওইটাও খেয়াল রাখতে হবে, which is huge। সেই জন্য আচ্ছা ওইটা মানে টাকার অঙ্কে কমেছে কি কমে নাই সেটা চাইতে বড় কথা হলো যে মানুষটা যাচ্ছে তার জীবনের কি হলো, তার পরিবারের কি হলো, ওইটার যে ক্ষতি সেটা মনে হয় অপূরণীয়। যাই হোক, আমরা প্রায় আধা ঘন্টা পেছনে আছি। আমি যদি একটা ক্লোজ করে দিই তাহলে ঠিক আছে, তাহলে আমরা 10 মিনিট পাবো, 5 মিনিট আপনাদেরকে দিতে পারবো। খুবই লজ্জা লাগছে যে আমরাই খালি বলে যাচ্ছি, আপনারা শুনে যাচ্ছেন, এখন আপনাদেরকে সময় আসছে তখন বলছি 5 মিনিট আছে। তারপরে 2-1টা কোয়েশ্চেন নেই আমাদের, যাতে প্যানেল আছে প্লাস আচ্ছা অনলাইনে 2-1টা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। আমার কিন্তু সময়ের অসুবিধা নেই, আই ক্যান গো অন, বাট লুকিং এট দ্য প্রোগ্রাম আপনি চেয়েছিলেন না, আমি প্রথমে এখানে যারা আছেন, যারা কষ্ট করে এসছেন, হ্যাঁ রিস্ক নিয়ে এসছেন, তাদেরকে সুযোগ দিতে চাই, তারপরে অনলাইন দিব। থ্যাংক ইউ। Thank you, Chair, for giving me the floor. আমি বেনুকা ফেরদৌসি রিসার্চ ফেলো at BIISS, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ। আমার স্যার আসলে অনেকগুলো পয়েন্ট ছিল, কিন্তু যেহেতু সময় কম আমি শুধু পয়েন্টগুলো উল্লেখ করে যাব। আমি আশা করি ওনারা নিজেরাই বুঝে নেবেন বিষয়টা। প্রথমত যে ফাইন্ডিংটা এখানে খুব মানে ইন্টারেস্টিং আমি বলবো, যে ইন্টারনাল মাইগ্রেশনের ইম্প্যাক্টটা আমরা দেখছি বেশি ভালো পভার্টি ডিরেকশনের উপরে। আমিও অতনু স্যার এবং মুস্তাফিজুর রহমান স্যারের সাথে যোগ করে বলতে চাই, যেহেতু এটা একটা স্ট্রং ফাইন্ডিং, ফলে মেথোডোলজিক্যাল যদি কোনো ইস্যু থাকে আমার মনে হয় যে সেটা আপনারা ভালো মতো অ্যাড্রেস করে প্লেস করলে তখন এটা ভালো হবে, যেহেতু এটা একটা স্ট্রং ফাইন্ডিং এবং খুবই ডিফারেন্ট। আর পলিসি মানে আমরা এটা পলিসি ইমপ্লিকেশনে যাওয়ার আগে, মানে এই ফাইন্ডিংটা দেখে আমরা সেভাবে পলিসি নিব, সেখানে যাওয়ার আগে আমি কয়েকটা জিনিস মনে করি যে আমাদের মাথায় রাখা দরকার। সেটা হচ্ছে যে এই যে ইন্টারনাল মাইগ্রেশনটা হচ্ছে, সেটার ক্যারেক্টারিস্টিকটা আসলে কি, সেটা কি মানে এটা কি এমন হচ্ছে যে আসলে পুয়ার সেগমেন্টই ইন্টারনাল মাইগ্রেন্ট করছে, এবং যেহেতু তারা পুয়ার সেগমেন্ট, ফলে তাদের পভার্টি রিডাকশন রেটটা কিন্তু হায়ার হবে যদি সেটা হয়। এটা কি সেই কারণে হচ্ছে? সেকেন্ডলি, এই যে পভার্টি রিডাকশন হচ্ছে, এটা কি ধরনের এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে? এটা কি শুধুই নাক ভাসিয়ে থাকা, যেটা হোসেন জিল্লুর রহমান স্যার বললেন যে ওরা কিন্তু একটা বিশাল অংশ হচ্ছে আমাদের ভালনারেবল গ্রুপ, এরা পভার্টি লাইনের উপরে থেকে কিন্তু যে কোনো সময় নিচে পড়ে যাওয়ার একটা ভালনারেবিলিটি থাকে। ফলে এটা তাদের আসলে অবস্থানটা কোথায় এটা বোঝা, ইন্টারনাল মাইগ্রেশনকে উৎসাহিত বা ওই বিষয়ক পলিসি নেওয়ার আগে এটা আমাদের ভাবতে হবে। থার্ডলি হচ্ছে এটা কি সিজনাল নাকি পার্মানেন্ট? যেমন আমরা গ্রামে যদি দেখি যে রুরাল ইনকামে আপনার এগ্রিকালচার শেয়ার অনেক কমছে, কিন্তু তারপরও খুবই সামান্য ইনকাম আসছে এগ্রিকালচার থেকে, তারপর মানুষ এগ্রিকালচার ছাড়ছে না, সেটাও ধরে রাখছে, পাশাপাশি নন রুরাল মানে নন এগ্রিকালচার ইনকামে ঝুঁকছে। সে এগ্রিকালচার ছাড়তে পারছে না কারণ শুধুমাত্র নন এগ্রিকালচার ইনকাম দিয়ে তার পক্ষে চলা সম্ভব না, মানে সেটা সাস্টেনেবল না। ফলে আমরা যখন ইন্টারনাল মাইগ্রেশনকে উৎসাহিত করবো, সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এটা সিজনাল কিনা, এটা সাস্টেনেবিলিটি কিরকম, পলিসি নেওয়ার আগে। এটা গেলো ইন্টারনাল মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে। আর ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটা আমরা অনেক জোর দিচ্ছি, বিশেষ করে গত 1 দশকে ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনের উপর আমরা অনেক বেশি জোর দিচ্ছি, গভর্নমেন্ট থেকে অনেক পলিসি নিচ্ছে, অনেক ইনস্টিটিউশন তৈরি হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে এই ফাইন্ডিংটা থেকে আমাদের আসলে আরো, আমি রমরুকে আহ্বান করব যে আপনারা ফার্দার স্টাডি করতে পারেন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে, যে কেন কম্পারেটিভ পারফরমেন্সটা খারাপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন। আমি সংক্ষেপে কয়েকটা ফ্যাক্টর বলি যেটা আপনারা গবেষণার মাধ্যমে ফার্দার চেক করতে পারেন। 1 নম্বর হচ্ছে যে যদি ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্টরা অপেক্ষাকৃত রিচার্জ সেকশন থেকে হয়, ফলে ডিমিনিশিং ইফেক্ট কাজ করবে। আমরা জানি
ধনী দেশের গ্রোথ রেট সবসময় গরিব দেশের গ্রোথ রেটের থেকে কম হবে? এটা কি সেরকম কোনো কারণে, নাকি এটা হচ্ছে আপনার হায়ার কস্ট অফ রিডাকশন? যদিও ম্যাডাম বলছেন যে আপনাদের ফাইন্ডিং এসেছে যে কস্ট কমেছে, বাট এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যতটুকু কস্ট তাকে বেয়ার করতে হচ্ছে সেটা যদি সে ঋণ করে নেয়, তাহলে যেটাকে আমরা বলি ব্যাকওয়াশ ইফেক্ট অফ মাইগ্রেশন, সেটা যদি কাজ করে তখন কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্টদের পারফরমেন্স ভালো হবে না। যদি তার ঋণটাই উদ্ধার করতে অনেকটুকু সময় লেগে যায়, তখন পভার্টি রিডাকশনের ইম্প্যাক্টটা কম হবে। থার্ড হচ্ছে যে আমরা জানি যে আমাদের রেমিটেন্স অনেক বাড়ছে, কিন্তু পার ক্যাপিটা রেমিটেন্সের পারফরমেন্স কিন্তু আমাদের ভালো না। এটা অনেকদিন ধরে ডিক্লাইনিং ছিল, রিসেন্টলি কিছুটা আপওয়ার্ড ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে, বাট সেই জায়গাতে আমাদের টেক কেয়ার করার ব্যাপার আছে কিনা, মানে এটা সেটা ফলাফল কিনা, আমাদের লো স্কিলের ফলাফল কিনা এটা, এবং আমাদের স্কিলের ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে না ডেস্টিনেশনের। ফাইনালি স্যার আমি যেটা দেখতে বলবো যে আমাদের ফেইল্ড মাইগ্রেশনের হার কতটুকু। এখানে ওকাপে কেউ আছেন কিনা জানি না, ওকাপে একটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং ছিল, মেবি 30% or 40% আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন হচ্ছে ফেইল্ড মাইগ্রেশন, মানে তারা নানাভাবে দালালদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আসলে সেই ইফেক্টটা তারা পাচ্ছেন না। তো ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনের কম্পারেটিভলি খারাপ পারফরমেন্সের পিছনে কারণকে আমি মনে করি যে এটা আপনারা ফার্দার স্টাডি করে দেখবেন। লাস্টলি স্যার এখানে যেহেতু পলিসি লেভেল অনেকে আছে, আমাদের ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টদের জন্য একটা ল অলরেডি আমাদের টেবিলে আছে, সেটা হচ্ছে ল ফর ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স। এটা প্রায় পাশে পর্যায়ে গিয়েও আটকে আছে, হয়তো আমরা অনেকে আরাম ছাড়তে চাই না, যাই হোক, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা আমরা আবার ভেবে দেখতে পারি ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টদের ভালোর জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কেউ ফ্লোর নিতে চাচ্ছেন? জি, আমি মাঝে আগে যাই, তারপরে যেহেতু ওনার হাতটা আগে দেখেছি। আসসালামু আলাইকুম। It was an excellent presentation on internal migration. আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে যেটা আসলে ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান স্যারের সঙ্গেও রিলেটেড এবং এইমাত্র যিনি কথা বললেন তার সঙ্গে রিলেটেড, সেটা হচ্ছে যে ইন্টারনাল পরিচয়টা কি একটু দিয়ে নেবেন? আচ্ছা, আমি মোহাম্মদ মাহিনুর আলম, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিএম হিসেবে কর্মরত আছি, চিফ ইকোনমিক্স ইউনিটে। জি, থ্যাংক ইউ। সো প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টসরা তাদের এক্সপেন্ডিচারটা কিভাবে করলেন? তারা কি ডিসেভিং করে করলেন? এটা একটা। আরেকটা যিনি আপনি বললেন সেটা হচ্ছে তারা কি ঋণ করে করেছেন বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে বা অন্য কোনো সোর্স থেকে? এটা কিন্তু দেখাটা খুবই জরুরি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। জি, Good afternoon. My name is Shukriya Shahnawaz. I'm working in OCAP as a project manager. My question is to the presenter, and it was really excellent presentation. We all have seen that. My question is why the internal migrants has a more resilient power than the international migrants? What are the dynamics? Whether the study has like addressed all these dynamics or not? Just I want to know that why internal migrants has the more resilient power than the international migrants. What are the dynamics? Thank you. I want to know. Thank you. I do not see anyone wants to take the floor from the floor. আমরা একটু ওখানে একটু যাই। আমি জানি না এটা কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব যারা অনলাইন আছে তারা। সাদি ভাই আপনি আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। জি, আপনার পরিচয়টা একটু দিয়েন তাহলে। থ্যাংক ইউ চেয়ার। আমার নাম শশাঙ্ক সাদি। আমাকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করবো অ্যাজ এ পিএইচডি ফেলো, রংপুর ইউনিভার্সিটি, ডুইং মাই পিএইচডি ইন সোশিওলজি। ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য স্পেসিফিক, এখানে প্রেজেন্টার খুব চমৎকার করে একটা পয়েন্ট বলেছিলেন যে ক্লাইমেট শকস এর কথা, বাট খুব সম্ভবত সময়ের কারণে এটা স্পেসিফাই হয়নি, সেজন্য আমার প্রশ্নটা ওইটা নিয়ে যে what specific impact of climate shocks and disaster shocks on household expenditure changes? Have you seen that? That's one. And another three small comments. One is the policy recommendation slide you have shown. আপনারা যেটা দেখিয়েছেন, to me it looked like more like a kind of a programmatic recommendation, because I could not find any specific policy related issues from there. Rather ফাইন্ডিংস মনে হচ্ছে, ওটা যদি একটু স্পেসিফাই করা যায়, আর মনে হয় আপনি যদি আরেকবার বলতে পারেন তাহলে পলিসি লেভেলে ডিসকাশনের জন্য এটা খুব সুবিধা হবে। থার্ডলি, ইন্টারনাল মাইগ্রেশন or overall migration paradigm, যেটা ডক্টর শহীদুল উনি আছেন এখানে, উনি দীর্ঘদিন যখন গভর্নমেন্টও ছিলেন, এখন এটা নিয়ে কাজ করছেন, উনিও বলেছেন migration is rights of individuals.
I think that rights perspective should be dominantly coming out in any kind of research. আমরা যদি ওই রাইটস বেসড পার্সপেক্টিভ থেকে না দেখি তাহলে আমরা দরিদ্র মানুষের শহরে আসাটাকে একটা অপরাধ হিসেবে ধরে নিয়ে সেইখান থেকে আলোচনাটা শুরু করি এবং তাদেরকে বলি যে তাদের জন্য আমরা কি করব এবং সেই মাইগ্রেশন কমানোর জন্য, মানে এটা বাংলাদেশে না, এটা গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ, বাংলাদেশ অ্যাজ আ মাইক্রো লেভেল আমরা সেটাই করছি। সেই জায়গাটাতে কিভাবে করে রাইটস বেসড লেন্সটা ব্যবহার করে পলিসি রেকমেন্ডেশন করা যায়, আমার মনে হয় সেটা অনেক বেশি স্পেসিফিক হবে for a welfare state growth for a country like Bangladesh. And lastly, pandemic huge pressure create করেছে economy, social, everywhere. But at the same time, I see it as an opportunity because unfortunately, Europe এবং USA বা developed world huge workforce হারিয়েছে এবং এই ওয়ার্কফোর্সের ভ্যাকিউম তৈরি হয়েছে সেখানে, এবং এই পোস্ট প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে how our migration policy and efforts can take a leverage and take it as a benefits for the country overall, internally and externally. এই জায়গাটাতে কোনো রকম কোনো পয়েন্ট আছে কিনা? সরি, আমি খুব কুইকলি বললাম, হ্যাফাজার্টলি। ওভার টু ইউ। আমি আরো দুটো হাত দেখছি, যদি একটু বলেন। আরেকজন আছে সুইজারল্যান্ড এম্বাসি থেকে মিস নাজিয়া হায়দার, প্লিজ আনমিউট করে কোশ্চেনটা করতে পারেন। Thank you so much. I'm Nazia from the Embassy of Switzerland. And first, I'd like to thank the RMMRU for this wonderful study and presenting to us all the findings. I have one question to Dr. Shabab. There's an observation from the floor that যারা অনলাইনে কথা বলছেন তারা যদি স্ক্রিনটা ওপেন করেন তাহলে আমরা দেখতে পারি যে কে কথা বলছে। Sorry, I'm right now not able to open my screen. I'm very sorry about that. There's a problem with my camera. But I have a very quick question. I don't want to take up too much time. My question is that there was also a study done on the social cost of migration on the same cohort of respondents. And I was wondering that when we talk about the cost of migration, we only talked about it in the economic sense. If it's possible to also relate it to the data that we collected on the social cost of migration regarding international migrants, internal migrants, and of course, non-migrating households. Thank you so much. Thank you. আরেকজন আছে আয়ম থেকে মিস্টার আব্দুল্লাহ আল মুহিত জি। ধন্যবাদ চেয়ার এবং ধন্যবাদ মডারেটর ফর গিভিং মি দ্য চান্স। আমার শুধু আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখাতে পারেন আপনার চেহারাটা? Apologies for that one. I'm working from home due to COVID issues. Sorry about that one. So I beg apology from everyone. যেটা আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আসলে আমরা যখন when we are looking at labor migration, we are basically looking at the market adjustment mechanism to fill in the gaps of different market failure labor marketer জায়গা থেকে। সো আমরা যদি ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশনের জায়গা থেকে চিন্তা করি, আমরা যতবার আসলে ইকোনমিক জায়গা থেকে জিনিসগুলো অ্যানালিসিস করছি, আমি নাজিয়া হায়দারের আপনার কথাটাই বলবো আরেকবার, আমরা ওইটার সোশ্যাল কস্টটা যেমন দেখছি না তেমনি দেখছি না আসলে এগ্রিকালচারে কতটুকু প্রোডাকশন ফল করেছে। সো প্রবাবলি এট সাম পয়েন্ট অফ টাইম উই নিড টু লুক এট যে কোনটা আসলে আমার ন্যাশনাল ইকোনমিতে মোর সিকিউরড ইকোনমিক ইনভেস্টমেন্ট। ডেফিনেটলি মার্কেট মেকানিজম, মার্কেট কারেকশন মেকানিজম হিসেবে লেবার মোবিলিটি থাকবে, বাট ইন কামিং ডেজ এটা আসলে কতটুকু ইম্প্যাক্ট ফেলবে। আমরা যদি চায়নার দিকে দেখি, দেয়ার ইজ এ হিউজ ফল ইন রুরাল প্রোডাক্টিভিটি ডিউ টু দিস মাইগ্রেশন টু ডিফারেন্ট গ্লোবাল সাপ্লাই চেনের প্রোডাকশন হাব গুলোতে। সো ওই জায়গা থেকে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে রামরুর প্রতি এই দুর্দান্ত স্টাডিটার পর যে ওইটার দিকে একটু নজর দেওয়া যায় কিনা। অনেক ধন্যবাদ। যারা ফ্লোর নিচ্ছেন আমি একটু রিকোয়েস্ট করি যে একটু যদি সংক্ষেপে বলেন, কারণ প্যানেলে তো কথা বলবে, আমি বুঝতে পারছি যে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়বো সময়ের দিক দিয়ে। জি, নেক্সট রেহনুমা এস খান ILO। থ্যাংক ইউ। আমি প্রথমতই আর অ্যাপ্রিসিয়েশনে গেলাম না, যেহেতু স্যার বলেছেন
টু বি ভেরি কুইক। আমার যে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে সম্প্রতি 2020-তে বিবিএস একটা সার্ভে করেছে অন কস্ট অফ মাইগ্রেশন, যেটা কিনা হচ্ছে এসডিজি যে 10.7.1 যেই মেথোডোলজিটা, সেই মেথোডোলজিটাকে ফলো করে। আর সেটার স্যাম্পল ছিল খুবই রিপ্রেজেন্টেটিভ বিকজ এটা বিবিএস এর করা। ওই সার্ভে রেজাল্টটাই কিন্তু আমাদের কস্ট অফ মাইগ্রেশন অনেক হাই দেখিয়েছে। বলা হচ্ছে অ্যাভারেজলি একজন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারকে 17 মান্থস অফ হিজ অর হার ইনকাম কভার করতে হয় টু রিকভার হিজ অর হার কস্ট অফ মাইগ্রেশন। সো এইখানে এই স্টাডিটার সাথে আসলে হয়তো আমি খালি যেহেতু একটা ডিফারেন্ট ডেটা এসেছে, আমার মনে একটু দেখা উচিত যে whether it is due to the methodology or the sample or the sample year, কারণ it is very important একটা ইস্যু এই কারণেই যে আমরা সবাই জানি প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশনে এয়ারফেয়ার বেড়েছে, কস্ট অফ মাইগ্রেশন আসলে বাড়ার কথা। সো এই জায়গাটা যদি একটুখানি আরেকটু ইলাবোরেটলি বলে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আর একজন আছে, এরপরে আমরা স্ক্রিনে কোশ্চেন নেওয়া বন্ধ করে দিব, আমরা প্যানেলের কাছে চলে আসবো। জি, কে আছে প্লিজ? আমি এখান থেকে নামটা দেখতে পাচ্ছি না, একটু ফ্লোরটা নিয়ে কথা বলেন। মিস্টার পুলক রঞ্জন ধর। জি 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 মিস্টার ধর বলেন। জি জি ভাই, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রথমে রামরুকে। এখানে অনেক হাই লেভেল মিটিং হচ্ছে। আমার ট্রেড ইউনিয়ন থেকে আমি একমাত্র ব্যক্তি যে আপনাদের সাথে জয়েন করেছি। আমার শুধু খুব ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে, এবং আমি যেটা আশা করব, এই যে অনেক ভদ্রলোকই বললেন যে ওই যারা করে বিদেশ যায় তাদের বিমান ভাড়া অনেক কিন্তু বেড়ে গেছে। এটা আমাদের কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার যারা আছে তাদের জন্য কিন্তু একটা বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে, তারা যেতে পারছে না। আর আরেকটা জিনিস, ওই যে ডক্টর নাসিদ ম্যাডাম বলেছেন যে ওই মিডিলম্যান কাদের দায়িত্বে থাকবে। মিডিলম্যান কোনো সময় কিন্তু কারোর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে না। এটা আমি বলবো যে রিক্রুটিং এজেন্ট যারা থাকবে তারা যেন এটার দায়িত্ব নেয়। আর হলো আরেকটা কথা বলবো যে এই যে আমাদের ইন্টারনাল মাইগ্রেশন যেটা হয়, এটাতে কিন্তু আমাদের যেরকম ঢাকা শহরেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং তারাও কিন্তু যারা আমাদের কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, ইট ভাটার ওয়ার্কার, ডোমেস্টিক ওয়ার্কাররা যারা আসে গ্রাম থেকে, তারাও কিন্তু ঢাকা এসেও কিন্তু মানে ওইভাবে কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারে না। এগুলো একটু বিচার করে দেখার বিষয়, এবং মাইগ্রেশন কস্ট এবং বিমান ভাড়া যেন আরো কম করে আসে, এটাই আমার রিকোয়েস্ট থাকলো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় যে আমরা সময়ের কারণে আর নিতে পারছি না, মোটামুটি একটা ভালো সেন্স পাওয়া গেছে। আমরা বুঝতে পারছি যে সবাই খুব মন দিয়ে শুনেছেন। এই পর্যায়ে আমি ডক্টর শাবাবকে ফ্লোরটা দিচ্ছি, উনি যদি কিছু কোশ্চেনের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। শোনা যাচ্ছে? জি। Thank you everybody for the very, very rich comments. আমি মনে হয় মানে আমাদের স্টিম চেয়ার যেটা বলেছেন যে কিছু প্রশ্নের জবাব যদি দিতে পারি তাহলে it will be a success, কারণ প্রশ্ন অনেক এসেছে, অনেক varied এসেছে, and they're very rich questions, so we certainly don't have the time to address all of them. So let me take some of them in sequence. So first of all, Mustafi sir jeta bolechen about the 16 different poverty lines that are adopted by BBS and BIDS. This is, of course, a very, very important dimension. Amra jekhane we've gotten the data from 20 different locations within the country. Each of them are going to have different dynamics. And because we're interested in the dynamics of poverty, one needs to be mindful of different dynamics in inflation, because that's going to have a very direct effect on what we find in poverty. So, but my defense against that is going to be my defense against many of these comments. This is very much research in progress, and we will do, we plan on continuing to invest in this research project going forward and enrich it with comments such as this. And so your comments really are very, very valuable, because we can work on them going forward. So accounting for these 16 different inflation rates, this is in fact something that my co-author sensitized me to yesterday, that this is something you will face a question from this, so prepare your answer in advance. Apni sir causality niye jeta bolechen, that's exactly right. I mean, of course, amra ekhane causality argue korata difficult,
one of the advantages of panel data is that when you have the time to really go into it, you can get a closer to the idea of causality than you can with just an individual sort of wave. But amra ekhono this is preliminary work that we hope to unpick in greater detail later on. So amra panel data collect korechi because it's impossible to tell with cross-sectional data. Is it just richer migrants is it just households who are richer to begin with who engage in international migration and that's why they're better off? Or is it that international migration itself has helped them sort of improve this? So we have very, very much are interested in, perhaps not cleanly identifying causation without sort of a natural experiment or something, but at least trying to unpick it a bit further and making an effort to be more rigorous than we have been in what basically is descriptive analysis so far. আরেকটা বড় প্রশ্ন মোটামুটি যারাই আপনারা টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন সেটা হচ্ছে the representativeness of the sample and the difference between our poverty statistics and poverty statistics compiled by PBS, by HIES and the others. It really is about the representativeness of the sample. The design of the survey sample methodology was to, this study was informed by the idea that whenever we do representative samples, we don't get enough international migrants. So we find ourselves in a position where we have very few international migrants and we can't say anything of statistical significance about the international migrants because unless you purposefully sample them. So we intentionally selected areas from which internal and international migrants are widespread, that have high incidences of these. Then the question becomes, which households do you choose as the comparators to these households? And what we did was we looked at these locations, and within these locations, we went to non-migrant households who were in the same areas, who are comparable to these migrant households. And because of that intent, we come up with a very, very different sample, which I should have said, and I'm sorry I didn't mention this, I should have said this is not designed to be a representative sample. But nonetheless, we think it's informative and we think that the results are important to understand the dynamics of poverty within this balanced panel, as some of my panelists have sort of said, that having a true panel spanning 6 years is rare. And so that does allow us to add a good amount of value to what's already in the literature on Bangladesh expenditure and things like that. Another issue arises with poverty is how poverty is measured. Of course, there are lots and lots of different ways of measuring poverty. There are studies continuously coming out about poverty rates in 2020. I think income poverty is going to be very, very sharply sort of increasing during that time. We've intentionally adopted an expenditure method because sort of from a permanent income hypothesis view, we might think that if household expenditure is a truer signal, it's a better representation of medium-term prospects for the household than income. Income fluctuates for everybody all the time. If households have savings that they can run down, and then they're able to protect their consumption or expenditure using that, then that's a good thing. It might have adverse implications later on because the stock of savings for this household is low. If we have multiple shocks materialize later, then they've already exhausted their savings, then this might push them into poverty later on. But at least in terms of understanding whether or not we've been able to avoid severe material deprivation during the pandemic, the results seem encouraging. And in my opinion, at least, expenditure is the correct measure to focus on if that's the question
that we're interested in. So expenditure is less likely to respond to a sudden shock, and that's in fact why we chose to focus on it. The issue Otanu made, the comment that Otanu made about sort of climate change versus sort of economic migrants, and I think there was another comment, though I forget where it was from, about how these what sorts of different shocks are there and why haven't we unpicked them further. That's basically very careful work that we need to do. It's on our radar. It's work that we plan on doing going forward once we have the time to do this. So our plan is we've identified areas where there was Amphan, where there was flooding, and we are able to then look, because of the true panel nature of the data, we're able to look to see whether income and expenditure have decreased and to what extent with the onset of these sorts of shocks. So we are very acutely aware that we've not made the best use of the data yet. We plan on doing so going forward. So there were a number of other questions. One was about sort of agriculture and sort of non-agriculture. That I think is a very interesting question that we picked up in the previous wave of the survey, where we saw that there was actually an almost structural change in the bundle of goods and services being consumed that I thought was very, very interesting. We were going from consuming mainly food to food being a smaller and smaller share of the expenditure bundle, and non-food items, shampoo, soap, bicycles, clothing, things like this becoming a larger and larger share of the expenditure bundle. And that's exactly what you would expect in an economy that's growing as rapidly as Bangladesh, that's experienced sustained economic growth for as long as Bangladesh have, that's on the cusp of graduating from sort of LDC status and things like that. I mean, these are all very encouraging signs that this sort of movement away from just consuming food and bare essentials to more sort of luxury goods. It's also encouraging that when an adverse economic shock hits, households are able to protect basic food consumption without falling into severe material deprivation. Because short-term material deprivation can lead to lots of long-term sort of issues, right? And while I'm on the top, such as stunting, such as wasting, and such as sort of a reduction in intellectual capacity and other forms of human capital as well. While I'm on the issue of human capital, I very much share Professor Rabbani's concern about educational expenditure declining. My hope when I opened up this data was that I would see Bangladeshi households value education, was that I would see that when public investments in education are stopped, that people would make private investments in education. But actually that's not what we observed, and it's very, very disconcerting. From a human capital perspective, it's very, very worrying. If we, আপনারা অনেকেই ইকোনমিস্ট আছেন, তো হিউম্যান ক্যাপিটালের ডাইনামিক কমপ্লিমেন্টারিটি যেটা আমরা চিন্তা করি, যে একটা সময় যদি ইনভেস্টমেন্টটা না হয়, তাহলে পরবর্তী সময় সেই ইনভেস্টমেন্টটা ম্যানেজ করে ওঠা is very, very difficult. So we're likely to see very, very long-term sort of implications of this prolonged disruption to schooling and the accompanying reduction in private investments in education. That is very, very worrying. The other thing that's worrying, another dimension of human capital, health. We're in the middle of a health pandemic, but in what I think is an effort to protect food expenditure, households have also reduced expenditure on health. So that's another dimension of human capital where we're not sure how these are going to sort of play out. Agriculture পয়েন্টটা অবশ্যই একটু ভিন্ন ছিল। এগ্রিকালচার যিনি পয়েন্টটা করেছিলেন বলেছিলেন যে আমরা agricultural productivity rural area কমে আসছে, but from a Bangladeshi economy perspective, what we need to look at is aggregate output. Our share agricultural productivity কমে, if that's more than made up for in urban output, then from the perspective of the policymaker, that's a good thing. It's not necessarily
a bad thing. It's also an empirical question, the extent to which agricultural output is declining, because we think of rural areas as having surplus labor to begin with. So there are questions there about what that might be. আমার মনে হচ্ছে যে আমার এখানেই শেষ করা লাগবে, because we're already a good half an hour over time. But thank you very much for the very, very rich questions. আমার ইমেল অ্যাড্রেস স্লাইডের শুরুতে ছিল, যাদের প্রশ্ন আমি জবাব দিতে পারিনি আপনারা যদি আমাকে কন্ট্যাক্ট করেন সেই ইমেল অ্যাড্রেসে, I'd be delighted to hear from you. Thank you very much. Thank you very much. I think we move into the second session. Thank you to the panelists. Thank you, Chair. অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মুস্তাফিজ, আমাদের যারা ছিলেন ডক্টর অতনুর রাব্বানী এবং ডক্টর নাশিদ, সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা পরের সেশনে স্ট্রেট অ্যাওয়ে চলে যাব। এই সেশন চেয়ার করছেন আমাদের পরেরটা হচ্ছে যে মোহাম্মদ শহীদুল আলম, NDC, Director General Bureau of Manpower Employment and Training. Dr. Selim Raihan আমাদেরকে জয়েন করবেন অনলাইন থেকে ভার্চুয়ালি, and sharing research findings এখানে শেয়ার করবেন ডক্টর অনন্ত নীলিম। এবং আমি অনুরোধ করছি সবাইকে এখন আসন গ্রহণ করার জন্য। সবাই যারা এখানে, যেহেতু পেপার প্রেজেন্ট করছেন অনন্ত নীলিম ফ্রম অস্ট্রেলিয়া, তো উনি থাকবেন না এখানটায়, আর ডক্টর সেলিম রায়হানও ভার্চুয়ালি জয়েন করবেন। বাকিদের অনুরোধ করছি, আমাদের তপতি সাহা অনুরোধ করছি আপনাকে যেতে। তো তারা যেতে যেতে আমি শুধু দুটো ইস্যু এখানটা একটু ক্লিয়ার করতে চাই। ওই যে সোশ্যাল কস্ট অফ মাইগ্রেশন আমাদের আরেক স্টাডিতে আছে, এখানে আনিনি এটাকে, জাস্ট হ্যাঁ আমাদের বই আছে, যেটা আমাদের পরবর্তীতে যদি আনতে হয় কাজ করতে হবে আর কি ওটাতে। আর কস্ট অফ মাইগ্রেশনের ব্যাপারটা দেখলাম সবাই দেখছেন, বিবিএস এর স্টাডিটা কিন্তু করা নেই, ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টেড না। তো সুতরাং ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্ট করতে গেলে ফলাফলটা আরেক রকম। আর এই ডেটাটা হচ্ছে 18, 19, 20। আমরা কিন্তু এখন প্লেনের ভাড়া বেড়েছে, এখন এই ডিসেম্বর মাসে যেগুলো হয়েছে সেইগুলো কিন্তু ওই ডেটাতে রিফ্লেক্টেড না। হ্যাঁ, তো সুতরাং আমার মনে হয় ওই জায়গাগুলো কনসিডার করলে কস্ট অফ মাইগ্রেশন যে ওই সময় 3টা বছরে কমেছিল সেটা আমরা কিন্তু দেখতে পাবো। তা আমি অনুরোধ করছি চেয়ার মহোদয়কে সেশনটা শুরু করার জন্য। প্রথমে ডক্টর অনন্ত নীলিম কে উনি আহ্বান করবেন এবং তার পরবর্তীতে আমাদের যারা নির্ধারিত ডিসকাসেন্ট তারা বলবেন। ধন্যবাদ। এখন কি আমার কাজ? ওকে, thank you very much for selected me as a chair, but lot of chairs is empty. Please come, somebody come to associate with me, or minus the chairs. This is the last session, but this is time of lunch, so I want to try it is limited, and welcome Mr. Ananta Nilim. Please share your research finding to the audience. Thank you. Thank you, Chairperson. I just wanted to make sure before I start that my PowerPoint slides are visible to the room. Can someone confirm? PowerPoint কি দেখা যাচ্ছে? It's visible. Okay. Thank you. First of all, good evening from Hobart in Tasmania. It would have been great if I were able to be in Bangladesh, but Australian border controls are out of control, and traveling to Bangladesh at this point is
extremely costly in terms of the hassles that are associated with these type of workloads. Okay, so what I'm going to do today is I'm going to present some preliminary findings from the 2 chapters that I have written as a part of this report. They're quite disparate in some sense. The first one, we look at transitions in migration status within our panel. It's a dynamic process, as we argue, and its impact on income. Within that space, I'm going to sort of look at in terms of income, who migrates, does migration pay off in the short run and long run? Given that we have a panel, we can sort of talk about it a little bit. What happens when you return back from migration, and how do returnees fare in the long run? Can they sort of accommodate, and can they sort of go back and do better if there is an impact when you're returning back from migration? So that's the first part. And in the second part, I will be talking about the gender differences in migration. We're going to look at decisions and outcomes. Particularly, we're going to look at, again, the selection side. Are there differences in the profile of female and male migrants, socioeconomic and demographic characteristics along those lines? Then we're going to look at occupation and destination choice. We're going to compare cohorts a little bit. This is not necessarily very original. A lot of people probably know this, so I'm not going to spend a lot of time on it. And then I'm going to be focusing on the impact of migration on income across gender, and give some very raw statistics on the gender earnings gap. And then finally, over the last few years, across cohorts against, in our panel, we're going to look at costs and returns to migration across gender. And then I'm going to finally conclude with some policy recommendations. Okay, so let's start with the transitions part. The important thing to note here is that the SCC RMMRU panel survey focuses on, to some level, short-term migrants. And in general, I guess, Bangladesh, the type of migration that happens in Bangladesh is quite transitionary, right? So if you look at international migration, a lot of it is not permanent migration. A lot of it is like short-term contracts that you go to the Middle East and Gulf region and Southeast Asia, and then you come back, and then you go back again. That's the kind of transitionary nature of the international migration. And also within the internal, particular rural or urban migration, there is a fair bit of, I guess, permanent migration there, but that's not really the focus of the SDC survey. So it's interesting to sort of quantify some of these things, and then also look at what happens to income or expenditure. You can look at income and expenditure as a result of some of these transitions. And that's precisely what we do in this chapter. Just to keep things, I guess, more manageable, I focus on income. I remember, I think in the second wave, when I presented this, Professor Selim Rahan, he expressed his, I think, displeasure to some level in using income, and rightly so. There are issues with using income data. You know, they can be noisy. There are measurement issues, particularly with international migration. I think the minister today pointed out there's volatility in exchange rate, differences in inflation rate across countries that can have some impact on income. So these are caveats that I am presenting up front. The other thing that I would like to highlight over here is that the reason why I did not use expenditure data is it is less responsive to changes in migration status, right? So the expenditure is collected at the household level, and the change of status of one person might be offset by changes in income of other people, or something else. So that's why we chose income. The other caveat that I would like to highlight is that this is in this report, we do present associations between variables, and not the results that we see are not necessarily causal. That requires a lot more rigorous work, which we plan to do once we have more time with the data. Okay, so how do we represent transitions? One of the simplest ways we thought of is through a transition matrix. So we just look at across different time periods what your migration status is, and then
basically the process is identify all persons in one wave of the survey and see what migration status they have in the next wave, and then sort of do analysis on that in those terms. So the data presented in this chapter and in the presentation, we use the individual level panel because we have income data at the individual level. And in order to maximize the number of observations we have, we include individuals who are not necessarily in all 3 waves, but individuals who appear in at least 2 consecutive waves of the survey. So how many individuals do we have? We have 19,881 in wave 1 and 2, and 28,595 we could trace back in wave 2 and 3. And when we do analysis based on the income, we see that only 44.7% of adults out of these people have reported having incomes, and these incomes are reported in 2014 Taka in our presentation. Okay, so overall transition status. First of all, I would like to say that the overall transition status is about 30%. This is slightly an overestimate because if I can show you over here, so these categories are generally non-migrants. So you have non-migrant families and then a non-migrant person who has a member of the family who is internal migrant. So when there are transitions between these sort of groups, they are also being picked up over here. So that overall level actually might be a bit higher than expected. And also this number over here might be a bit higher. But if you were to sort of count these as transitions, then the overall 1 in, I think 3 out of 10 people change migration status across waves in our sample. What is important over here is to show that internal migrants have the highest transition rate, followed by international and then returnees. Okay, so I have 4 questions, as I mentioned in the initial slide. So first thing I want to look at is who migrates? Does monthly real income matter? And what we find over here that individuals who choose to migrate internally and to some extent externally have lower starting income relative to those who choose not to migrate. So people who do not transition, they have an income of 5,968 in the previous wave, but these numbers over here, as you can see, are a lot lower. Now, this difference that we find in just non-migrant households with no international migrant, other members for international migrants or internal migrants, these numbers are a lot more pronounced in the cases where there's an existing migrant member in the household. One of the things that we wanted to show is that the earnings gap between individuals who migrate internationally and who remain non-migrant is about 46.6%. There's a member of the household that is already an international migrant. But if that's not the case, which is this table over here, that number is 13.8%. So this is consistent with an explanation that net worth and resources that arise from having a migrant family allows less productive members in terms of income generation to undertake migration. So there is some sort of resource allocation that's going on where I nominate someone in my household who is not very productive to go and migrate, and as a result, generate more income. Okay, the next question is, does migrating pay off in the short and long run? Again, the answer is very obvious in the short run. You can see that if you're not transitioning, your income growth rate is about 5% and 13%, accounting for inflation. But if you're able to migrate, these numbers are really, really high. Again, two things are going on over here. These numbers, as I showed in the last slide, they're relatively smaller than people who have not transitioned, and their income actually goes up a lot. The second thing I want to highlight over here is that in the long run, this income increase persists. As you can see over here, that these numbers are not necessarily very small, and they're larger than the non-transition figures. Okay, the next question is, does income reduce when one returns from being a migrant? And we can see that that's the case. You can see that 56% drop if you had transitioned from being a migrant to a non-migrant for both international and internal, right? One thing to note over here that we don't have much time to unpack over here is that we see a change, a negative effect on remittances, not remittances, income of international migrants. There are many reasons for it, but I don't have time to go over it right now. So if there are questions, maybe I can sort of unpack that. And the last thing we looked at was in terms of returning migrants. What happens? And the thing that is important over here, that if returning migrants
do not transition, their income growth is very little. So you see an increase in income when you migrate, you come back, it goes down, and then it kind of stabilizes. However, if you can remigrate again, not necessarily a very earth-shattering finding, if you can migrate again, then you can see an increase in your income. Okay, so that was my findings with regards to the transition chapter. Now we're going to move quickly to the gender differences in migration. So I'm going to start off with the macro sort of finding. In 2011, very small number, only 5.4% of short-term international migrants from Bangladesh were females. The proportion of female migration, as you can see, is increasing over here and then stabilizing and then going down. So in terms of growth rates, in many of these years, in the decade of 2010 to 2020, female migration growth rate was higher, but you can see that there is a low growth rate since 2016. There are many reasons for it. A lot of studies have been done on it. I'm not going to speculate beyond what those studies have established. Okay, so the questions that we first ask is the profile of male and female migrants different? And the answer is yes. Female migrants, as you remember again, migrants generally come from a lower background within the family, but not at the household level necessarily, but at the individual level within the family. And female migrants actually come, relative to male migrants, from a more disadvantaged background. They're more likely to be widowed or divorced, whether that's a disadvantage or not, you can define it whatever you want. But these ones definitely, lower levels of education and relatively poorer families clearly are disadvantaged sort of measures. The next one is occupation and density choice. And the things that I would like to sort of mention over here is, if you look at the top 5 destinations internationally, top 3 occupations internationally and internally, we see that the market, if you look at the right-hand columns in both cases, the numbers are a lot bigger, right? So that means that for the top 5 destinations, the top 3 jobs, more and more women are working in those things. So the market is a lot more homogeneous or narrower than the male migrants, right? One thing that I'd like to say is that the reliance of Saudi Arabia for migrants in our sample in wave 3 has increased. So it has been a 21% increase for males and 72% for females. So the market is even getting narrower in general and even narrower for females. Again, Jordan and Lebanon, the relative sort of share of women working in Lebanon and Jordan, which were the 4th and the 5th most populous destinations females are going to, their breadth has also reduced. Okay, the next question that we looked at is the impact of migration on the monthly real income across gender. And we find that the migration does provide an avenue for females to increase their earnings significantly and, more importantly, close the gender gap. If you just focus on the non-migrant people on the left-hand column, you can see that the unadjusted gender gap in earnings is increasing over time. Again, this is unadjusted, so take that with a grain of salt. A lot more rigorous work needs to make it to adjust it. But the unadjusted for international migrants, you can see that the gender gap is reducing, and it will become apparent in the next slide. And for internal migrant, these numbers are actually really, really encouraging. So this gap has gone down to 7%. So if you're internal migrant in wave 3 and female, your earnings is 7%, only 7% lower than internal migrants in wave 3 in our sample who are male. Okay, and the last thing with female migration I wanted to look at was this costs and returns. Over here we have 2 cohorts. The first one refers to new migrants in wave 3, so 3 years prior to, between 2014 and 2016, and cohort 2 is 2017 and 2020 people who have migrated. We focused our analysis on only Saudi Arabia because that's where we have enough sample to actually have any meaningful comparison. So what we find is that costs for males have decreased across cohorts. So second cohort, costs of migration has gone down. For females, the difference
is not statistically significant, but it's directionally correct. But for this is offset, however, by annual income, which has decreased for males. For females, that is, again, we have no statistical difference. And remittance, again, are down for males, but remittance have slightly improved for females. This is a big number, but again, we don't have enough power in wave 3 to sort of drive that point home. Most important gender differences here are that cost of male migration is still 4 times higher for males. However, income differences across gender has reduced to only 1.4 times. And if you look at remittances, there's not very much differences with regards to how much remittance is spent by men and by women. And cost recovery times, I think in line with, I think one of the panelists in the last session said that we can see that cost recovery time for males is greater than 2 years, but for females, it has gone down to almost 8 months. So in terms of returns to migration, again, women are fine. So just to again give a quick summary. So in the transition section, we find that relatively poor individuals within households are chosen to migrate. And as a result of this migration process, income trajectories significantly improve in the short run and to some levels in the long run. But the issue is once they return back, there's a huge drastic drops in income in the short run, which stabilizes, but at the same time can be alleviated when they remigrated. And for the gender section, what we found was female migrants generally come from disadvantaged backgrounds, and migration, if I were to summarize this very quickly, migration allows them to sort of catch up and reduce the gender earnings gap. Now, one of the challenges in this space is that growth rate of female international migration has reduced. The issue of work safety harassment has not, I believe, been resolved. At least the perception of it is that it has not been resolved. And then you have these COVID challenges, COVID-related challenges that we have in migration in general. The last thing I want to talk about, and I'm aware that I'm a bit over time, and I'll try and finish this. So we have the policy suggestions that I have divided them into sort of 3 groups. The first one, throughout this program today, we have seen that migration does a good job, whether it's internal or international, in terms of changing income and expenditure patterns of households for the positive. And as a result, then as policymakers, it is probably a good idea to figure out ways to facilitate the migration process. And then the Honorable State Minister did point it out that if everyone was allowed to migrate, was interested in migration, then we are going to see huge improvements in our world GDP. So how do you sort of facilitate migration? And some of these things are already there to some levels, but it's just, I'm just sort of highlighting them. So reduce migration costs, you have subsidies, G2G things, low interest loans, they also exist, and other innovative products can be developed. The other way, if you don't want to go through the cost avenue, is to make migration more lucrative, address the issue of risk, which has been highlighted as a barrier to people migrating by Bushra Mubarak, and how people perceive migration, if you can sort of have nudges and interventions to affect people's risk perception. Particularly, the second part is important for women, but there is a lot of literature which shows that women are generally have different behavioral dispositions to men, which make them more risk averse, and they respond to different sort of different social norms, asked to behave a different way as a result. There is a lot of literature in the labor market where behavioral nudges that talks about mindset training, non-cognitive skills. These are things that we can sort of borrow and see whether we can sort of facilitate migration. The second one that we strongly felt that we should have over here is this issue of returning migrants and addressing their income variability. We can think of financial products. I think some products are already there, but the problem is that they are not necessarily accessible to a lot of migrants. And this issue needs to be addressed. Wage earner welfare bond, I know is there, it's an investment facility for migrants. And to some level, I am a migrant, and I, having a PhD, having access to lots of different things, have a very difficult time purchasing some of these
bots. So these things need to be made more accessible, and then the integration of returnees into the economy or facilitating their remigration should be somehow addressed by policymakers. And the last thing I would like to, a bit selfish over here, is prioritizing knowledge creation. So the migration sector contributes to about 8 to 10% real GDP of the economy, but more research and more research allocations need to be made to sort of understand what's going on in this space. SDC, we are very grateful to them for commissioning this research and allowing RMMRU to build this panel, but that cannot be it. I think there needs to be more funding into research in this area. The other thing is it's not only about funding, it's also about buy-in from governments to allow sort of intervention studies to go on and to learn from these things. Again, we're not trying to reinvent the wheel again in this sector, but just simply to borrow from other literatures in the labor market and sort of see whether we can sort of translate those findings into the migration sector. Thank you very much. I'm sorry again, I went a bit over time, but hopefully you'll forgive me. Thank you. Thank you very much, Dr. Ananto Nilim. Yes. Are you hear me? Yes, I can hear you. It's a good paper, but I don't know Bangla. হ্যাঁ বাংলা পড়ি। Good. এতক্ষণ একটু শান্তি পাওয়া গেল। না না বাংলায় কথা বললে I become a bit more মানে বেশি কথা বলা হয়ে যায়, so time shortage এর জন্য I had to sort of curtail. আমি বাংলাতে কমফোর্ট ফিল করি, ইংরেজি জানি হ্যাঁ না। প্লিজ না পারি না। I'm perfectly fine in understanding. ব্যাপারটা শুনেছি, আমাদের অডিয়েন্স শুনেছেন, আমার ধারণা ওনারাও কিছু কিছু কথা বলবেন। তো আমরা ফর্মাল পার্টটা শেষ করি। প্রথমে হচ্ছে যে ডক্টর সেলিম রায়হান এবং তপতি সাহা দুজনে কথা বলবেন। কি আগে বলবেন? ডক্টর সেলিম রায়হান, প্লিজ গিভ ইউর স্পেস। অনেক ধন্যবাদ, সবাইকে শুভেচ্ছা দিচ্ছি। আমি আশা করি আমার কথা শোনা যাচ্ছে। ওকে, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি প্রথমেই কংগ্রেচুলেট করছি অথার্সদেরকে। ডক্টর সেলিম রায়হান, আমি আপনাকে একটা বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এই পেপারটা আমি পড়লাম, অনন্তর পেপারটা। তো এখানে তো শেষ যে দুপাতা আছে, এটা তো কবিদের মতো ফাইন্ডিং। কস্ট কমাতে হবে, সেফটি ইস্যুগুলো মিটিগেট করতে হবে। I need to suggestion how we reduce the cost. গবেষক আমাকে পথ বলে দিবে না, ঠিকানা বললে তো হবে না, আমাকে বলতে হবে যে কিভাবে আমি কমাবো, how many people involved in the system, কে কমাবে। তারপর হচ্ছে যে তাদের যে সেফটির বিষয়টি আছে ওনারা বলেছেন, আমি বললেও যেমন হয়, গবেষক বললেও যদি তেমন হয়, তাহলে উপায়টা কে দিবে? আপনি এটা দয়া করে একটু বলবেন যে এই গবেষণার প্রেক্ষিতে আমি যদি অ্যাকশন প্ল্যান করতে চাই, তাহলে আমি সেই পথটা কোথায়? অ্যাজ এ ডিজি আমি আমার দায়িত্ব হচ্ছে কস্ট কমানো, নিরাপত্তা দেওয়া, রেমিটেন্স বাড়ানো। সেই উপায়টা গবেষক যদি বলে দিতে পারে যে আপনি এটা করুন, আমি সেটা করতে রাজি আছি, কিন্তু সেই উপায়টা কোথায়? তো অ্যাসার্টিভ। সেই 1848-এ কার্ল মার্কস বলেছিল পৃথিবীকে নিয়ে অনেক পর্যালোচনা হয়েছে, উই ওয়ান্ট নিড টু চেঞ্জ ইট। কস্ট বেশি আমরা জানি, কিন্তু কস্ট কামাই করছে যারা, তাদের ধরবো কি করে, তাদের মারবো কি করে, বাঁধবো কি দিয়ে, সেই উপায়টা কোথায়? টাকাটা কে নেয়? দেশের মধ্যে কয়জন নেয়, বিদেশের মধ্যে কয়জন নেয়? ওকে, প্লিজ। না, অনেক ধন্যবাদ। আমার ধারণা আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন সেই প্রশ্নগুলো অনেক উত্তর আসলে রামরুর তাদের অনেক গবেষণাতেই আছে। আমি যদিও রামরুর গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত না, তারপরও আমি যতটুকু জানি, এবং আমি আশা করব রামরুর পক্ষ থেকে গবেষকরা এই বিষয়গুলো তারা উল্লেখ করবেন, কারণ তারা অনেক ক্ষেত্রে খুব একদম স্পেসিফিক কতগুলো জায়গায় কাজ করছেন। আমি হয়তো আজকের এই প্রেজেন্টেশনের জায়গায় যেটা আসি, আমি আপনার সাথে একমত অনারেবল চেয়ার, যে এই পুরো আলোচনাটাকে একটা অ্যাকশন প্ল্যানে নেওয়া দরকার এবং একদম স্পেসিফাই করা দরকার। এবং এখানে যে বিভিন্ন অ্যাক্টরসরা আছে, পাবলিক, প্রাইভেট অ্যাক্টর, ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্টর, এবং বিভিন্ন যে অর্গানাইজেশনগুলো ইনভলভ আছে এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনাল যে মেকানিজম, সেগুলো ব্যাপারেও একটা ডিটেইল আলোচনা দরকার, এবং সেগুলো হয়তো বিভিন্ন জনরা করছেন, এবং সেই ব্যাপারে একটা অ্যাকশন প্ল্যানে আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্যই আমার মনে হয়
আজকের এই অনুষ্ঠানটা করা হচ্ছে। আমি যদি পেপারটাতে আসি, আমি অবশ্যই প্রথমে অথরকে কংগ্রাচুলেট করব এবং রামরুকে যে এরকম একটা প্যানেল সার্ভে ডেটা তারা করছেন দীর্ঘদিন ধরে, এবং যেখান থেকে অনেক ইনসাইট নেওয়া সম্ভব, এবং সেই ইনসাইট গুলো অবশ্যই ইউজফুল। গবেষক হিসেবে আমরা অনেক সময় যেটা হয় যে হয়তো একেবারে পিন পয়েন্ট করা সম্ভব হয় না একদম স্পেসিফিক ভাবে, যেটা হয়তো আরো স্টেক হোল্ডারদের সাথে এনগেজ করলে এই গবেষণাটাকে আরো যেটাকে বলে আমরা ট্রান্সলেট করা, রিসার্চকে অ্যাকশন প্ল্যানে ট্রান্সলেট করা, সেটা হচ্ছে নেক্সট ফেজ। এবং আমি কোয়াইট শিওর যে আমাদের এখানে উপস্থিত যারা আছেন তারা আমার সাথে একমত হবেন। আমি দুঃখিত আমি আজকে পার্সোনালি উপস্থিত থাকতে পারিনি, আমার একটু ঠান্ডা লেগেছে। আই থট যে দিস নট এ গুড আইডিয়া যে ঠান্ডা নিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা নিজের। তো আমি প্রথমে যেটা বলবো যে হ্যাঁ, যে পেপারটাতে আমি যদি স্পেসিফিক্যালি পেপারটাতে আসি, দেন আমি দুই একটা জেনারেল কমেন্ট করব আগের আলোচনাগুলো যেহেতু আমি শুনেছি সেটার একটা ধারাবাহিকতা হিসেবে। পেপারটাতে যেটা অথর করেছেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করে, সিম্পল স্ট্যাটিস্টিক্স আমি বলবো, আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং। এটাকে কিন্তু নেক্সট ফেজ এর নেক্সট লেভেলে নিতে হবে। এটা মোর রিগোরাস কোয়ান্টিটেটিভ এক্সারসাইজ করার সুযোগ আছে এবং ডেটা সেটা অ্যালাউ করে। সুতরাং শুধুমাত্র পার্সেন্টেজ চেঞ্জ দিয়ে কোনটা বেশি কোনটা কম এটা হয়তো আমাদের একটা সাধারণ আইডিয়া দেয়, কিন্তু ইফ উই কান্ট কন্ট্রোল ফর আদার ফ্যাক্টরস তাহলে কিন্তু এই পিকচারটা ডিস্টর্টেড হতে পারে। সুতরাং আমার রিকোয়েস্টটা হচ্ছে যে অ্যাভেলেবল অনেক অ্যাডভান্স টেকনিক্স যেগুলো আমরা মোটামুটি সবাই জানি, সেই জিনিসগুলোকে অ্যাপ্লাই করার একটা সুযোগ মানে আমি 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 এক্সপেক্ট করবো সেই পেপারে সেটা, এবং সেটা হয়তো আরো পলিসি মেকিং আরো বেটার ওয়েতে কন্ট্রিবিউট করবে। দ্বিতীয় জায়গাটা যেটা আমার কাছে মনে হয় যে মাননীয় ডিজি যেটা বলেছেন, চেয়ার যেটা বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে ওই পেপারের যে অ্যানালিসিসটা তার সাথে পেপারের যে কনক্লুশন তার মধ্যে এক ধরনের একটু ডিসকানেক্ট আছে। মানে পেপারের কনক্লুশন গুলো অথবা পলিসি সাজেশন গুলো একটু ব্রড, এবং সেই জায়গাগুলোতে এই পেপারের অ্যানালিসিসটা হয়তো আমার ধারণা যে অ্যানালিসিসের অনেক কিছু মাথায় আছে এখনো করা হয়নি অথবা করা হবে। তো কনক্লুশন অথবা পলিসি সাজেশনটা হয়তো একটু আগেই চলে এসছে, সেই জায়গাগুলো একটু লিঙ্কটা স্ট্রংলি করা। রিটার্নিং মাইগ্রেন্টস এর ব্যাপারে আমার কাছে মনে হয় যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অপরচুনিটিস গুলোকে একটু দেখা, যে কেন তাদের ইনকাম ফল করছে এবং সেই ক্ষেত্রে ডোমেস্টিক মানে ইকোনমিতে তাদের অপরচুনিটিস গুলো কি আছে, তারা যে স্কিল তারা অথবা তারা যে এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করে ফিরে এসেছে। এবং রিটার্নিং মাইগ্রেন্টস এর মধ্যে অনেক ধরনের আছে, যে কেউ আছে শর্ট টার্ম, খুব অল্প সময়ে তারা চলে এসছে, কেউ আছে দীর্ঘ সময় থেকে এসছে। সো এই জায়গাগুলো কিভাবে আমরা একটু আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং ডেটাতে যদি সেটা অ্যালাউ করে সেখান থেকে কিছু পার্থক্য করা যায় কিনা, যে একটা সিঙ্গেল গ্রুপে তাদেরকে না রেখে সেখান থেকে একটা পার্থক্য করার কোনো সুযোগ আছে কিনা। আমি হয়তো আরেকটু স্পেসিফিক দু একটা জায়গায় যাব, সেটা হচ্ছে যে এর আগের সেশনের আলোচনা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে রামরুর হয়তো এই জায়গাটা একটু ক্লারিফিকেশন দেওয়ার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আগের সেশনের আলোচনাতে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে রিলেটেড টু দিস ডিসকাশন টু দিস সেশনের, যে রেমিটেন্সের যে ইম্প্যাক্টটা বিশেষ করে কোভিড এর সময় এবং থার্ড ওয়েভটা যেহেতু সার্ভেটা কোভিড টাইমে করা হয়েছিল, তো আমরা যখন এইভাবে স্ট্রেট ওয়ে কম্পেয়ার করছি ওয়েভ 1 ওয়েভ 2 ওয়েভ 3, এই জায়গাটাতে লট অফ ক্লারিফিকেশন দরকার। এবং আরেকটা জিনিস দরকার যে স্যাম্পলিংটা কিভাবে হচ্ছে, আমরা যেটা একটা পর্যায়ে গত সেশনের শেষের দিকে আমরা শুনলাম স্যাম্পলিং এর যে একটা আসলে ক্লারিফিকেশন আমরা পেয়েছি যে ইটস নট ন্যাশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন পভার্টি ফিগার অথবা ইনকাম অথবা এক্সপেন্ডিচার ফলের ফিগার গুলো বলছি, সেই জায়গাগুলোতে আমরা উই নিড লট অফ ক্লারিফিকেশন। এবং তা না হলে যেটা হবে যে এক ধরনের একটা মিসলিডিং পিকচার ক্রিয়েট করতে পারে, যে ক্লেইমটা ক্রিয়েট করতে পারে যে কোভিড এর সময় খুব বেশি এফেক্টেড হয়নি। অথচ আমি জানি যে রামরু থেকে প্রফেসর তাসনিম সিদ্দিকী উনিও এটা বলেছেন দেয়ার ইজ আ ম্যাক্রো মাইক্রো মিসম্যাচ। আমরাও বলেছি সানামের পক্ষ থেকে, আমরা ইনফ্যাক্ট সানামের পক্ষ থেকে একই সময় 2020 ডিসেম্বরে প্রায় 6000 হাউসহোল্ডের উপর আমরা সার্ভে করেছিলাম। মানে ইট ওয়াজ অলসো প্যানেল সার্ভে, কারণ আমরা 2018 সালে যে 10,000 হাউসহোল্ডকে সার্ভে করেছিলাম প্ল্যানিং কমিশনের সাথে, জিডির সাথে, সেই 10,000 হাউসহোল্ডেরই 6000 হাউসহোল্ডের কাছে আমরা ফিরে গিয়েছিলাম এবং আমরা এটা কম্পেয়ার করেছিলাম। এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে আসলে একটা বড় ধরনের পভার্টি ইম্প্যাক্ট আছে। এবং আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে মাইগ্রেন্ট হাউসহোল্ড এবং তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ইনকামের একটা বড় ধরনের ফল আমরা দেখেছিলাম এবং এক্সপেন্ডিচারের ফল দেখেছিলাম। তো সেই জায়গাগুলো আসা দরকার আছে। আরেকটা জায়গায় আমার কাছে মনে হয় এই পেপার এবং আগের পেপারের মোটামুটি একটা কমন থ্রেড যেটা আসা দরকার সেটা হচ্ছে যে কোপিং ইস্যুস গুলো ওয়েভ 3-তে, যে এই হাউসহোল্ডস গুলো আইদার মাইগ্রেন্ট ও নন মাইগ্রেন্ট অথবা ইন্টারনাল আর ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট, তারা কিভাবে কোপ করছে, কোপিং স্ট্র্যাটেজিস গুলো কি। মানে উই আর সিইং সাম ভেরি ব্রড এন্ড ম্যাক্রো নাম্বারস, বাট আন্ডারনিথ ওই ম্যাক্রো ব্রড নাম্বারস ভিতরে কি হচ্ছে
সেই জায়গাগুলো আমার কাছে মনে হয় যে খুব জরুরি। আমি জানি আমার সময় টাইম ইজ আপ, বাট আমি কথা বলবো এটা বলে শেষ করবো, এটা বলে যেটা হয়তো অনারেবল চেয়ার উনিও করবেন, যে উনি যেটা জানতে চাচ্ছেন সেই আলোচনাতে হয়তো ঘুরে ফিরে আসবে, যে ইনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন কথা বলছি, কস্ট অফ মাইগ্রেশন আমরা দীর্ঘদিন কথা বলছি, নানা বিভিন্ন সময় অনিয়মের কথা বলছি, কিন্তু এগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য যে আমাদের আসলে যে স্ট্র্যাটেজি, মাইগ্রেশন এবং রেমিটেন্স স্পেসিফিক যে একটা মিড টু লঙ্গার টার্ম একটা স্ট্র্যাটেজি থাকা দরকার, এবং আমাদের সেই স্ট্র্যাটেজি জায়গাটা আমাদের যাই আছে সেটাও প্রপারলি কতটুকু ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে কিনা, সেই জায়গাগুলো আমাদের নজর দেওয়াটা খুব জরুরি। আমি জানি রামরু বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে কথাবার্তা বলছেন, বাট আরো হয়তো একটু স্পেসিফিক হওয়া দরকার। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you very much. Now I request Ms. Tapoti Saha. সম্মানিত চেয়ার, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সবাইকে শুভ অপরাহ্ন। আমি রামরুকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আজকে জেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইম্প্যাক্টের উপরে কিছু কথা বলার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। তো আমি জাস্ট কয়েকটা স্পেসিফিক পয়েন্টস বলবো, কারণ আমি সময়ের ইন্টারেস্টে অনেক আমরা পিছিয়ে আছি। তো প্রথমত আজকের যে স্টাডিটাতে বেশ কিছু ইনসাইটস আমরা পেয়েছি, এবং অবশ্যই এটা খুব চমৎকার কাজ হয়েছে বলবো, যে বেশিরভাগ সময় আমরা জেন্ডার নিউট্রাল স্টাডি করি, জেন্ডার ইম্প্যাক্টটা আমরা দেখি না বেশিরভাগ সময়ই। কিন্তু এখানে আমি ইকোনমিস্ট নই, কিন্তু আমি সোশ্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জেন্ডার লেন্স দিয়ে যদি অ্যানালাইসিস করি, আমরা জানি যে পোভার্টিকে যখন অ্যানালাইসিস করি, পোভার্টির কিন্তু জেন্ডার ফেস আছে সেখানে, এবং শুধুমাত্র জেন্ডারের কারণে, এবং সেই নারীদের মধ্যেও ভালনারেবল গ্রুপ আছে, তাদের ক্লাসের কারণে, এডুকেশন লেভেলের কারণে, এমনকি আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট গুলো আছে, ল্যাগিং বিহাইন্ড ডিস্ট্রিক্ট আছে, প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি কিন্তু নারীদের উপরে প্রভাব ফেলে। এবং সেই প্রভাবটা দেখার জন্য আমি বলবো যে সবসময় প্রত্যেকটা স্টাডি বা রিসার্চের কিছু স্কোপ থাকে, সে স্কোপের মধ্যেও যে রামরু যে এলিমেন্ট গুলো দেখার চেষ্টা করেছেন, মাইগ্রেন্টস, নন মাইগ্রেন্টস এবং ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টস, এবং সেখানে ইনকাম লেভেলটা দেখেছেন, তারপরে ডেস্টিনেশন কান্ট্রি চয়েসের ব্যাপার, পার্সেন্টেজ অফ উইমেন মেন মাইগ্রেন্টস, তারপর তাদের অকুপেশন চয়েস, এই আরো অনেক কিছু দেখার চেষ্টা করেছেন। এটা খুব চমৎকার ইনসাইটস দিয়েছে, কারণ বাংলাদেশে 2005-এর পর থেকে যখন ব্যান লিফট করা হয়েছে ফিমেল মাইগ্রেশনে, তারপর থেকে আমরা দেখেছি যে পার্সেন্টেজটা কিন্তু মোটামুটি একইভাবে থেকে যাচ্ছে, কখনো 15%, কখনো 16, আবার 2020-এ এসে সেটা কমে গেল। আমাদের এতগুলো সময়ের মধ্যে প্রায় 15 বছরে আমরা ফিমেল মাইগ্রেশনে কোনো ধরনের র্যাডিক্যাল চেঞ্জ নাম্বারের ক্ষেত্রে দেখছি না, অকুপেশন চয়েসের ক্ষেত্রে দেখছি না, ডেস্টিনেশন কান্ট্রির ক্ষেত্রেও দেখছি না। এমনকি আমি যদি স্টাডির ফাইন্ডিংসেও থাকি, এখানেও আমরা দেখতে পেয়েছি এখনো প্রায় 88.8% নারী ডোমেস্টিক ওয়ার্কে কাজ করছে, খুবই কম সংখ্যক আরএমজি সেক্টরে। তার মানে ঠিক 10 বছর 12 বছর আগে যেখানে ছিল স্কিলসের ক্ষেত্রে এবং অকুপেশনের ক্ষেত্রে, মার্কেট এক্সেসের ক্ষেত্রে, নারীরা কিন্তু সেখানেই আছেন। এই জায়গাটা আমাদেরকে আরো ডিপার অ্যানালিসিস করতে হবে। কেন? কারণ আমাদের কিন্তু খুব ভালো পলিসি আছে, বাংলাদেশ সরকারের একদম মহিলা মন্ত্রণালয়ের ওভারঅল নারী উন্নয়ন নীতিমালা থেকে শুরু করে স্কিলস ডেভেলপমেন্ট পলিসি, এক্সপেট্রিয়েট ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি, এক্সপ্যাট ওভারসিজ ল, সবকিছু আছে। এবং আমি বলবো যে বাংলাদেশে এক্সপেট্রিয়েট ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি, যেখানে জেন্ডারটাকে অনেক ভালো করে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে, অ্যাকশন প্ল্যান আছে আমাদের, কিন্তু তারপরেও 15 বছরে নারীদের মাইগ্রেশনে তাদেরকে ওয়ার্কফোর্স হিসেবে নিয়ে আসা, স্কিলড ওয়ার্কফোর্স হিসেবে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কোনো বড় রকমের কোনো সিগনিফিক্যান্ট পরিবর্তন নাই। কিন্তু আমাদেরকে এত ভালো একটা পলিসি কনটেক্সট আছে, আমাদের হাইয়েস্ট লেভেলের পলিসি কমিটমেন্ট আছে, আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার ইউএন হাই লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামে কমিট করেছেন যে 2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশনে জেন্ডার প্যারিটি উনি দেখবেন। এত বড় মাপের আমাদের একটা কমিটমেন্ট আছে, এবং আমাদের সামনে এখন
এলডিসি গ্রাজুয়েশন আগামী 5 বছরের মধ্যে। আমরা সবাই এখন এলডিসি গ্রাজুয়েশন নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু এটার ইমপ্লিকেশনস কি নারী, পুরুষ এবং ভালনারেবল গ্রুপের উপরে? আমাদেরকে আসলে কোন টার্গেটটা নিতে হবে আগামী 5 বছরের জন্য, যাতে করে নারী মাইগ্রেন্টসরা, পিছিয়ে পড়া মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সরা সেই টার্গেট অনুযায়ী স্কিল ডেভেলপ করতে পারে এবং মার্কেটগুলোতে এক্সেস তৈরি করতে পারে। এটা কিন্তু আমাদের জন্য এখন অবশ্য করণীয়। আমার সাথে সম্মানিত ডিজি স্যার বসে আছেন, পলিসি মেকার্সরা আছেন, তো আমাদের সবাই মিলেই কিন্তু এখন আমি যেহেতু জেন্ডার ইম্প্যাক্টটা বলছি, সেই কারণে আমি বলবো যে আমাদের স্কিলের বিষয়টা আসলে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। দেন স্কিলস ম্যাচিং, ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের বিষয়টা দেখতে হবে, নারীদের মার্কেট অ্যাক্সেসের ব্যাপারটা দেখতে হবে। সুতরাং মাইগ্রেশনটা যাতে শুধুমাত্র আমরা তাদের পারচেজিং ক্যাপাসিটি বাড়লো কিনা, ইনকাম বাড়লো কিনা সেটা দেখবো, দেখার সাথে সাথে এটা এম্পাওয়ার্ড মাইগ্রেশন হচ্ছে কিনা, আর নাকি নারীরা একই জায়গায় থেকে গেল। আমি আবারও বলবো যে খুব চমৎকার ইনসাইটস দিয়েছে রামরু স্টাডি, যেখানে নারীরা মোটামুটি একই জায়গায় আছে, একই জায়গায় থেকে গেছে। আমি আজকে তাদের এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলছিই না, আজকে যেহেতু আমাদের ওটা বিষয় না, বলছি না, এক্সপেরিয়েন্স তো টোটালি ডিফারেন্ট নারী এবং পুরুষের। যেদিন থেকে ডিসিশন নেয় সেদিন থেকেই কিন্তু নারী এবং পুরুষ দুইজনের ভিন্ন ভিন্ন ইম্প্যাক্ট এবং প্রভাব পড়ে যায়। তো আমি আরেকটা পয়েন্ট আমি বলবো, আমাকে রিকোয়েস্ট করবো যে ওনারা বোধহয় রেমিটেন্সের বিষয়টা দেখেননি এখানে। সুতরাং আমরা জানি প্রিভিয়াস স্টাডি, এটা বোধহয় ইউএন উইমেন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন করেছিল, যে নারীদের রেমিটেন্সের হারটা কিন্তু অনেক বেশি, যদিও ইনকাম তাদের কম, তারা কিন্তু টোটাল ইনকামটা কন্ট্রিবিউট করে টু দ্য ফ্যামিলি এক্সপেন্ডিচার। সুতরাং আমরা যদি একটু দেখতে পারি আপনাদের নেক্সট ওয়েভে বা স্টাডিতে যে আসলে এখন কি অবস্থা এবং নারীরা প্রপার চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠায়, এই ইস্যুটা যদি দেখতে পারি, তাহলে আমাদের ওভারটি আসপেক্ট এবং জেন্ডার আসপেক্টটা আমরা আরো চমৎকার করে অ্যানালাইসিস করতে পারবো। তো আমি আর অবশ্যই বেশি সময় নেব না, কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করব যাতে আমরা সবাই একসাথে এবং পলিসি মেকার্সরা, অবশ্যই আমাদেরকে এলডিসি গ্রাজুয়েশন হতে হবে, তার জন্য নারীদের স্কিলস এরিয়াটা টোটালি ডিফারেন্ট টার্গেট দিয়ে দেখতে হবে, সো দ্যাট উই কুড সি দ্য এম্পাওয়ার্ড মাইগ্রেশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেইন। মিস তপতী সাহা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যারা অনলাইনে আছেন, দয়া করে কারো কিছু প্রশ্ন আছে কিনা, জানার ইচ্ছে আছে কিনা, প্রেজেন্টারকে কিছু বলবেন কিনা, একটা দুটা কোশ্চেন আমরা নিতে পারি কিনা? জি প্লিজ। ওকে, তো ফ্লোর থেকে দুই একজন বলেন যে সোমাইয়া, আর ডান দিকে কেউ নেই? ঠিক আছে, সোমাইয়া বা বলেন, আর মাঝখানে একজন জেন্ডার বায়াস, হ্যাঁ একজন পুরুষও বলেন। ওকে, থ্যাংক ইউ চেয়ার। একটা চমৎকার প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, আমাদের এটা একটু দরকার ছিল। আমাদের একটা জায়গাতে শুধু বলবো, রামরুর যে স্টাডিটা করেছে এর মধ্যে ম্যাডাম আমরা যদি আবার একটু দেখতে পারি যে নারীদের ইকোনমিক কন্ট্রিবিউশনটা অনেক বেশি, মানে ছেলেদের যাওয়ার জন্য যে পরিমাণ খরচ বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে, কারণ আপনি কিন্তু নিয়ে এসলে প্রি রেমিটেন্স যেটা আসে এবং তারা যে রেমিট করে, এবং তারপরে যদি আরেকটা এটার সঙ্গে আমরা এখন যুক্ত করতে চাই, ওয়েস্ট এফ্রিকা যে ইস্যুটা মাইগ্রেন্ট ফোরাম এশিয়া নিয়ে এসেছে, সেখানে কিন্তু এই কোভিডের ফলে আমাদের বিএনএস কে জাস্ট একটা অ্যাকশন স্টাডি করেছি আমরা 250 স্যাম্পল সাইজের উপরে। সেখানে আমরা দেখেছি যে এই কোভিডের ফলে নারীদের বেতন অলমোস্ট 5 থেকে 6 মাসের বেতন হয়নি, 4 মাসের অনেক এরকম আছে। মাননীয় ডিজি মহোদয়ের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে এই সময়ে এই কোভিডের যে আবার থার্ড ওয়েভ আসতেছে, এই সময় নারী শ্রমিকদের বেতন এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে সেই জায়গাটা দেখা যায় কিনা। আর তপদিদি যে কথাটা বলেছে, এটা আমাদের নেক্সট 5 ইয়ার্সের জন্য নারী মাইগ্রেশনের জন্য স্কিলটাকে খুব ফোকাস থাকা দরকার স্যার। কারণ যারা কিনা 2 বছর ডোমেস্টিক ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে আসে, তারা কিন্তু আপনি এসে এদেরকে আবার কেয়ার গিভারের জায়গাটাতে আপনি নিতে পারেন, এবং তাদেরকে অন্য গালফে বাদ দিয়ে যে সমস্ত কান্ট্রিতে, ইউরোপ যে কান্ট্রিগুলো আছে, সেখানে আপনি আরপিএল বা আরেকটু ট্রেনিং আপ স্কিল করে এই জায়গাটাতে কিভাবে করে আমরা ডাইভার্ট করতে পারি সেই জায়গাটা দেখা যেতে পারে। ধন্যবাদ। মাঝখানে পরিচয় দিয়ে বলেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ মাহিনুর আলম, বাংলাদেশ ব্যাংকে চিফ ইকোনমিক্স ইউনিটে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত আছি। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু
কর্মসংস্থানের জায়গা ছাড়া, যেমন ডোমেস্টিক ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করা, এছাড়া অন্য সেক্টরে বা অন্যান্য ধরনের অকুপেশনে তাদের দেখতে পাই না। অথচ আমাদের দেশের নারীরা কিন্তু সমান তালে শিক্ষায়, উচ্চশিক্ষায়, বিভিন্ন স্কিল অ্যাকোয়ারিং এও অ্যাকুইজিশনে এগিয়ে যাচ্ছে। তো এই নারীরা কেন পিছিয়ে পড়ছে, এই বিষয়ে যদি আমাদের গবেষক উত্তর দিতে পারতেন, বা প্যানেলের যে কেউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি রামরুকে চমৎকার একটা সার্ভে করার জন্য, এবং যেখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় ইন্টারনাল মাইগ্রেন্ট। আমি ফরিদা ইয়াসমিন, অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট এন্ড অ্যাডভাইজার বমসা। জি, চমৎকার একটা সার্ভে হয়েছে, এবং যেখানে ইন্টারনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট দুইটা গ্রুপকে এখানে আনা হয়েছে, এবং নারীদের বিভিন্ন বিষয়গুলো এখানে তুলে নেওয়া হয়েছে। এবং ইতিমধ্যে আমাদের স্টেট মিনিস্টারও কিছু কথা বলেছেন, যেটা আমরা সকালে দেখতে পেয়েছি, যে নারী অভিবাসীদের ডিসকারেজ করা হয় তাদের সেফটির ইস্যুতে। আর যেহেতু আমাদের চেয়ার এখানে আছেন, মাননীয় চেয়ারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমরা দীর্ঘদিন যাবতই কিন্তু এই সেফটি ইস্যুতেই, কারণ আমরা ডিসকারেজ করতে চাই না এম্পাওয়ারমেন্টের বড় একটা বিষয়কে, সেখানে সেই ইস্যু এখানেও কিন্তু এসেছে, যে নিরাপত্তার বিষয়গুলো কেন ফল করছে নারীদের। এই তো একইভাবে আমরা পেলাম যে নারীদের রিটার্নিদের আয়টা ফল করছে, তারপরে আপনার গ্রোথ অফ ফিমেল রিডিউস হচ্ছে, সেখানেও কিন্তু এই সেফটি ইস্যুটা এসেছে। সুতরাং সেটা আরেকটু ক্লিয়ারলি কিভাবে করা যায় বা নিশ্চিত করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা আরেকটু সুপারিশগুলো চাইবো। এবং তপোদিদি একটা জিনিস বলেছেন যে রিটায়ার অভিবাসী মাইগ্রেন্টদের জন্য সরকার অনেক পলিসি করেছে, কিন্তু আমরা যখন ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টদের কথা বলবো তখন কিন্তু আবার আমরা অনেক গ্যাপ দেখতে চাই। এবার বেনুকাদি একটু বলেছেন যে একটা ডোমেস্টিক ল আছে, অ্যাকচুয়াল ল না, এখনো ডোমেস্টিক ওয়ার্কারদের আমাদের লেবার লতেও কিন্তু কোনো কভারেজ নেই, এবং একটা মাত্র কোড অফ যেটা নীতিমালা, গৃহকর্মীদের সুরক্ষা এবং নীতিমালা আছে 2015-তে, এবং আমরা জানি যে হাইকোর্টের অনেকগুলো জাজমেন্ট আছে, নীতিমালা কখনোই ল হিসেবে আসে না, যেটা এই জাজমেন্ট ইয়েতে বা রিপোর্টে খুব চমৎকার ভাবে এসেছে, যে ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টদের জন্য পলিসির একটা গ্যাপ রয়েছে এবং সেখানে নজর দেওয়া দরকার। এই জায়গাটাগুলো যদি একটু ভালোভাবে আইডেন্টিফাই করা যায়, তাহলে হয়তো আরেকটু ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টটা গুরুত্ব পাবে, কারণ তারা খুবই অবহেলিত অবস্থায় আছে। আর আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলবো, আমিও তপতিদির সাথে একমত, যে আমরা নারীদের যে রেমিটেন্স, আমরা জানি যে 1976 থেকে আমাদের সমস্ত অভিবাসীদের তথ্য আসতেছে, কিন্তু আমরা নারীদের তথ্যগুলো পাচ্ছি 1991 থেকে, কিন্তু রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এখনো একটা গ্যাপ রয়ে গেছে। নারীদের রেমিটেন্স আলাদাভাবে হিসাব করা, যদিও এখানে বলা হয়েছে যে রেমিটেন্সটা 1.2 টাইম বেশি হলো পুরুষদের, সুতরাং সেই জায়গাটা স্পেসিফিক তথ্যের একটা অভাব রয়েছে। এবং আরেকটা জিনিস দেখা দরকার, নারীরা যাচ্ছে কিন্তু জিরো কস্টে, এবং তারা কিন্তু টোটাল কস্টটা কিন্তু রেমিটেন্স পাঠিয়ে দিচ্ছে, এবং পুরুষরা যাচ্ছে, কিন্তু পুরুষ যারা যাচ্ছে তারা যাচ্ছে কিন্তু অনেক হাই কস্টে, কিন্তু তারা তাদের যে টোটাল বেতনের 50%ও কিন্তু তারা পাঠাচ্ছে না। মানে এগুলোর একটা তুলনামূলক চিত্র আসলে তাহলে একটু দেখা এটা সম্ভব হবে, এবং আমরা হয়তো বিচার করতে পারবো যে নারী অভিবাসীদের অবদানটাকে আরেকটু কিভাবে স্বীকার করা যায়। অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য। ফরিদা আপা, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি বলবেন অনলাইন থেকে কেউ শেয়ার করবেন? স্যার, আমি কি একটু ফ্লোর পাবো? জি, পাবেন। অনলাইনে কেউ সাড়া দিচ্ছে না, ঠিক আছে, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমি আনিসুর রহমান খান, একজন রিটার্নিং মাইগ্রেন্টস আওয়াজ ফাউন্ডেশনে অভিবাসন পরিচালক হিসেবে আছি। ধন্যবাদ রামরুকে। আসলে রামরুকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই, রামরু বরাবরই খুব সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম করে। আমার মনে হয় রামরুর পরিচিতিটা দেশের চেয়ে বহির্বিশ্বে আরো বেশি। সুন্দর প্রোগ্রামের, সুন্দর এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ রামরুকে। আমি এখানে একটু অভিজ্ঞতার কথা বলি। আওয়াজ ফাউন্ডেশন মূলত উইমেন ওয়ার্কার্সদের রাইটস নিয়ে কাজ করে, বিশেষত গার্মেন্টস সেক্টর নিয়েও করি। এই যে মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে, ডোমেস্টিক মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে যে জিরো মাইগ্রেশন কস্টের প্রলোভনে পড়ে আমাদের দেশের থেকে মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদেশে যাচ্ছে, তারা স্যালারিও কম পাচ্ছে, বিভিন্নভাবে টর্চার হচ্ছে। কিন্তু এরা অনেকেই জানে না যে গার্মেন্টস বা অন্যান্য স্কিল সেক্টরে যাওয়া যায়। এই ব্যাপারটাতে আমাদের সরকারের যথেষ্ট প্রচারণা আছে, তা আমি মনে করি যে আরেকটু প্রচারণার দরকার। আমার একটা রিসেন্টলি অভিজ্ঞতা হচ্ছে, চিটাগাংয়ে আওয়াজ ফাউন্ডেশন প্রচুর কাজ করে, ওখানে আমি একটা প্রোগ্রামে যাওয়ার পর
অনেক মেয়ে আমার কাছে আসলো, তারা ডোমেস্টিক ওয়ার্কে যাবে, তা তাদের জিজ্ঞেস করলাম আপনারা গার্মেন্টস স্কিল হয়ে কেন যাবেন, কিন্তু চিটাগাং থেকে বোধহয় গার্মেন্টসের রিক্রুটমেন্টের কোনো সিস্টেম নাই, যেটা ঢাকাতে বিভিন্ন টেকনিক্যাল সেন্টারগুলির মাধ্যমে গার্মেন্টসে নেয়। কাজে চিটাগাংয়ে যে গার্মেন্টস কর্মীরা আছে ওদেরকে ওই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ সবাই। ওকে, তাহলে কি আমরা ক্লোজ করবো? আরেকটা হাত ম্যাডাম, আমরা কি ক্লোজ করবো না আমার দুপাশে যারা আছে ওনারা একটু বলবেন? ওই যে আপা একটু বলতে চাইছেন, বলেন, তারপর মূল আলোচক একটু ক্লিয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ স্যার, আমাকে আবার ফ্লোর দেওয়ার জন্য। আমি বেনুকা ফেরদৌসি, বিআইএসএস থেকে বলছি। আমি সময় নিব না, আমার জাস্ট 3টা কুইক পয়েন্ট। মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই বিষয়গুলোতে আসলে রোমরু আরো ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং আনতে পারে, ফলে তাদের নজর আনার জন্য আমি বিষয়টা আনছি। প্রথমত হচ্ছে আমিও সেলিম রাহান স্যারের সাথে একমত যে আসলে 2020 মানে যেহেতু আপনারা 2017 থেকে 20 এভাবে দিচ্ছেন ফাইন্ডিংটা, এটা আসলে কনফিউশন তৈরি করতে পারে। মানে আজকেই মনে হয় পেপার, আপনারা যদি ফাইন্ডিংসটা বলেন কালকেই পেপার এটা হয়ে যাবে আর কি, যে এত বেশি মানে ডিফারেন্ট ফাইন্ডিংটা। তো সেক্ষেত্রে যেমন আপনি আগের প্রেজেন্টার বলেছিলেন যে আমরা দেখেছি 18-19-এ ইনকাম বেড়েছে ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট বা অন্য গ্রুপে, কিন্তু 20-এ কিন্তু 25% কমেছে। ফলে আমি বলবো যেখানে যেখানে আপনাদের সম্ভব যে 18-19-এর ডাটাটাকে আলাদা করে তারপর 20টাকে উল্লেখ করা, যাতে এই কনফিউশনটা তৈরি না হয়। কারণ কোভিড এর ইম্প্যাক্ট নিয়ে আপনাদের স্টাডি ফাইন্ডিংসটা বেশ একটা কন্ট্রাডিক্টরি বা কনফিউজিং একটা তৈরি করতে পারে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে আরো দুটো বিষয় আপনারা দেখতে পারেন যদি আপনাদের ডাটা হাতে থাকে, যেমন যেহেতু আপনাদের প্যানেল ডাটা, এই জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, এই যে যারা মাইগ্রেন্ট যারা ফিরছেন তারা কি আসলে কি করার চেষ্টা করেন, তারা কি রিইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করেন? যেহেতু আপনারা বলছেন মানে আমাদের এই সেশনের প্রেজেন্টার বলেছে যে মাইগ্রেশন স্ট্যাটাসের সাথে কিভাবে ইনকামটা চেঞ্জ হচ্ছে, তো তাদের এক্সপিরিয়েন্স আসলে কি, তারা কি এখানে এসে রিইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করেন, তারপর না পেরে কি তারা রিইন্টিগ্রেশনের চেষ্টা করেন, তারপর না পেরে কি তারা আবার রিইন্টিগ্রেশনে মাইগ্রেট করেন? এই বিষয়টা যদি আপনারা দেখতে পান যে রিইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতাটা কি, এটা আপনাদের হাতে যদি ডাটা থাকে এটা একটা চমৎকার বিষয় হতে পারে। আর তৃতীয় আরেকটা বিষয়, আমি আপনাদের আগের যখন সেকেন্ড সিরিজটা যখন বের হয়েছিল, সেকেন্ড ওয়েভের রেজাল্ট, তখন আমি ম্যাডামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে আমাদের খুব দেখা দরকার যে আসলে আমাদের মাইগ্রেন্টদের প্রোফাইলে চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, যেটা তপতি দি বললেন, সেটা শুধু ফিমেল না মেলদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি গ্রস ডাটা আসলে চেঞ্জ হচ্ছে না ন্যাশনাল ডাটাতে। কিন্তু আপনার যেহেতু হাউস লেভেল ডাটা আছে, এমন হতে পারে হয়তো 10 বছর আগে যে মাইগ্রেশন করেছিল আর 10 বছর পরে যে করছে তাদের প্রোফাইলে চেঞ্জ আসতে পারে। যদি না আসে সেটা আমাদের একটা কনসার্নের বিষয়। এই 3টা বিষয় মনে হয় আপনারা একটু দেখতে পারেন যদি আপনাদের হাতে ডাটা থাকে এই স্টাডির মাধ্যমে অথবা ফার্দার স্টাডিতে। আর একটা পলিসি ইস্যু আমি শুধু বলবো যে ফিমেল মাইগ্রেশন নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে মানে স্কিল মাইগ্রেন্ট থেকে করতে পারি। ফিমেল মাইগ্রেশন একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নেগেটিভ পারসেপশন অ্যাবাউট ফিমেল মাইগ্রেশন। এটাকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে না পারি তাহলে অনেকেই ভালো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, স্কিল হওয়া সত্ত্বেও, ভালো ইনকামের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আসলে যাবে না। এটাকেও আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে। বিশেষ করে এখানে যারা মাইগ্রেন্ট নিয়ে কাজ করেন এনজিওরা আছেন, তারা আসলে আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা আরো কার্যক্রম চালাতে পারেন। থ্যাংক ইউ। ওকে, হ্যাঁ জি প্লিজ ম্যাডাম। তো যা যা প্রশ্ন আসলো আমাদের অনন্ত উনি বলবেন, আপনি সব সমাধান দিবেন। আপনি আসলে মূল ডাক্তার। সমাধান দিব না, না না, আমাদের এই প্রফেসর দিবেন অনন্ত। জি উনি দিবেন। উনি হচ্ছেন মূল ডাক্তার আর কি। জি 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 জি, পেন কিলার এন্ড পেন হিলার। আমি শুধু ওই যে রেমিটেন্সের প্রসঙ্গটা একটু ক্লিয়ার করব যে সরকারের আমাদের যেটা ডেটা, ন্যাশনালি যে ডেটাটা আমরা পাই বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে, সেখানে রেমিটেন্স পুরুষ আর নারীর আলাদা করা নেই। এই সার্ভেটা যখন করছি সেখানে কিন্তু নারী পুরুষের রেমিটেন্স আলাদা করা, এবং আমরা পাচ্ছি যে পুরুষের রেমিটেন্স কিন্তু এই 17-18-19-20 কমেছে। হ্যাঁ, একেবারে রিয়েল টার্মেও কমেছে, নমিনালও কমেছে। আর নারীর রেমিটেন্স কিন্তু মানে 1,21,000 থেকে 1,40,000 হয়েছে। আমরা জানি যে ওই সময়টায় যখন আমরা প্রথম গ্লোবালাইজেশনের উপর কাজ করতে গিয়ে স্টাডি করি, তখন কিন্তু রেমিটেন্স নারী পুরুষের দুজনারই কমেছিল, নারীর কম কমেছে পুরুষের তুলনায়। আর পরবর্তীতে এখন যখন এই লার্জ স্কেল কাজটা হচ্ছে, তখনও কিন্তু আমরা এই চিত্রই পাচ্ছি যে নারীর রেমিটেন্স কমেছে কিন্তু পুরুষের আরো অনেক বেশি কমেছে। হ্যাঁ, তো সুতরাং এইগুলো কিন্তু পজিটিভ জিনিস যেগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে, যেটা নারীর অ্যাডভান্টেজে যায়।
হ্যাঁ, এবং সেই কারণে আমি যুক্তির সাথে বলতে পারবো যে নারী অভিবাসন আসলে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য হয়তোবা এটাকে গুছানো, এর প্রোটেকশন চিন্তা করা দরকার। আর আমি একটু অনন্ত নীলিমের পক্ষে বলবো এই জিনিসটা, আসলে ওর কোনো পলিসি রেকমেন্ডেশন আগে ছিল না। আজকে কালকে আমি বললাম যে না, কিছু পলিসি থাকা দরকার, তো ঝট করে দিয়েছে। আসলে এগুলো ঠিক মানে আমাদের স্টাডির সাথে যে পলিসি আসবে সেইগুলো অনেক বেশি স্পেসিফিক হবে। এটা হলো জাস্ট বড় মাপে 2-4টা দৃষ্টিতে যাওয়া, যেটা আমার মনে হয় এটা দায়টা আমার, তার না। তো আমি এটাই বলতে চেয়েছি। ধন্যবাদ। ওকে, আর ফরিদাবান আজকে কি লাঞ্চ আছে কিনা? এসেছে যে রিটার্নিদের আয় ফল করেছে, এখানে এই ধরনের কোনো তথ্য কি কালেক্ট করা হয়েছে যে কেন ফল করেছে এবং এদের মধ্যে কত পার্সেন্ট সরকারি হেল্পটা নিতে পেরেছে? প্রবাসী যে সাহায্যগুলো সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের কোনো তথ্য নেওয়া হয়েছে কিনা? 21 সালে আমার ডাটা হচ্ছে যে 36% স্যার, এটা তো রেমিটেন্স বেড়েছে। স্যার এটা লাস্ট ডাটা নিয়েছে হলো ডিসেম্বর 2020 19 সালের 20-এর ডাটা, 21-এর কোনো ডাটা এখানে আসেনি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। অনন্ত নীলিম, প্লিজ। So first of all, I'll start. I think if I were to, আমি sequentially আসার চেষ্টা করি। I think the first comment Professor Selim Rayhan যেটা বলেছেন যে it looks like preliminary work, and I have to agree with him in the sense that the purpose of our report was to provide a broader picture, and each of these questions যেগুলো আমরা এখানে sort of try to present over here can be interrogated through more sophisticated econometric techniques, and they by themselves can be important paper. It's just that given the time frame from when we get the data to write that up in a rigorous way, after paper likha on a particular project is very difficult. But what I wanted to present here is through some descriptive analysis. These are some of the trends that we are seeing. Jeta Amra, of course, we plan to explore in the coming months. Now that we have a panel data for 3 months, the data is rich enough to address some of these issues. Now going back to this issue of policy suggestions. So again, it goes back to the remit of this book and this chapter that I wrote. So I am presenting the experiences about what has happened to male and female migrants or transitions. So when we think about policy suggestions or policy interventions or evidence-based policy, I have to go into an intervention sort of framework. আমার এখানে it's very hard to identify যে একটা policy change হয়েছে যেটার কারণে আমি একটা evidence দেখাতে পারছি যে এই জিনিসটা কাজ করেছে। These are not very easy to do within a panel framework. এর জন্য আমাদের একটা experimental framework এ যেতে হবে, and that sort of goes back to one of the policy suggestions that I suggested is prioritizing knowledge creation, and the government official উনি যে আছেন আমাদের chair, উনি এটা rightly বলেছেন, how long can we go on by saying that these broad level policies should be done, facilitating migration through reducing migration costs, making migration more lucrative through these and things. So eigula jehetu, I think in some sense I get the sense that the government is committed to sort of amenable to try out some of these interventions, and once we can generate some of these evidence-based, particularly drawing on research from other areas in labor economics, I think then we can give more specific policy prescriptions. So যেমন একটা জিনিস আমি বলতে পারি যে returning migrantদের হাতে অনেক টাকা থাকে অথবা migrate familyদের হাতে অনেক টাকা পয়সা থাকে. So how do you sort of channel that? এবং I'm a behavioral economist. I know that there is rigorous evidence from Africa and other developing countries যে আমি যদি somehow preference change করতে পারি অথবা mindset training দিতে পারি for entrepreneurship, people take up entrepreneurship, and that provides a pathway for doing that. See, in the context of Bangladesh, our migration context, if the government sort of helps us, or at least commits to that this is something we want to look at, we can sort of run those studies and then say concretely here's the evidence. So right now, আমি যখন আপনাকে একটা policy intervention এর কথা বলবো, it has to be
by definition a bit speculative. And I know that's not very palatable, but we have our limitations in that particular space. But having said that, I know Yale Professor Mushfiq Mubarak has done good work related to internal migration, where they have shown that low interest rate loans sort of can be used as sort of like a silver bullet to get people to commit to migration, which then improves their livelihood. So এরকম কিছু কাজ আছে. So then with regards to the gender part, I agree that at the broader level, the market has not really changed. একই টাইপের ডোমেস্টিক ওয়ার্কেই যাচ্ছে মহিলারা এবং একই টাইপ অফ ডেস্টিনেশনেই যাচ্ছে, but at the same time এই বাংলাদেশের মার্কেট থেকে ইন্টারন্যাশনালি যেতে পারলে we can see, or even within বাংলাদেশে বাসার থেকে if you can migrate, you can sort of change your income structure. So from the transition chapter we saw, if you can migrate, you can go to a different sort of income stream or income trajectory. That trajectory is a lot bigger for women, the change in trajectory. So that's something that's, I think, positive. We need to explore this further. And again, that's where these sort of can we think of interventions to get women to migrate and so on and so forth. এবং ওটার effects আমরা দেখতে পারবো. With regards to remittance, I agree. And I think because of time shortage, I could not get through it in detail. Women migrants and male migrants in the ratio of remittance is almost at parity. So even though women migrants earn a little less or earn less than male migrants, their ratio of remittance to income is a lot higher than male migrants. So that's again, but in general, I think what we find হচ্ছে মহিলাদের rate of return, given the cost in international migration, is a lot higher than men, right? Aside from all these issues related to COVID earnings and measurement issues of income, if you take that at face value, that means that relative to men, promoting female migration is something that should be done. And because of all the positive things. Of course, there are challenges, particularly, as I said, or people have said with regards to the safety issue and so on and so forth. So Ogula needs to be addressed. We cannot do this within the context of this study because we're not have questions to in the survey to sort of get at it, but other studies have been done by RMMRU and other organizations that can inform as to how these issues can be sorted out. I think I have tried to answer. There's one question about why the narrow market, why do women choose certain kinds of jobs? Within the context of this survey, it's very difficult to understand, but this is something that persists not only in Bangladesh, but in developed countries as well. You can see that men and women sort of segregate into different types of markets. Again, it has to do with behavioral dispositions, যেমন পুরুষ লোকরা কিছু টাইপের কাজ করতে চায়, social norms as well as behavioral dispositions যেগুলো more risk involved থাকে and so on and so forth that pays them more. Women, on the other hand, they have different sort of constraints from society as well as families that they have to deal with that makes them choose different things. And that can account for a big chunk of the gender wage gap that we address. So that's again labor market research that we know in economics that goes on. But again, from this particular study, it's very difficult to sort of answer this. It was not designed to do so. I think I'll stop here. I don't want to, make people wait longer because lunch is. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you very much. অনন্ত, আমরা লাঞ্চ পাঠাবো কি করে আপনাকে? Well, it's dinner time here, so. Thank you very much. তা আমার মনে হয় যে ক্লোজ করাটাই দরকার। অনেকের অনেক কথা আছে মনে, কিন্তু আমারও সময় নিয়েছে। আমি কি শেষ দিকে যাব? মুস্তাফিজ স্যার চলে গেছে না? ওকে, আমি ওখানে দাঁড়িয়ে দুই একটা কথা বলে শেষ করি। আপনাদের যে সুযোগ দিলাম না তার ক্ষতি হবে না তো?
হ্যালো, রামরুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে ম্যাডাম এবং স্যার দুইজনেই আছেন। শহীদ স্যার এখানে মাঝের সেশনটা আমি থাকতে চেয়েছিলাম, পারিনি। যিনি গবেষক অনন্ত নীলিম, আপনাকে ধন্যবাদ। সেলিম রায়হান স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ। তপতি, আপনি কথা বলেছেন, থ্যাংক ইউ। আমি আসলে গুড লার্নার, আমি এই সমস্ত অনুষ্ঠানটা এনজয় করি। নিজে বলার চাইতে অন্যরা কি বলছে এটা শুনলে আমার বেশ ভালো লাগে। তারপরও আমার বলার একটা প্রবণতা আছে, সবসময় আমিও নাকি বলতে চাই। আমার স্যাররা বলে যে আমি বেশি বলি, কিন্তু আজকে যেটা আমার বলার বিষয় সেটি হচ্ছে যে মাই সাবজেক্ট ইজ ডিসকাসড। আমার বিষয় নিয়ে সমাজ ভাবছে, আমার বিষয় নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, আমার পিপলের দুঃখ বেদনা বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। দিস ইজ দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ দ্য প্রেজেন্ট টাইম। ডিজি হিসাবে আমি মনে করি যে একেবারে চাপা আগুন ছিল, সব জায়গায় কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কেউ কিছু বলছে না, নির্যাতিত হয়ে ফিরছে, পেপারে লেখা হচ্ছে কিন্তু সমাধানের কথা কেউ ভাবছে না। তো এখন যে ভাবনাটা শুরু হচ্ছে এবং মাইগ্রেশন নিয়ে যে গবেষকরা চিন্তা করছে, এটা আমাদেরকে, আমার ধারণা বছর দুয়েকের মধ্যে এটা একটা পলিসি ফরমেশনে একটা বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। কথা বলতে বলতে হয়তো আল্লাহ পাকের ইচ্ছে হয় কখনো একটা একটা ভালো, কখনো একটা সিঙ্গেল একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে একটা পরিবর্তন চলে আসে। তো এই যে ভাবনাটা হচ্ছে অনন্ত নীলিম যেটা বলেছে, যদিও আমি দু একটা কথা শুরুতে বলেছি, সেটা বলাটার কারণ হচ্ছে যে আই হ্যাভ নো টাইম, আমি এক্ষুনি সমাধান করতে চাই, এই জাতীয় একটা আগ্রহ মনের মধ্যে থাকে বলেই আমি মনে করি যা গবেষণা হবে ওখান থেকে একেবারেই ফরমেটিভ ভাবে যে বিএমইটি কি করবে এই মুহূর্তে, মিনিস্ট্রি কি করবে, এটাকে একদম আউটকাম আকারে এনে সেটাকে চিঠি দিয়ে জানানো যে আমরা 100 জন লোক বসেছিলাম, আলোচনা করে এসছে যে এই কাজটা আপনি করতে পারেন। এরকম করে বলে দিলে কি হয়, তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। যদি আইন না করতে পারি, অন্তত পক্ষে মিটিং এ বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা স্টেপটা নিতে পারি, এটা করা দরকার। যেমন আপনারা বললেন যে নারীদের ট্রেনিং এ স্কিল এবং আপ স্কেলিং, সময় বলছে যে যে স্কিল আছে সেটাকে আপ স্কেল করে কনভার্ট করা যায় কিনা, যেহেতু তার মিনিমাম স্কিল আছে, সেই বিমানে চড়াটা শিখেছে, সে বিদেশিদের সাথে কাজ করেছে, সুতরাং আমরা যেটা পড়িয়ে শেখাতে পারতাম না সে অলরেডি অর্জন করেছে, এই অর্জনটাকে আবার আমরা আপ স্কেল করতে পারি কিনা, অন্য কোনো প্রফেশনে নিতে পারি কিনা, এটা একটা ভালো চিন্তা হতে পারে। তাহলে এই চিন্তাটাকেই প্রথমে সুমারি করা, যে যারা মিনিমাম একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে এসএসসি লেভেল পাস করে বা কোথাও গিয়েছিল, তার কিছু এক্সপেরিয়েন্স আছে, ওইগুলোকে তাকে আবার অফার করা যে সামনের এই জবের জন্য তুমি ট্রেনিং নিবা কিনা, অথবা তাকে একটা সুমারি করে বাংলাদেশে এই জাতীয় মানুষ কতজন আছে। এবং আমার কাজ হচ্ছে যদি আপনারা কেউ সুমারি করে বলতে পারেন যে এই হলো কন্টেন্ট, আপনি একটা টিটিসি দিয়ে দেন, সেখানে আমরা এইগুলোকে সাপোর্ট দিব, আপনি তাদেরকে পড়িয়ে দিবেন। পড়াই দেওয়ার পরে হবে কি, যেহেতু আমি বলবো যে বিদেশ থেকে ডিমান্ড আসলে আমার এই লোকগুলোকে আগে নিতে হবে, কারণ এরা পরীক্ষিত মানুষ। আমি ওই জায়গায় চাপ দিতে পারি যে আমার 2000 মেয়ে আগে বিদেশ থেকে ফেরত হয়েছে, আপ স্কেল হয়েছে, এই 1000 বা 2000-কে আগে বিদেশে পাঠাতে হবে, তাহলে তো একটা লিঙ্কিং হয়। তো এই কাজগুলো করা দরকার। আর অনেক বিষয় আছে, যেমন গৌতম বুদ্ধের যে অষ্টমার্গের কথা আছে, তো প্রথমেই বলেছেন যে দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের কারণ জানতে পারলে এটা সমাধান সম্ভব। আমরা দুঃখ আছে জানি, বেদনা আছে জানি, কিন্তু দুঃখের কারণ স্পষ্ট করে বলতে পারি না। কারণ হচ্ছে কোনোটা আমার গায়ে লাগে, কোনোটা হয়তো এজেন্সির গায়ে লাগে, কোনোটা দালালের গায়ে লাগে, কোনোটা হয়তো বিদেশে যিনি নিয়োগকারী তার গায়ে লাগে, অর্থাৎ বড়দের গায়ে লাগে বলে এটা আমরা পরিষ্কার করি না। কিন্তু আমার যেটা বলার যে যার যেটা ভাগে বলা উচিত, কোথায় মাইগ্রেশন কস্টটা কোন লেভেলে বেড়ে যাচ্ছে, যদি ফরেন পার্টে হয় সেটা কমানোর জন্য আমাদের মোফা থেকে চেষ্টা করা যেতে পারে যে যেহেতু যেতেই খরচ বাড়ে, তাহলে আপনি ওয়েজেসটা বাড়িয়ে দেন। তাহলে ডিপ্লোমেসির একটা কোশ্চেন হতে পারে যে ওই দেশে ভিসা ট্রেডিং এ এত টাকা লাগে, তাহলে ওই দেশের স্যালারি যদি ওই ভিসা ট্রেডিং কভার না করে, তাহলে ওই দেশে আমি কম পাঠাবো, ওই দেশে আমি যাব না। কারণ আপনারা জানেন যে গত মাসে আমরা 1,31,000 কর্মী পাঠিয়েছি।
আমার এখন নৈতিকতা এবং মর্যাদার প্রশ্নটা সামনে এসছে। এই 1 লক্ষ না পাঠিয়ে 1,31,000 না পাঠিয়ে যদি 80,000 পাঠিয়ে 1,31,000 আয় হয়, তাহলে বাকি 50,000 দেশে থাকলে তো আমার জন্য ভালো। কৃষিক্ষেত্রে লেবারের অভাব হচ্ছে, এই মানুষটা দেশে থাকলে শুধু দেশের জন্য ভালো তা তো নয়। আপনারা যদি এখানে যে একটা ডেটা দেখলাম, যে অনন্ত যেটা দিয়েছে, যে ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনে ফিমেল ওয়ার্কার 50% হচ্ছে ম্যারিড বাইরে যায়, উইডো যায় হচ্ছে 32%, মানে 72% লোক ফ্যামিলি রিলেটেড মানুষ। উইডো মানে হচ্ছে তার হয়তো স্বামী নাই, তাহলে তার বাচ্চা ছিল, সে বাচ্চাকে ফেলে যাচ্ছে। ম্যারিড মানে তার স্বামী আছে, বাচ্চা আছে, সে ফেলে যাচ্ছে। তার মানে তো সে শুধুমাত্র বিদেশে গেলে টাকার ব্যাপার না, উই লস্ট মেনি থিং। আমরা প্রেম হারাচ্ছি, ভালোবাসা হারাচ্ছি। এত মানুষ বিদেশে আছে ইয়াং এজ, এরা দেশে থাকলে বাচ্চা কাচ্চাও হইতো, সেই বাচ্চার কি হবে? অনাগত শিশুর কি হবে? 40 লক্ষ মেয়ে গার্মেন্টসে কাজ করে, ও তো বাড়িতে থাকলে ওর স্বামী, ওর শাশুড়ির ওষুধ খাওয়াতো, ভাত খাওয়াতো, সেটার কি হবে? লক্ষ লক্ষ মেয়েকে আমরা ডিসপ্লেস করে ফেলছি, এরপরে জেনারেশনের কি হবে? এখন আদম আছে বলে পাঠাচ্ছে, যখন আদম থাকবে না তখন আমি ডিজি বিএমইটি কি পাঠা? জাস্ট একটু ভাবুন যে পাঠানোটাই বড় কথা না, মর্যাদাপূর্ণ ভাবে যাওয়া, রিটার্নটা ঠিক আসতে হবে। সেই রিটার্ন ঠিক আসার ব্যাপারে গবেষণা হতে পারে, যে এবং টার্গেটও হতে পারে যে আসলে বছরে আমরা কত লোক পাঠাবো, যা চাচ্ছে সব পাঠাচ্ছি, এটা তো হতে পারে না। আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিগ্রেট করবো না, আমি তোমার দেশে দিব না। তো এইটা গবেষণার ফল হতে পারে যে ওই দেশে এত লোক গেছে, ওই দেশে আর বিএমইটির জন্য কোনো লোক ইন্টারেস্টেডলি না পাঠায়। এটা আপনারা বলতে পারেন যে সৌদি আরবে 26 লক্ষ লোক আছে, আপনি ও বেতন না বাড়ানো পর্যন্ত আপনি স্লো যান, তাহলে সৌদি আরবের ক্লিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে আমি স্লো যাব। প্রতিদিন ইমিগ্রেশন কার্ড না দিয়ে আমি 7 দিন পরে দিব, কারণ আপনি বেতন দিবেন না, আর আপনারা আমি তাড়াতাড়ি আমার ভাই বোনকে পাঠিয়ে দেবো, কেন পাঠাবো? একটু একটু কৌশলী হতে হবে। এই গবেষণায় বলতে পারেন যে কৌশলী হওয়াটা দরকার। যদি আমরা না বলতে পারি, না বলাটা কঠিন হয়, তাহলে কৌশলে যেতে হবে। তো এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় যে গবেষণা যেহেতু হচ্ছে, এটা খুবই ভালো হবে। আর 2-3টে বিষয় যেটা বলার, সেটি হচ্ছে যে মেয়েরা সাধারণ পেশায় যাচ্ছে, ডোমেস্টিক ওয়ার্কে যাচ্ছে, সে লেখাপড়ার যে ইয়ে দেখলাম গবেষণায়, একেবারেই কম লেখাপড়া মানুষগুলো যাচ্ছে। তো ও এই দেশে কি করতো? ও তো ডোমেস্টিক ওয়ার্কারই ছিল, হয় স্বামীর সাথে ঘরে রান্না করত, নাই অন্যের বাড়িতে কাজ করত। এখানে যে পেশায় ছিল, ও বিদেশে যে একই কাজই করছে। যদি আমরা উচ্চ পর্যায়ের মেয়েদেরকে পাঠাতে পারি, বাংলাদেশেই যে কাজ করে, অফিসে কাজ করে, সে যদি যায়, সে উচ্চ পেশায় কাজ করবে। তো এই ব্যাপারে আমাদের চিন্তা আছে। আমি গত 2 তারিখে একটা সভা করেছি 10টা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে। এর মধ্যে হচ্ছে নার্সিং এর ডিজি ছিলেন, লেবারের ডিজি ছিলেন, সেনাবাহিনীর ওয়েলফেয়ার সেনা কল্যাণের অফিসাররা ছিলেন, আনসার বাহিনী ছিল, মহিলা বিষয়ক ছিল, সমাজ সেবা বা যুব উন্নয়ন ছিল, কারিগরি শিক্ষা ছিল। এরকম 10টা ডিপার্টমেন্টকে আমি নিয়ে একটি সভা করেছি, যে যারা ম্যান পাওয়ার ডেভেলপ করেন, অল দ্য ডেভেলপড ম্যান পাওয়ার উইল বি ইনকর্পোরেটেড ইন দ্য বিএমইটি। আপনি মানুষ বানাচ্ছেন, সে মানুষগুলো কোথায় যাচ্ছে আপনি আর খবর নিচ্ছেন না। আদম মধ্যস্বত্বভোগী দালাল লোক ধরে নিয়ে এটা বিদেশে পাঠাচ্ছে, অথচ উপযুক্ত মানুষ যুব উন্নয়নের হাতে আছে, তারা জানেই না যে বিদেশে যাওয়া যায়। 38 বছরে রিটায়ারমেন্টে যায় সেনাবাহিনীর অনেক কর্মী, তারা জানেই না যে এই রিটায়ারমেন্টের পরেও বিদেশে যে সিকিউরিটি গার্ড হওয়া যায়, কোন একটা মার্কেটের সিকিউরিটি হেড হওয়া যায়, সে জানেই না। সুতরাং এই প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে বিএমইটির ডাটাবেজে আনা, তাদের মার্কেটিং করার জন্য আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই মানুষগুলো আসবে। যেমন নার্সিংয়ে এখন ঘাটতি আছে, কিন্তু আগামী বছর থেকে 27,000 নার্স ডিপ্লোমা অথবা গ্রাজুয়েট হয়ে বের হবে। তো 10,000 যদি সরকারে অ্যাবজর্ব করে, তাও তো 17,000 থাকবে। তো আমি এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যারা 3rd ইয়ারে পড়বে তখনই তাদেরকে আমরা বিএমইটির সিস্টেমে আনবো, যে আপনি অন্তত নিবন্ধিত থাকেন, দেশে চাকরি হলে ভালো, না হলে আপনি বিদেশে যেতে পারবেন। এই একইভাবে সেনাবাহিনীর যারা রিটায়ার্ড মানুষ, তাদেরকে আমরা আনবো। আনসার বাহিনী প্রতি গ্রামে 46 জন করে আনসার আছে, তাদের
ইলেকশনের সময় অল্প স্বল্প 250-500 টাকার চাকরি পায়, সারা বছরই বসে থাকে, অথচ তাদের মিনিমাম শারীরিক যোগ্যতা আছে, ট্রেনিং আছে, তাদের ছেলে মেয়েও বড়, তাদের কোনোদিন ম্যান পাওয়ারে তাদের কোনো খবরই নেই। চাকরি আছে, যার দরকার তার কাছে খবরই পৌঁছায় না। শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যায়, সে রাস্তায় শুয়ে থাকে তার চাকরি ফেরত দেওয়ার জন্য। তো রাস্তায় শুয়ে থাকলে কি চাকরির পথ বাড়বে? তাহলে বেটার হচ্ছে ছাঁটাইকৃত কর্মীগুলোকে প্রশিক্ষিত করে বিদেশেও তো পাঠানো যায়, তাহলে তো বিকল্প একটা উইন্ডো হয়। আমরা শুধুমাত্র অরবিটাল একটা ক্রাইসিসে থাকি, সমস্যা যেখানে সেখানেই সমাধান খুঁজি, বিকল্প সমাধানটা আমরা আসলে খুঁজেও পাই না অথবা চেষ্টাও করি না। তো আমি বিএবিটিতে যতদিন, এই তো 7 মাস হচ্ছে, আমরা চেষ্টা করি যে আসলে একটা কোয়ালিটি মাইগ্রেশনের দিকে আমরা নিতে পারি কিনা। মানুষ যদি শিক্ষিত, পোক্ত, শক্ত হয়ে বিদেশ যায়, সে ভয়েস রেস করতে পারবে ওই দেশে। তাকে যখন নির্যাতন করা হবে সে প্রতিবাদ করতে পারবে, প্রতিরোধ করতে পারবে। ইভেন আইনগত প্রতিকার, প্রতিরোধের জন্য স্বেচ্ছার হয়তো ভালো বলতে পারবেন। ঢাকা হাইকোর্টের সবচেয়ে বড় ব্যারিস্টার যদি সৌদি আরবে পাঠায়, ও কি ওর কেস ফাইল নিবে সৌদি আরব? ও জীবনেও নিবে না। ওই দেশের এনরোল উকিল লাগবে। তাহলে ওই দেশের এনরোল উকিল যদি হতে হয়, তাহলে কেস টু কেস ফরেন সেক্রেটারি বা ডিপ্লোম্যাটের কাছে টাকা দিয়ে রাখতে হবে যে কেস হলে তুমি একটা উকিল রাখবা। তো যিনি অ্যাম্বাসেডর তিনি কোর্টে যে কথা বলতে পারবেন? তার দরকার হচ্ছে একটা অপরাধ ঘটেছে, তিনি কেসটা ফাইল করার জন্য একজন উকিল ধরবেন, মিশন একজন উকিল ধরবে। সেই টাকা যদি আমাদের বাজেটারি সিস্টেমেই ওই আইন খরচটা যদি তোলা না থাকে, ওখানে যদি আমি আউটসোর্স করে উকিল নিয়োগ করতে না পারি, তাহলে ওই নারী চলে আসতেছে বাংলাদেশে, পিও হচ্ছে সৌদি আরব, আর কানতেছে ঢাকা এয়ারপোর্টে। তো নো পিও নো কেস। যেখানে পিও সেখানে যদি বাদী না থাকে, সাক্ষী না দেয়, তাহলে তার কেসই টিকবে না। ওর শারীরিক পরীক্ষা হচ্ছে না, ওর মামলার দিনে সে হাজির হচ্ছে না, ওর পক্ষে কেউ আইনি লড়াই করছে না, তাহলে এই অসুবিধাগুলো দূর করবো আমরা কি করে? এটা গবেষণায় আসা দরকার। আমার জন্য কোন পার্ট, মোফার জন্য কোন পার্ট, মিশনের জন্য কোন পার্ট, কি করা উচিত, বাজেট সিস্টেমে কোথায় কোথায় টাকা রাখা দরকার এবং কি কি কাজ করা দরকার, এটা গাইডলাইন করে দিলে ম্যান পাওয়ারটা আমার ধারণা আস্তে আস্তে একটু বেশি হবে। আর সোশ্যাল পারসেপশনের কথা একজন বলেছেন, পারসেপশন তো খুবই খারাপ। গরিব মানুষ বিদেশে গেছে, কিছু টাকা হয়েছে, ইটের দালান বানাচ্ছে, পারলে ধনী গ্রামের মানুষজন পারলে ওর ইটটা ভেঙে ফেলতে পারলে আর খুশি। পরিবর্তনটা সোসাইটি যারা মধ্যবিত্ত ছিল তারা সহজে নিতে পারে না, গরিব বড় লোক হয়েছে এটা মানতেই পারে না। আবার বিদেশ থেকে 10-12 বছর আগে ফিরে আসলো, 12 বছর বিদেশে ছিল, যে নো হাউটা সে জানে, ফিরে আসার পরে সামাজিক ভূমিকা রাখতে চায়, স্কুল কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতে যেতে চায়, মেম্বার চেয়ারম্যান হতে চায়। ও যদি পার্টিতে 20 বছর না থাকে, তাহলে ও কি কোনো ভোটে দাঁড়াতে পারবে? তাহলে কি করে সে কোটা পাবে? যে রাজনৈতিক দলগুলোকেও তো ভাগ পাবে, যে যে মানুষটা বিদেশ থেকে জ্ঞান এনেছে, সোশ্যালি তাকে আমরা কি করে ইনকর্পোরেট করতে পারি। রিইন্টিগ্রেশন মানে তো টাকা দিয়ে দেওয়া না, রিইন্টিগ্রেশন মানে তাকে মর্যাদা দেওয়া। বিদেশে 10 বছর ছিল, সে যদি মেম্বার হয় সে ভালো মেম্বার হবে, তার মানে তার টাকার কোনো দরকার নেই, তার সামাজিক মর্যাদাটা এখন দরকার। ওই মানুষগুলোকে যদি সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল না করা যায়, যদি আপনারা প্রচার প্রপাগান্ডায় তাকে সোশ্যালি রিইন্টিগ্রেট না করতে পারেন, তাহলে সোশ্যাল কস্ট বাড়তেই থাকে। ম্যাডাম একটা বই লিখছে সোশ্যাল কস্ট অনেক হাই, তাহলে আমি তো মনে করি আপনার বই প্রতিপালন করলে আমার ম্যান পাওয়ার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যেহেতু কস্ট হাই, আয় ব্যয় মেলে না, অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ, টাকা বেশি লাগে, মারধর করে, তাহলে ম্যান পাওয়ার বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। তাহলে সোশ্যাল কস্ট, সোশ্যাল কস্ট, সোশ্যাল রিইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে যতদিন ইয়ে না করা যাবে, রিপ্লেস না করা যাবে, ততদিন পর্যন্ত সোশ্যাল কস্ট বাড়তেই থাকবে। যাবো হাসি মুখে, ফিরে আসবো আবার রাজা রানীর মতো। গ্রামে আসার পরে আমারে মালা দিবে, যাওয়ার সময় আমার কল্যাণ দেশ থেকে সিল মেরে দেয় যান, আসার সময় তার সুটকেস নিয়ে টানাটানি করে, সেখানে কেউ দেখে না। আপনারা বলতেই পারেন রিসিভ করুন, বিএমইটির লোক দিয়ে দাঁড়ায় থেকে কর্মীকে রিসিভ করবে। সে যে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্সে আসে, সেখানে আমপিপলও যে লাইনে দাঁড়ায়, ওর ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্সে সময় লাগে 3 ঘন্টা। এটা বলতে পারেন যে আমরা সব সংগঠন থেকে একটা করে লোক দিব এয়ারপোর্টে, আপনারা নিয়োগপত্র দেন, ও ওখানে ওকে রিসিভ করবে, যাতে কাস্টম হ্যারাসমেন্ট না হয়, অন্যান্য সুটকেস কেটে লোক টাকা নিয়ে না যায়, ওর মাথায় করে না নিতে হয়। এই যে মাথায় করে আপনার লাগেজ নিচ্ছে, কেউ কি বলতে পারে না যে আপনি ট্রলি কেন সিভিল এভিয়েশনের দায়িত্বে থাকতে হবে? ইট ইজ এ বিজনেস।
সে অন্য থার্ড পার্টিকে দিয়ে দিক, যে ট্রলি বিজনেস অন্যরা করবে, ট্রলি টাকা দিয়ে দরকার হলে নিবে, মাথায় করে নেওয়ার চাইতে 100 টাকা দিলে তো ওর কোনো অসুবিধা নেই, কোনো বিকল্প নেই, মানে যা আছে তাকেই করতে হবে। এই ট্রলি কেন মানে বিমানের দায়িত্ব হবে? তারা বিমান কিনবে, বিমান চালাবে, সামান্য ম্যানুয়াল গাড়ি কেন তাদের হাতে থাকতে হবে? এগুলো সমাধান না হলে, মর্যাদার প্রশ্নটা যদি ক্লিয়ার না হয়, তাহলে আমাদের মিটিং করাই সার হবে। আমরা চাই যে 8টা 10টা সমস্যা আছে, আপনারা দয়া করে চিহ্নিত করবেন, চিহ্নিত করে অ্যাকশন প্ল্যানের জন্য সুপারিশ করবেন। ওই অ্যাকশন প্ল্যান ওই অংশ নিয়ে আমাদের সাথে মিটিং করবেন, সচিব মহোদয়কে আনবেন, যারা যারা রিলেটেড সবাইকে আনবেন, পারলে অনলাইনে ওই সমস্ত দেশের অ্যাম্বাসেডর মহোদয়গণকে, এক্সিলেন্সিগণকে নিবেন, যে এই অংশটুকু আপনারা কি করবেন, আমরা যে লোক পাঠাচ্ছি এটার কি হবে, এই লোকগুলো কি যাওয়া উচিত কি উচিত না, কতটুক যাওয়া উচিত। ওয়েজেস নির্ধারণ হয়েছিল 12-13 সালে, আর এখন হচ্ছে 22 সাল। এই যে 9-10 বছর পরে কি লিভিং কস্ট বেড়েছে, তাহলে কি আপনি বেতন বাড়াবেন না? তো আপনারা সবাই ভালো থাকুন, যারা গবেষণা করেছেন গবেষকদেরকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ। আর আমরা বারবার আয়োজন করবে, যত কথাই হোক। ওই যে আওয়াজ ফাউন্ডেশন একজন আছে, আওয়াজ না দিলে এদেশে সহজে কিছুই নড়ে না। কিছু নাড়াতে গেলে, করতে গেলে পরিবর্তনকামী কিছু মানুষেরও দরকার, পজিটিভ মানসিকতার মানুষ দরকার। আমার ধারণা এখানে আমরা যারা আছি, আমরা এই ভাই বোনদের প্রতি আন্তরিক এবং একটু এমপ্যাথিক, তাদের ভালো হোক এটা আমরা চাই। অল দ্য বেস্ট, থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ ডিজি মহোদয়কে এবং যারা প্রেজেন্ট করলো তাদেরকেও, আর এখানে যারা আছেন সকলকে ধন্যবাদ। সরি যে এটা প্রায় 2:45 বেজে গেছে, আমাদের খাওয়া আছে, তো কাইন্ডলি একটু আমরা সবাই এখন যাই, এই ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে, তো তাই আমি একটু তাড়া করছি। তো আমরা সবাই এখন খাওয়ার জায়গায় যাই, এবং যাদের যা প্রশ্ন থাকবে বা পরামর্শ থাকবে পরবর্তীতে আমাদের যদি একটু মানে দিয়ে দেন তাহলে খুব ভালো হবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসছে, এটা তো মূলত রিসার্চ, এটা রিসার্চ দেখে সেই জায়গাটায় অনেক, আর কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, সুতরাং এটার অনেক জায়গায় কিন্তু অনেক কোয়ালিটেটিভ প্রশ্ন আনা যায়নি, এটা কোয়ালিটেটিভ প্রশ্নের রিসার্চ ছিল না, এটা কোয়ান্টিটেটিভ। তো সেই জায়গাটা অ্যানালিসিস আরো রিগারাস হতে হবে, কারণ আমাদের এই কাজটা হয়েছে মাত্র 1.5 বছরের, ডেটা কালেকশন থেকে শুরু করে এই রিপোর্ট রাইটিং এ শেষমেশ আমরা খুব অল্প সময় পেয়েছি। তো ডেফিনেটলি এটার থেকে আমরা আরো ভালো আপনাদের পরামর্শ নিয়ে যেতে পারবো। তো আমরা খেতে যাই এখন, চলেন।